Hello guys. Hello people. Welcome to the stream. Sorry. I'm really sorry. Okay, ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வைஃபை வந்து இன்னைக்கு காட்டிடுச்சு. அந்த காரணம் வர முடியல. ஓகே, ஹை ப்ரோ. சந்தோஷ் சிவன் ப்ரோ. எனக்கு முன்னாடி என் லைவ்க்கு கரெக்ட்டா வராரு ப்ரோ இந்த மனுஷன் தினமும். சந்தோஷ் ப்ரோ. யாரு சாமி நீ? எனக்கு முன்னாடி என் லைவ்ல வந்து வெயிட் பண்றீங்க. அத நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ப்ரோ. நான் மட்டும் உலகத்திலே நம்பர் 1 ஸ்ட்ரீமர் ஆயி, ஸ்ட்ரீமர் அவார்ட் வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சந்தோஷ் சிவன் உங்களுக்கு நான் ஒரு சிலை கட்டுவேன் ப்ரோ. உடனே பீட்டர் வருவான். "அண்ணே எனக்குண்ணே இவ்வளோ நாள் என்னண்ணே ஆரம்பத்துல மறந்துட்டியாண்ணே" அப்படின்னுவான். ஸோ கம் ஆன் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்கலாம் லைக்க போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. ஜெயசூர்யா ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஜெயசூர்யான்னு சொல்லிட்டு என் தம்பிக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் ப்ரோ. என் குரூப்ல தான் இருந்தான்னு நெனைக்கிறேன். என் குரூப்ல தான் இருந்தான். நான் ரெட் குரூப் கேப்டன் கைஸ். மேட்டர் தெரியுமா? நான் தான் வின் பண்ணேன் கேப்டன்ல. அதாவது வந்து யா ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிளேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ரவுண்ட் 2 ஜெயிக்க போறோம். ரவுண்ட் 2 அனலைஸ் பண்ண போறோம். இதா அண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஐ மீன் இன்னில இருந்து கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் வந்து பெருசா இருக்கும். ரெட் குரூப்னா ப்ரோ இந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஒவ்வொரு குரூப் இருக்கும்ல ப்ரோ. லைக் வந்து ரெட் குரூப், ப்ளூ குரூப், எல்லோ குரூப், கிரீன் குரூப் அப்படின்னு ஒரு 4 ஹவுஸ் இருக்கும். அந்த 4 ஹவுஸுக்கும் வந்து ஒரு கேப்டன் வச்சிருப்பாங்க. ஆ என்ன ப்ரோ இது டெட்டலைட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்? என்னது டெட்டலைட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்? என்ன சொல்றீங்க? ஸ்ட்ரீம் ஏதாவது மாத்தி போட்டனா? ஹலோ செக் வருதா லைவ்? 51,000 கேபிபிஎஸ் வருதுடா. எப்புட்றா போய் நான் நாட் கனெக்டட்ல. கைஸ் நான் பேசுறதெல்லாம் உங்களுக்கு கேக்குதா? ஹலோ, ஹலோ நான் பேசுறதெல்லாம் கேக்குதா? பெல்ட் ரிசல்ட்ஸ் பாத்தீங்களா? இல்லையே ப்ரோ. நான் இன்னும் பாக்கலையே ப்ரோ. இருங்க நம்ம எல்லா டீமையும் வந்து லைனா இது பண்ணுவோம். ஓகேவா? என்ன ப்ரோ இது டெட்டலைட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ். டெட்டலைட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்றது வந்து என்னோட முன்னாள் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் நான் வச்சிருந்தது. அஸ்வந்த் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ பார்த்து. அஸ்வந்த் எப்படி இருக்கீங்க? அவரு அஸ்வத் அவரு. ஓகே, ஓகே, ஓகே. இவரு அஸ்வந்த். ஓகே. சோ வெல்ட் ஃபிளின் டிஎல்இடபிள்யூ டீமுக்கு என்ன ப்ரோ ஆச்சு? ரிசல்ட் தெரியுமா ப்ரோ? இதோ கேட்டுடுறேன். ஒரே செகண்ட் இருங்க. இதோ கேட்கிறேன் இப்போ. கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்கலாம் லைக்க போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. இது இது என்னமோ பிட் ரேட் ரொம்ப ஹையா இருக்கு அப்படின்ற மாரி வருது. 51,000 பிட் ரேட் வைக்கிற அளவுக்குலாம் வந்து என்கிட்ட இன்டர்நெட் இல்ல ப்ரோ. ஆனா இதுல 51,000 பிட் ரேட்ல போகுது. எப்படின்னு தெரியல. செம கிளாரிட்டியா இருக்கா கைஸ் ஸ்ட்ரீமு? கேக்குது ப்ரோ, கேக்குது ப்ரோ, கேக்குது ப்ரோ, கேக்குது ப்ரோ. சப் ப்ரோ. ஜியாவே வந்துட்டாரு. ஜியா கிவ் அஸ் அப்டேட்ஸ் ப்ரோ. what are you even talking about bro? ஜியாவே வந்துட்டாரு. What is this bro? Zia, there is no proper updates. All the fans are waiting. What are you doing inside the organization? Give me the updates bro. What is this? This is not nice bro. ஓகே. அப்புறமா வந்து நண்பன் வந்து தவறுதலான இன்ஃபர்மேஷன் குடுத்துற போறாரு. இருங்க ப்ரோ ஜியா கேட்டு சொல்லுங்க ப்ரோ கொஞ்சம். என்னென்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருக்க பைமன் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஐயோ ப்ரோ கமெண்ட்டே சப்புன்னு தானே ப்ரோ போட்டிருக்கீங்க. ஐ மீன் வாட்ஸ்அப் அததான் வந்து அவர் ஷார்ட்டா ஜென்சியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகேவா? கபிலன் கேபி ஹை ப்ரோ. பிக் ஃபேன் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் தி லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ரோ. தேங்க் யூ. சோ கேக்குது. எஸ். ஹை ப்ரோ. பிக் ஃபேன். ஓகே கைஸ். சோ இன்னைக்கான வேலை நம்மளது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான் வந்து லைவ் தான் பார்க்க போறோம். பிஎன்எக்ஸ் நின்ஜா நானி பெரிய கமெண்டா இருக்குது. ஒரே ஒருக்கா இருங்க. நான் போயிட்டு லைவ் லிங்க் மட்டும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு 5 குரூப்ல தெளிச்சு விட்டு வரேன். அந்த 5 குரூப்ல தெளிச்சாலும் ஒரு பலனும் இல்ல. ஏன்னா வந்து அது 5ம் பழைய 10 வருஷம் 15 வருஷ குரூப். வெல்ட் 51 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் 3 மேட்சஸ். பிளின் 8 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் 3 மேட்சஸ்.
என்னடா டேய்! ஜானி என்னடா? வாட் இஸ் திஸ் ரா? TLEW 17 ஃபார் 3 டோன்ட் யோவ்! அட பாவி! மொத யார்யா அது? இரு ஒரு செகண்ட் யார் இது? ப்ரோ ஜியா வாட் வாட் இஸ் ராங் வித் யூ ப்ரோ? இததானே நீ மொதல்ல சொல்லியிருக்கணும். இது இல்லாட்டி டீமே ரொம்ப கஷ்டப்படுது. ஓ ஷிட்! Well to 51 points in 3 matches bro. Sunil FTW welcome to the stream bro. கைஸ் ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. லைவ் மட்டும் கொஞ்சம் ரெண்டர் ஆகும். ஓகேவா? ஏன்னா வந்து சம்திங் இஸ் ராங் வித் த செட்டிங்ஸ் ஆஃப் த லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இங்க பாருங்க ஸ்ட்ரீம் நான் 1,20,000 போட்டிருக்கேன் நானு. டேய் 12,000க்கு பதிலா 1,20,000 போட்டிருக்கேன்டா நானு. அதனால தான்டா 51,000 பிட்ரேட்ல வந்திருக்கு. ஓ ஷிட்! நான் 12,000 தான் வச்சிருக்கேன். எப்புட்றா இது 51,000 பிட்ரேட் வருது கீழ. இங்க பாருங்களேன். The streaming video will be bitrate will be set to 51,000 which is the upper limit for the current streaming service. அட பாவி! அப்ப 50,000 வரையும் வருதா? அப்ப வைடா நண்பா 30,000 போடுறா. 30,000 பிட்ரேட் அப்ளை. அவ்வளவுதான். கைஸ் ஒரே செகண்ட் ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆகும். ஓகே இப்ப ரெடி ஆயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் இல்ல. சவுண்ட் கேக்குது. நோ சவுண்ட் ப்ரோ. சவுண்ட் இல்லையா? இப்போ ஹலோ ஹலோ செக் 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 செக். ஹலோ 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 3OP 2 குரூப்ல 1 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் 50 பிளஸ் ப்ரோ. கேக்குது ப்ரோ சவுண்ட். சவுண்ட் கேக்குது கேக்குது கேக்குது. ஷோ வெல்ட் ரிசல்ட்ஸ் 50 ப்ரோ. ஷோ வெல்ட் ரிசல்ட்ஸ்னா நான் என்ன பாக்கெட்ல வச்சிருக்கேன் நான். தூக்கி இந்தாங்க காட்டுறதுக்கு. வெல்ட் ரிசல்ட்ஸ் 51 பாயிண்ட்ஸ் இன் 3 மேட்சஸ். வெல்ட் குவாலிஃபைடு கைஸ். ஓகேவா? வெல்ட் ஹஸ் பீன் குவாலிஃபைட் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட். சோ Chris, welcome to the stream, bro. Gopi, welcome to the stream. Well to qualify TLEW கூட பரவாயில்ல சான்ஸ் இருக்கு பட் ஃபிளின் பாப்போம் ஹோப்பிங் பெஸ்ட். We'll see they will play good tomorrow, don't worry, few mistakes bro. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல, they will play bro. அவங்க கம்பேக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அணி guys. நான் எதுவும் சொல்ல ஓகேவா? ஸோ ஓகே ஷோ வெல்ட் ரிசல்ட்ஸ் படிச்சிட்டேன் கைஸ். ஓகே எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மேட்சுக்கு போகிறோம். என்ன மேட்சுக்கு போகிறோம் கைஸ்? இன்னில இருந்து கொஞ்சம் அனாலிசிஸ்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் வந்து வீடியோ ரெடி பண்ணோம். சவுண்ட் லேட் கம்மிங், ஆடியோ டிலேவா? ஹலோ செக். என்னென்னமோ பண்றேன் நானு. இது ஸ்டுடியோ மோடா இது ப்ரோ? இதெல்லாம் பார்த்து பல காலம் ஆகுது ப்ரோ. ஷிட். வாங்க. அது என்ன ஆடியோ டிலே? ஆடியோ பிட்ரேட் 160ல இருக்கு. 128 வச்சுக்கிறேன். இதானடா யூசுவல் ஆடியோ பிட்ரேட். கைஸ் 1 செகண்ட் ஸ்ட்ரீம் வில் பஃபர். நவ் ஓகே நோ டிலே. யோ என்ன விளையாடுறீங்களா நீங்க? ஆடியோ டிலேன்னு ஒரு 2 பேர் சொல்றீங்க, 2 பேர் டிலே இல்லன்றீங்க. எனக்கு இருக்கிறதே வந்து 13 வாட்சிங். அதுவும் போயிருச்சுனா என்ன பண்றது நானு? ஹிப்சி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 30 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வந்தீங்களா நீங்க ஹிப்சி? உங்க டீம் சொன்னாங்க. பட் 30 பாயிண்ட்ஸ் இஸ் பிரிட்டி ஹார்ட் ஃபார் ரவுண்ட் 3. எட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்க உங்க டீம். லவ்வபிள் சாரோ ப்ரோ. இங்க பாருங்க லவ்வபிள் சாரோ போய் பேர் மாத்திடுவாங்க ப்ரோ. நம்ம சாட்ல வந்து இந்த வார்த்தை எல்லாம் வரக்கூடாது ப்ரோ. இந்த காதல் கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாட்ல இருக்கக்கூடாது. புரியுதா ப்ரோ? போயிட்டு பேரை மாத்திடுவாங்க. லவ்வபிள் சாரோ. சாரோன்ற பேர்ல மட்டும் வாங்க. நோ 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 நோ. திஸ் இஸ் நாட் நைஸ் ப்ரோ. ப்ரோ நானும் எவ்வளோ லைவ் பார்த்திருக்கேன். ஆனா 7:50க்கு ஸ்கெட்யூல் போட்டு இப்பதான் பாக்குறேன். ப்ரோ கரும்புடிச்சவன் அந்த ஏர்டெல் காரன் என்னையா சர்வீஸ் குடுக்குறான் அவன்? என்னையா சர்வீஸ் குடுக்குறான் அவன்? நான் வந்து ஒரு 2 டவர் 2 நான் ஒரு ஆண்டனா பண்ணனா அதுல நல்லா வரும் ப்ரோ சிக்னலு. இவன் என்ன ப்ரோ சர்வீஸ் குடுக்குறான் இந்த ஏர்டெல் காரன்? தூக்கிட்டு போய் குப்பையில தான் ப்ரோ போடணும் அந்த இத. ஆத்திரம் வருதுயா. ஒரு சர்வீஸ் ஒரு 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 அதாவது ஒரு 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 என்னடா இது? எவ்வளோ ரோல் ஆகுது?
ஒரு கஸ்டமர் கேர்ல இருந்து கால் பண்ணி நம்ம புக் பண்றோம் அப்படின்னா, மெண்டல் பையன் வந்து சரி பண்ண மாட்றானுங்க ப்ரோ அந்த கம்பெனில. எதுக்கு ப்ரோ இருக்கு அந்த கம்பெனி? ஏர்டெல். ஒண்ணு ஆனா ஆட் மட்டும் அடிப்பானுங்க. ஃபாஸ்டஸ்ட், எக்ஸ்ட்ரீம் உங்களுக்கு நாங்க இவ்ளோ ஓடிடி தரோம், அவ்ளோ ஓடிடி தரோம். ஏய் நீ குடுக்குற ஃப்ரீயா குடுக்குற ஓடிடியே என்னால வந்து உன் வைஃபை வச்சு பார்க்க முடியலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால அவன்கிட்ட சொல்ல முடியல. ஏன்னா கால் எடுக்க மாட்றான் அவன். வொர்ஸ்ட் சர்வீஸ் ப்ரோ ஏர்டெல்காரன். சரியில்ல ப்ரோ. வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ஒய் ஆர் பிளேயிங் ஆஃப்லைன். ப்ரோ அவங்க ஆஃப்லைன்ல ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. அவங்க ப்ளே பண்றத வந்து பிஜிஎஸ் பசங்க அந்த நடத்துற பசங்க ஆஃப்லைன்ல விட்டானுங்க ப்ரோ. போன வருஷம்லாம் எல்லா ரவுண்டும் ஆன்லைன்ல விளையாடுனாங்க வெல்ட். நாட் நைஸ் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ டிலாம் ஆடுறீங்க போலயே. நான் எங்கேயா ஆடுனேன். யோ அது வேற ஏதோ டியா அது. டெட்டலைட் சி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எந்த இல்ல ப்ரோ அது. டெட்டலைட் சி ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்க் இருக்கா என்ன? புரியல எனக்கு. ஓகே. நோ டிலே, நோ டிலே, நோ டிலே. ஏதாவது விட்டேன்னா கோச்சுக்காதீங்க கைஸ். தமிழ் டீம்ஸ் கரண்ட் ரிசல்ட்ஸ் சம்மரைஸ் ப்ளீஸ். ப்ரோ வெல்ட் குவாலிஃபைட். இன்னும் ஓகே. நான் ஏதாவது சொன்னேன் அப்படின்னா வந்து நீங்க உடனே இது பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. நீங்க ஆடியன்ஸ் வந்து இவர் நேத்தே ஜண்டா போட்டாரு அப்படின்னுவீங்க. நான் அதனால எதுவும் சொல்ல. ஓகேவா? ஸோ வெல்ட் இப்போதைக்கு குவாலிஃபைட் ப்ரோ. டிஎல்இடபிள்யூ ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? அவங்க ஒரு ஃபிளின்னு ஒரு கம்பேக் குடுப்பாங்க. நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ கரெக்ட்டா இருக்கு. என்ன ப்ரோ ஆடுறீங்க போலயே. டியும் ஆடல, ஒண்ணும் ஆடல. வணக்கம் ஸ்ரீ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 19 பிரவீன் பால். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தமிழ் டீம்ஸ் கரண்ட் ரிசல்ட் சம்மரைஸ் ப்ரோ. இந்த 3 டீம் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம சாட்ல வந்து டீம் ஹிப்ஸி அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து 30 பாயிண்ட்ஸ் டோட்டலா எடுத்திருக்காங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி கட் ஆஃப் நம்ம பார்த்தது எல்லாத்துலயுமே வந்து 42 பாயிண்ட் கட் ஆஃப் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதனால வந்து பிரிட்டி ஹார்ட் ஃபார் தி டீம் திஸ் டைம். அண்ட் ஓப்பன் ஃபார் ஆல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த இதுல விட்டவங்க எல்லாருமே ஓப்பன் ஃபார் ஆல் கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ட்ராய் ப்ரோ கங்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. ட்ராய் ப்ரோ வந்திருக்காரா? எங்கயா இருக்காரு? ட்ராய் ஃபியூரி. ஓகே, ஓகே. ஃபியூரி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டிஓபி அதெல்லாம் உருட்டு ப்ரோ. அதெல்லாம் நம்பக்கூடாது. வேற டிஇ ப்ரோ. டியூக் ஸ்போர்ட்ஸ் டிஇ. டியூக் ஸ்போர்ட்ஸ் டிஇக்கும் டெட்டலைட்ஸ் டிஇக்கும் சம்மந்தம் தெரியாம ஏன்யா நீங்க? யார்யா நீங்க? இன்னைக்கு வந்து புது செட் ஆஃப் டீம்ஸ் ஆடுது ப்ரோ. இன்னைக்கு கவலையான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த தமிழ் டீமுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்லன்னு நெனைக்கிறேன். அதனால நீங்க நம்ம லைவ் பார்க்க கூடாது. எதுக்கு நம்ம தமிழ் டீமே இல்ல. இவர் லைவ் எதுக்கு பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண நீங்க நெனைக்காதீங்க. ஏன்னா இந்தி டீம்ஸ் பண்ற எல்லா மிஸ்டேக்கையும் நான் உங்களுக்கு புட்டு புட்டு வைப்பேன் நானு. ஷார்ட்ஸ் கன்டென்ட்க்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அது வந்து இன்னொன்னு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் அணிகளுக்கு கொஞ்சம் உதவிகரமாகவும் இருக்கிறது. ட்ரிபிள் எக்ஸ் டீம்லாம் இருக்குடா. அடேங்கப்பா. ஓ மெட்டா நின்ஜா விளையாடுறாங்க. 2 டைம்ஸ் சாம்பியன் எடுத்த டீம். ஐஜிஎல் இப்போ விளையாடுறாரு. மெட்டா நின்ஜா. And what I love about SYG is that they're taking that higher ground. So for Meta Ninjas to actually commit in for the fight, they'll have to expose themselves. In which, if they can set up proper crossfire, Necro, I think SYG might have an edge. Definitely seems like it's going to be a little bit tough. என்ன கைஸ் என்ன கதை? யாரெல்லாம் மேட்ச் பாத்தீங்க? எனி கிளிம்சஸ் நான் ஏதாவது ப்ரோ இந்த ஜோன்ல நீங்க இத பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது சினாரியோ வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க. மறக்காம. ஏன்னா நான் ஸ்கிப் அடிச்சுட்டு போயிட போறேன். ஏதாவது நான் கண்டென்ட் ஷார்ட்ஸ்ல போடுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமா சொல்லுங்க. டெஃபினட்டா. ஓகே ப்ரோ. ஹெச்ஆர்இ சம கேம் பிளே ப்ரோ. லெஜிட் கேம் பிளே அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. லெஜிட் கேம் பிளே அனாலிசிஸ் பண்ணுமா? யாரு ப்ரோ? சோல் லெஜிட்டா? Still clearing out every single room if they can. Flux. சோல் லெஜிட். அவரே வந்து ஏதோ பட்டன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு சரியா தெரியல. And that man still sitting on the stairs, trying to be the opportunistic one, slamming 4 man. They might just be slammed themselves by just this one player. But no, instead they avoid that house. What? Yeah, they're running with their blinders on. And for that one lonely straggler given a earlier, moving a muscle. Okay, இது என்னடா வாய்ஸ் ஏற வேண்டிய இடத்துல என்னமோ வருது. Stands the gravity of the situation, but a couple of moments earlier we saw that Fierce was taken down. And now it's been given a revive, but beautiful threading of the needle coming in by Law. Gets that beautiful knock, and Shadow, he has to depart. Apollo என்னடா நின்சா அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா நின்சா அடிக்குறாங்க. Also has an idea of his whereabouts, as a result of which they throw the Molotov, but to no avail. Still looking to find a few more openings. Cygnus ESPORTS. Cygnus. இந்த EMPs
Esports. Not even sure what the exact game plan is for Cygnus, but even the Blues on the move now. So the next zone's going to be popping up soon. And the fight's still going on around Neox Factory. If a fight extends to stage 2, it's not a good idea on the map around, though. It's never going to benefit you. But given the situation, considering how the circle has been forming, so I think if they can still prolong ஒரு the fight, இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு வியாதி is கேமர்ஸ்க்கு இருக்குன்னு still கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. okay, given that they have enough resources. என்ன தெரியுமா? They haven't got a lot of time to loot, but seems like Black, he's got a whiff. He knows where Law is. And Super wow, bro, that super was a super nice Cygnus setup coming in Esports. from Cygnus. ஏய் அப்படியே Three செட்டிங் finishes போட்டுருக்காங்க already, no ஜாலியா. casualties. I'm loving this team. And again, Cygnus, this is a team that did ஏய் not எங்கடா do அந்த really well பையன் in round சால்ட்டி number one, சால்ட்டியா but கூப்பிடுங்க ப்ரோ early signs கொஞ்சம். in Rondo looks quite promising. Definitely. சால்ட்டி Three frags already on ஜானி the board. Cygnus where are they? definitely off to a decent start. But once again, Cygnus, they haven't even burned through a single recall. மெட்டானின்ஸா ப்ரோ வெல்ட்க்கு என்னைக்கு மேட்ச் ப்ரோ வெல்ட் ஆல்ரெடி 3 மேட்ச் விளையாட்டாங்க நாளைக்கு இன்னும் ஒரு 3 மேட்ச் இருக்கு அவங்க வந்து 3 மேட்ச்ல 51 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க வெல்ட் டே 1 விளையாடியே குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க ப்ரோ But the problem is going to be the utilities and the loot. லெஜிட் தான் ப்ரோ அப்படியா தெரியல ப்ரோ எனக்கு ஏதோ சொன்னாங்க ப்ரோ ஹெச்ஆர்இ சம கேம் ப்ளே ப்ரோ என்ன ஓ ஹெச்ஆர்இ ஓகே Just gets even tougher. ஹெச்ஆர்இ வாட் இஸ் த டீம் நேம் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா டீம் நேமே தெரியாது என்னென்ன டீம் என்ன டீம் என்ன மேட்ச்னே தெரியாம பாத்துனே இருக்கேன் நான் டீம் இதெல்லாம் காட்டலையா இவங்க ஓகே இங்க காட்டியிருக்காங்க மெட்டானின்ஸா ஸ்பாட் இது T1ஓட லோகோ தானே இது நான் இது இன்டர்நேஷனல் டீம் T1ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்கும் அந்த டீமோட லோகோ இது என்எஸ்னா நார்த் ஸ்டார்ஸா எஸ்எஸ்ன்னு ஒன்று ஆரம்பிடா சவுத் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆரம்பிடா எஸ்தெட்டிக் esports ஓ எஸ்தெட்டிக் esports ஏன் ப்ரோ லோகோவே எஸ்தெட்டிக்கா இல்லை உங்கள்ட்ட ஹெல்ரைசர்ஸ் esports ஓகே இந்த டீம் தான் நல்லா விளையாண்டாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல ஓகே அனலிஸ்ட் ஜார்டுன்னு ஸ்டிக்கர் கிரியேட் பண்ணுங்க ப்ரோ ஓகே ப்ரோ பண்ணிட்டா போச்சு ஹெச்ஆர்இ ஓகே ஆர்ஜிபி ஓகே ஆர்ஜிபி ரைட்டு அதுக்கடுத்து ஐஎன்சி 7 சினிஸ்டர்னு நினைக்கிறேன் இது இல்லை வெறும் சினிஸ்டர்ஸான்னு தெரில F1 சிண்டிகேட் ஓகே கூப்பிட்டு அதுக்கடுத்து ஸ்டில் ஃபைட்டிங் மீனாவா ஓகே டீம் மீனான்னு ஒரு அணி இருக்கு கைஸ் மகளிர் அணின்னு நினைக்கிறேன் இந்த டீம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஹெச்ஹெச் ட்ரிபிள்ஹெச்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்கு இந்த டீம் தான் அப்புறம் நம்ம இப்போ சப்போர்ட் பண்ண போறோம் ட்ரிபிள்ஹெச் ஓகேவா நான் சைல்ட்ஹுட் ஞாபகம் வருது இப்போ ட்ரிபிள்ஹெச்சுக்கு தான் நம்ம சப்போர்ட் இந்த லாபில ஃபுல்லா KNO SYG இது என்ன சிக்னஸா ஓகே சிக்னஸ் எக்ஸ் மார்வலஸ் டீம் எக்ஸ் மார்வலஸ் சாம் எஸ்போரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்கு ஓகே ரைட் வாங்க பாப்போம் The final man is on the run and I highly doubt he can run for too long. He's got his hands CGYT on the qualify target agala as bro well, matta team but terla it's still not going to matter. North Star, they're losing this fight and they're losing it in a Phoenix real Pro bad Gamers manner. avungalum innikku vilaaduvanga ennachu theriyala They knock him out of the game. Lovely stuff coming in from Night Order, especially Zurich. எங்கடா அந்த ட்ரிபிள் எச் The டீம் way he maintained அந்த his டீம் தான் calm நம்ம in that சப்போர்ட் intense பண்றோம் situation. ஓகே Three ஓகே நாலு பேர் players உயிரோட இருக்காங்க ஒரு decided to ஃபினிஷ் push in எடுத்துறாங்க on him, what is the and cut off he's 42 managed to brother take down 2 and escape with murder. Lovely stuff. But as this fight still getting prolonged, Meta Ninjas against Cygnus, and Meta Ninjas, I don't think they have that entire information. why Welty Cygnus Sports can't playing die. offline bro Yeah, Welty they Sports cannot விளையாடுற afford to die மேட்சஸ் over வந்து here. ஆஃப்லைன்ல Because if they போட்டாங்க do, ப்ரோ அது வந்து BGMI யோட வேலை coming ப்ரோ back. Welty Game's Sports done. ஆஃப்லைன்ல ப்ளே They பண்ணல will be eliminated. அவங்களுக்கு போட்ட And குரூப் அவங்க Cygnus, ஆன்லைன்ல காட்டல just அவ்வளவுதான் two-man விஷயம் squad, what do you do? Oh my god. This is diabolical. Now doing anything in this position, it's going to be extremely மெட்டானின்ஸா tough. Cygnus ஏன் just ப்ரோ needs ஒரு to லாபி play ஒரு passes, லாபியை hold down தரமா the நல்லா angles, ஸ்ட்ராங்கா create a சாலிடா crossfire, ஏற்படுத்தி wait for இங்க Meta பாருங்க to இங்க walk பாருங்க in those angles. நம்ம வந்து But ஒரு as of now, எஸ்பார் they're பாக்குறோம் losing டேய் the நீங்களே Hellraisers. போயிருவீங்க போலடா அந்த It நேடு seems மேல like Hellraisers, they found themselves in real hell. Yes, the trades do happen, but actually in the favor of Hellraisers. They're the one to come out on top of this Arjuna, duel. Yes, even they do Spyro, lose out Star a few Boys. bodies, but Okay. it's fine. Still This team it's should be recoverable. noted bro There's a this player team called should be Spyro. noted And he's gotten a couple of finishes, but right now at this point, ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஏதோ கொஞ்சம் தெளிவா வந்து ட்ரை பண்றாங்க அவங்க நேடெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து எஸ்பவர் மாதிரி எல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க பாப்போம் is out of grenades, still has that one Molotov to work with. If it's perfectly placed, ஜாட் then ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் இருக்கான் அந்த ஒரு பிளேயர் தான் இவங்க ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்காம எவ்வளவு நேரம் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்களா இன்ஃபோ எல்லாம் ஓகே அவங்களுக்கு பின்னாடி வேற ஒரு டீம் வருது nice cover at least for his teammates.
ஹெல் ரைசிங் தான் அந்த டீம் பேர் என்ன ஹெல் ரைசர்ஸா ஒன் செகண்ட் சொல்லுங்க வாட் இஸ் த கட் ஆஃப் 40 ஒய் இட் இஸ் அனலிஸ்ட் ஜார்டன் ஓகே பண்ணிடலாம் கமா गाइस லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்றது வை ப்ரோ ஏய் இந்த பனிச மாட்டிட்டு இருக்காங்க ரீகால் இருக்கா ஏஎஸ்டி But luckily enough, they've got all the recalls available. Okay, அவங்க கிட்ட 4 recall இருக்கு. ஆனா வந்து என்னன்னா but time's running thin, my friend. ஜோன்னா ஜாட் இங்க இருக்காரு. சுத்தி டீம் இருக்கு. போனா அப்படியே முழுங்கிடுவாங்க ஜாட்ட. அதனால வந்து recallலாம் ஐபிஎல். You got to give those recalls. But still the man's playing in the smack center fixes. It's really yeah, and who was inside the guards trying to get those recalls. The guards இருக்காங்க. Cut off depends on lobby, bro. Pata most of the teams 35 to 42 guys cut off. The lobby வந்து கொஞ்சம் எல்லா டீமும் பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா 35 வரும். டாப் இல்ல sorry தப்பா சொல்றேன். டாப்ல இருக்கிற டீம் மட்டும் வந்து டாமினேட் பண்ணாங்க அப்படினா 35 வரும். இல்ல பாட்டம்ல இருக்கிற டீம் இது பண்றாங்க. Akuza being taken down ஈக்குவலா எடுக்கறாங்க எல்லா டீமும் டாப் 7 டீம்ஸ் ஈக்குவலா விளையாடுறாங்க அப்படினா ஒரு 42 அந்த மாதிரி வரும் 40 42 another grenade flung over and game sense எடுத்தா இந்தியால எந்த டீம் ஃபர்ஸ்ட் தோணுது bro game sense ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் ஃபர்ஸ்ட் தோன்றதா 3OP bro looking at the amount of players Dhanush Rohit welcome to this team go for this recall as well and that's what I Prashant hi bro welcome to this team how old are you bro எனக்காவது bro ஒரு கல்யாண வயசுக்கு ஒரு 2 வயசு கம்மி அவ்வளவுதான் yes it is difficult but you might as well still at least give it a shot sorry for the கேவலமான ரிப்ளை எனக்கு ஒரு 23 வயசு ஆகுது இன்னும் ஆகல டெக்னிக்கலி take all that risk you already have a decent spot inside the circle if I were the IGL I'd rather prefer to stay put with just 3 players and try to hi coach bhaiya viper gameplay hi bro welcome to the stream bro covers for yourself oh my god maybe Cygnus. try to take a Cygnus position like where Law is. But for now, what about Welt bro? Welt qualified bro. Deciding to close in on the players. In and TLEW they will qualify tomorrow bro. They can think for a recall. I love this from Law. Law's the only person with the guts. He's actually moving around that recall. Can he do that? 42 ஆகுது பாஸ் ரீக் 42 ஓகே 42 That's going to be really good. Yeah, late stage 42 வயசுல எவ்வளவு எங்க இருக்க பாத்தீங்களா and yes Law is actually going to go for it. I see Law closing. நீங்க இந்த மாதிரி எங்க இருக்கணும் அப்படினா bro என் ஆடியோ கரெக்ட்டா இருக்கா என் ஆடியோ கரெக்ட்டா இருக்கா நான் நேத்து ஸ்ட்ரீம் பாக்கும்போது என் ஆடியோ வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நான் கொஞ்சம் லைட்டா இன்கிரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் நடுவுல கத்துவேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி 2002 அதோட விட ஒரு வருஷம் கம்மி பண்ணிக்குவோம் but unfortunately the recall tower they've been disabled. Oh my god Law tried it. He gave it all he had. ஐயோ பாவண்டா அந்த ஏஎஸ்டி கரெக்ட்டா போகிற டைம்ல வந்து அந்த இடத்துல ரீகால் டவர் போயிடுச்சு போல I mean props to the efforts but now 3OP யாரு bro அது 2OP கேள்விப்பட்டேன் bro 3OP ன்னு சொன்னேன் bro after having such a good 3OP இல்ல bro யாரு சாமி நீ meta ninjas they're on the receiving end of the stick HRயோட தேர்ட் இறங்கல் மேட்ச் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க 2-2 ஸ்பிளிட் எடுத்து சூப்பரா நாங்க நல்ல டீம் கன் பவர் இருக்கு குவார்ட்டர் ஆர் செமிஸ் வரைக்கும் வரும் bro ஓகே ஓகே மெட்டா நின்ஜா ஏதோ வரையும் வருவாங்க இவங்க ஆடுறத பார்த்தா everything resting on white tigers A1 லே டாப்ல இருக்க மாட்டாங்க ஏய் white tiger இந்த பிளேயர் தான் ஏதோ பயங்கரமா விளையாடுனாப்ல கொஞ்சம் தனில does not have a lot of HP so white tiger needs to make wow quick flick and a nice shot there instant knock needs to maybe get a conversion and indeed he is actually getting a lot of knocks but it's going to be Magnus and he's going to take him down 3 age ஜாஸ்தி கோல்டி பைசெட் ஏன் இப்போ ஏன் ஏஜ் கேட்ன இருக்கீங்க பொண்ணு பார்க்க போறீங்களா எனக்கு புரியல எனக்கு they got taken out in the open all the players were just scattered and knocked out not sure what the game plan was there AST ஜாட் பாவண்டா that miscommunication எங்க போயிட்டு ட்ரை பண்ணிருக்காரு போல ப்ளே பண்றது இல்லடா அந்த வந்து அங்க தானடா படுத்துட்டு இருக்காரு heads held high now they found themselves in a bit of a tricky spot as well and they're actually not even backing away from that fight நீங்க சொன்ன நிறைய தமிழ் டீம்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் தெரியணுமே bro அதுக்கு அவங்க முதல்ல என்கிட்ட சொல்லணுமே bro it's just now one man standing and he's about to get slammed இருமாடா ஓ பா சரியான நேட்ரா மேக்னஸ் stay behind ட்ரிபிள் சே இந்த டீம் தான் bro சப்போர்ட் பண்றேன் நானே ஐயோ is also being found எவ்வளோடா பாயிண்ட் எடுத்தீங்க ஐயோ கிர்மாடா bro come on bro கிர்மாடா come on எதிரல சோட்டா பீம் கிடையாது bro அது HR ஸ்போர்ட்ஸ் வேற ஏதோ ஒரு டீம் சோட்டா பீம் கிட்ட தான் நீங்க தோப்பீங்க that was such a narrow escape a very close call for the players of Triple H as hell rises they're playing really well
come on Kirmada, do something. And if they get the Do next something two, bro Kirmada. it's gonna increase இதே the damage. அவ்வளவுதான் பாருங்க அந்த இடத்துல Kirmada டீமை செட் பண்றாரு. Really good start in this one, at least in Rondo. Should instill some confidence in the players. But when you take a look at the circle, I really love how F1 have positioned themselves. IEM போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் மெதுவா கத்து ப்ரோ. IEM னா slightly careful. TXM have closed in on them. INC காலி. Going on. There you have another team also getting eliminated. TXM bro figuring means of an entry. என்னது bro And for that, Team Marvelous seem to have. I am sir Imran Sharif, welcome to the stream. No utilities, no smokes either. No meds also. நீங்க கேட்கலாமே bro. என்ன நான் அந்த டீம் கிட்ட கேட்கலாம். ஓகே ஆனா வந்து அவங்க இன்னும் ஃபுல்லா இது பண்ணலையே bro. மேட்சஸ் முடியல. நிறைய டீம்ஸ்க்கு மேட்சஸ் முடியல bro. And speed trails, they're not going to be someone that's just going to let go. நாளைக்கு நைட் தெரிஞ்சிரும் bro. நாளைக்கு நைட் வந்து அப்டேட் பண்றேன். நாளைக்கு லைவ் வந்துருங்க மறக்காம. அதுக்கு இப்ப லைவ் விட்டு போணும்னு சொல்லுங்க. தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க. Just the span of 6 games, which is impressive. அங்க பாருங்கடா கைஸ், இந்த கிர்மாடாவோட கதை தெரியுமா உங்களுக்கு? சோட்டா பீம்ல வருமே ஒரு கிர்மாடா. அந்த கிர்மாடாக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி வந்து யார் சோட்டா பீம் வந்து யார் இந்த கிர்மாடா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுப்பாங்க. கிர்மாடா வந்து ஆல்மோஸ்ட் டோலக்பூரை சுத்தி இருக்கிற எல்லா நாட்டையும் அடைஞ்சிட்டான். அப்புறம் டோலக்பூர்ல கால் எடுத்து வச்சான். அப்போ வந்து அந்த ராஜா வந்து கிர்மாடாவை தோக்கடிச்சிட்டான். டோலக்பூர் ராஜா வந்து கிர்மாடாவை வந்து தோக்கடிச்சிட்டாரு. அப்பல இருந்து அவன் வந்து காணாம போயிட்டான். திருப்பி வந்து கிர்மாடா வந்து பவர்லாம் வாங்கிட்டு இப்ப வந்திருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வரும். அது வந்து நான் அப்பெல்லாம் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகல. எனக்கு இப்பதான் ஒரு கேள்வி வருது. அந்த ஆளுக்கு எதிரில இருக்கிற தண்ணி தூக்கவே ஓகே இல்ல அந்த டோலக்பூர் ராஜாக்கு. அவன் கிட்ட போய் கிர்மாடா தோத்துருக்கானா எவ்வளவு பெரிய மொழுமட்டையா இருந்திருப்பான் கிர்மாடா அந்த சீரீஸ்ல. பாத்துருக்கீங்களா சோட்டா பீம்ல? பாத்துட்டு சிரிப்பா வந்துச்சு. The remainder of the opponents scattered. Not a lot of these teams have come in with all. சவுத்ல ஒரு டீம் இருக்கு. இந்த சைடு ஒரு ட்ரிபிள்ஸ்ல ஷேடோ மட்டும் இருக்காரு. எங்கடா கிர்மாடா எங்கடா ட்ரிபிள்ஸ்ல? The caveat being கிர்மாடா போட்டுட்டாங்க. ஹெச்ஆர் பாருங்க bro 2-1 ஸ்ப்ளிட் ஆடுறாங்க. வாவ் சூப்பர் ஸ்ப்ளிட் பயங்கரமா எடுத்துட்டாங்க. ஐ மீன் இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் we all expected a good performance from Hellraiser. Hellraisers நல்லா விளையாடுறாங்க. They can do really good. Yeah. That experience from the போன BGIS as well. கிரிக்கெட் பாப்பீங்களா bro? Nope. Want to secure that good slot towards the later stages of the tournament. And right now as well showcasing a methodical and a tactical gameplay. It's really helping him. 3 ஏஜ் ஜாஸ்தி கோல்ட் பை செட் ரைட்ரா. Then you've also got speed trail once again showcasing ரோஸ்மேரி இந்தியன் லாபில this one man போட்டு பெலகராப்ல ரோஸ்மேரி someone from the front to make. எதெல்லாம் பாத்தீங்க ரோஸ்மேரி இந்தியன் லாபி ஆடுறது? And here we go, the first move. அது ராஜாவோட அப்பா bro. அப்படியா? Positions compromised. bro அது ராஜாவோட it's a little bit worrying. ராஜாவோட அடியாளு சோட்டா பீம் bro. round 4 ஃபார்மட் என்ன சரி bro? round 4 ஃபார்மட் என்ன bro? அவங்க விளையாடுவாங்க. டாப் 7 தூக்கிட்டு போய் குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ்ல நிக்க வைப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாப் 8 or something வந்து வைல்ட் கார்டுக்கு போவோம்னு நினைக்கிறேன். And they decide to charge in. That's a beautiful knock coming in from Rama. Gets that quick TXM Rama. As for speed trails, ESPORTS, that's a response and a half from Cheetah. As now Team Marvelous, not Marvelous anymore. Okay, இந்த TXM Rosemary சொன்னீங்களா? Now suddenly exposed from threat from elsewhere. It is also going to be the players of F1 who are instilling all that hurt. And Team Marvelous. ஐயோ எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அந்த டீம். What an ending to their run in this game. They get that one frag, but at the cost of their own. இவங்க பாருங்க 2-2 ஸ்ப்ளிட் எடுத்துட்டாங்க. Mistake, problems, everything. அங்க பாத்தீங்களா இல்ல ட்ரிபிள் எச் போட்டு தள்ளிட்டாங்களா? அட கர்மமே. The issues as well now starting to rise up. And now looking at still fighting. 6 frags. bro அது ராஜாவோட அப்பா bro. அப்ப ராஜா இல்லையா அது? அத நான் பார்த்தேன். அந்த ஆள் தண்ணி கேன் தூக்கவே வைக்கல. அவன் ஏன் ராஜா சீட்ல உட்கார வச்சாலே தெரியல. எல்லாம் தொட்டது கெட்டதுக்கெல்லாம் வந்து பீம கூப்பிடுங்க. அந்த பொடி பையன் ஒருத்தன் டவல் கட்டிருந்தோம். அவரை கூப்பிட்டு எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருப்பாப்ல. பீம தான் வந்து ராஜாக்கு ரைட் ஹேண்ட்.
Backdoor against the wall. Hellraiser just claiming these Tenzin, elimination Arjuna, points. Just Spyro, ripping the souls Star apart. Boys. Absolutely loving what Hellraisers are doing once again. பரவாயில்ல இந்த They டீம் have சூப்பரா that விளையாடுறாங்க. spatial vision. They've got all that information to work around with. They've got that entire western area In to this themselves team, right Flins, now. But like you said, Phil still Syndicate, fighting. FL Also got Syndicate, the okay, Bergen FL territory Syndicate to guys அது. themselves. F1 Syndicate. ஐஜி வாப்பா சான். Now, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். still in the mix and spit trails. Some கிரிக்கெட் பாப்பீங்களா? இல்ல ப்ரோ. கிரிக்கெட்லாம் தெரியாது ப்ரோ. ஹர்ஷவர்தன் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ப்ரோ? ஹர்ஷா ப்ரோ. Speed trails to have any chances of வெல்கம் டு survival. தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹர்ஷா ப்ரோ. Even if they have that, how are they going to capitalize? How are they going to push in with just 2 players, Necro? The boys on the opposite side. பாட்டன் சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்காடா? Trail. ப்ரோ அதெல்லாம் லாஜிக் பார்க்க கூடாது. ஏன் ப்ரோ நீங்க Person. டீமுக்கு ஒரு Yeah, சட்டை what கூட exactly happened a few seconds back is definitely funny. Speed Trails losing out on one of their own players, but then later on taking down the opponents just got even easier. All they had to do was just யாரா அது? விக்னேஷ் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. and it was We had just the all mercy. gifted to them. சட்டை கூட வாங்கி And தரல. just ஆமா pray ப்ரோ. that F1 Syndicate do the rest of the அந்த game. That's what மொத்த happened. But, டீம்லயே yes, நான் good எப்ப for the தெரியுமா players. பீமா சட்டையோட பாத்திருக்கேன். I mean, இந்த ஷாலின் at எபிசோடு that ஒன்னு point, வரும். அதுலதான் பையன் they வந்து come in with a lot of பேண்ட்டும் confidence. சட்டையும் Thought they போட்டு would go for இருப்பான். an easy wipe, but what followed after? இல்ல அதுலயும் கழட்டிடுவான்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனல் ஃபைட்ல. So, as the dust has settled down, you know, everybody is aware of each other's whereabouts. It's all about the next circle to win. ஏய் சம கமெண்டியாடா. Let's find a knock, and this could be an interesting one because Speed Trails, oh my god. அவ்வளவுதான் ஸ்பீட் ட்ரைல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல செமையா Still மாட்டிக்கிட்டாங்க. fighting. They're ஏய் also பரவாயில்ல fighting ஆனா for இந்த the லாபி ஒரு numbers, மாதிரி and வந்து now விறுவிறுன்னு seems போகுது like ப்ரோ. Speed Trails, they just have cheetah பாருங்களேன் to எஃப்எஸ் work with. F1 So he's SYல gonna be வந்து that one lonely straggler who's gonna let the other FL fight syndicate out. அது. ஆமா And FL Tenzin syndicate அந்த டீம்ல வந்து ஒரு 5 ஃபினிஷர்ஸ் எடுத்து 4 பேர் அலைவா இருக்காங்க. ஹெல்ரைசர்ஸ் How fast பயங்கரமா this விளையாடுறாங்க. cheetah is really going to be. SF வந்து 7 ஃபினிஷர்ஸ் எடுத்து He's 4 gonna பேர் get அலைவா inside the இருக்காங்க. circle, leave that நல்லா cover இருக்கு இந்த side. லாபி. நான் பார்த்ததிலே இந்த ரவுண்ட்ஸ்ல 2 லாபி போனா 2 நாள் பார்த்தோம்ல அதுல வந்து இந்த லாபி தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. But what is going to be your next pit stop, my friend? Yeah. Blues on the move, which is a good அவன் cover for பேர் Blue to பாடியா hide behind. சுத்தான் That's also தான் another சட்டை thing போடல. Cheetah needs to look out for. Out in the open, just proning, slithering. ஆனா வெல்ட் பாத்தீங்களா 3 மேட்ச் 52. ஆமா 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 சொன்னாங்க சொன்னாங்க ஜியா சொன்னாரு. ப்ரோ பீமே லட்டுக்காக தான் சிக்கிய ஃப்ரெண்டா வச்சிருக்காங்க. Quiet and make it behind the cover and just stay quiet till the end. You know, usually cheetah Okay. is not such a predator that tends to be hiding around, at least out in the open. But he's really run out of options. But Tenzin, surely he's got a lot of ammunition. And he's got a lot of that willpower as well. Getting knocks after knocks. I'm pretty sure he's going to make that MVP list. The amount of damage he's dishing out. Even in this situation, Hellraisers, they've got a beautiful spread to play with. And along with that, add some cover. But Cheetah, at this point, he can actually go for the bounce. கடைசியா சுகர் வந்து செத்துருவான் ப்ரோ பீம் யூ நோ வை. Get inside the circle. நான் லட்டு லட்டா தூக்கி உள்ள விட்டுந்தா. Cheetah back is he does not have any grenades. அதானே இல்ல வேற ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா பெட்டர் ஆன்சர். Not really go for those snipes. லட்டு நாளையா ப்ரோ. I mean, the most obvious thing for Cheetah is to go for those shots, but he should not. Not right now. The maximum he's going to find is just one. That's it. That's the only thing he's going to be able to find. In this scenario, he needs to find மேட்ச் all. பாருங்க ப்ரோ. Yeah. So Cheetah really has to. இரவு வணக்கம் கலைராஜ் வாங்க ப்ரோ. இரவு வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. And once they're taking a lot of damage, that's when Cheetah can go for the strike. I'm a little worried about still fighting also because now they're outside the circle for them to Speed go in Trails and esports. expose their Oh, bodies whoa, like whoa, whoa, Cheetah. whoa. This is அடிச்சிரா right நம்ம on the ஜாடா. strike. Instantly goes in for that greedy wipe. Still does come out with a finish. பரவாயில்ல. So I think he's made the best out of that situation. And now F1 Syndicate, the alarm bells are tolling. They know this is their move. And suddenly they decide to pounce upon the player. One after the other. They just keep fighting it around. Already. The final player alive. And now the stage is அவ்வளவுதான் set இப்போ for உங்களை the பெரட்ட players of போறாங்க guys. Hellraisers. Because now they've பெரட்டிட்டாங்க got their workout guys. out. All they have to do, Necro, is get the final player. And this chicken dinner is theirs. That was one of the most random pushes I've ever seen in my whole life. Yeah, that was funny. F1 Syndicate was like, you know what, man? We're anyways going to get taken down. Let's just make that push. Yes, நான் அந்த கமெண்ட் படிக்கல bro. And then think what's going to happen later on. And yeah, for F1 Syndicate, in my opinion, they pretty much just threw that game. Things could என்னன்னா சொல்லுங்க.
BGISல VFX வந்து எவனாலயும் அடிச்சுக்க முடியாது. யா இது ஏதோ தப்பா இருக்கு. ஐ அம் ஷாரன். கடைசியா சுகர் வந்து செத்துருவான் ப்ரோ. யூ நோ வை. நான் சின்ன வயசுல கூட சோட்டா பீம் பார்த்ததில்ல ப்ரோ. எங்க வீட்ல வந்து அதுதான் ப்ரோ ஓடிட்டு இருக்கும். நேரமும். சுட்கினால நினைக்கிறேன். ஓ! அதனால எப்படியா பீமுக்கு சுகர் வரும்? அது எப்படின்னே தெரியாதுடா எப்பா. ஏதாவது ஒரு சண்டை வரும்போது சுட்கி ரெடியா வச்சுன்னு இருப்பா லட்டுவ. எங்கேருந்து வரும் அந்த லட்டுன்னு தெரியாது. திடீர்னு இப்படி விட்டு கேட்டு, "இந்தா பீம் லட்டு சாப்பிடு." ஏதோ தவறு. கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. பட் ஆன்சர் வேற. ஃபேமிலி டிசீஸ் ப்ரோ. அது லட்டு சுகர் ஃப்ரீ. அது என்னய்யா ஃபேமிலி டிசீஸு? அந்த மொத்த சீரிஸ்லயும் வந்து பீமுக்கு ஃபேமிலி இருக்கிற மாரி காட்டியிருக்கவே மாட்டாங்க. ஒரே ஒரு அப்பா இருக்கிற மாரி காட்டுவாங்கன்னு அப்பா தான் இருப்பாங்க. அது வேற கதை. பட் அது ஒரே ஒரு சீன்ல வரும்னு நெனைக்கிறேன். மத்தபடி வந்து இதெல்லாம் வந்து சரியில்ல கைஸ். விக்னேஷ் நான் அந்த கமெண்ட்ட படிக்கவே இல்லையா நானு. அவ்வளவுதான் நான்லாம் படிக்க மாட்டேன் அந்த கமெண்ட்ட. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நான் இன்னசென்ட்டா இருக்கிறேன் இப்படி பேசுறீங்க? ச்சீ. இது என்னடா ஏதாவது டீம் எலிமினேட் ஆயிருக்கா? இல்ல. டாப் ஃபைட் எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பாப்போம் வாங்க. ட்ராக் அண்ட் OG. Oh no, it's not looking too good. STD சொல்லுறாங்க போல. STD னா? Why is he struggling on loot? I don't get it. F1 Syndicate, they wanted to be too quick with the loot and rotate as well. But it also just made sure that it's going to slack off their utility count. ஓ செவர்னில கூட இவங்க ஃபைட் எடுக்கல. ஏதோ பேர் தெரியாத இடத்துல எடுத்துட்டு இருக்காங்க. செவர்னிக்கு ரைட்ல ஈஸ்டர்ன் செட்டில்மென்ட்ல ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. The receiving side of the block. இவன் என்னடா எவ்வளவு நேரமாடா அந்த ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க? Fight's not going to be forced yet. Yeah, this is Meta Ninja. இந்த ஜோன் இவங்க பாட்டி வந்து அப்படியே Find a good spot in the circle. ST It's one of those தான் வராங்க. areas, it's one of those times where என்னடா teams really do try to position them, and speed will be forced. It's on a decent bit of compound, but it's not the best. And look at Hunter. The man's cooking up an A. Speed trails. One of them is going to be another team themselves. ட்ராக்கனை வந்து நாக் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல. ஓகே ஸ்பீட் ட்ரையல்ஸ் என்ன பண்றாங்க? ஃபைட்டர் டாப் ஃபைட் இல்ல ப்ரோ. And look at Hunter. ஸ்டேஷன் எடுத்துட்டு வந்து செட்டில்மென்ட் வேணும்னு சொல்லி ஃபைட் எடுத்து. The man from Speed Trail, he just backs away from that window. இந்த டீம் தான் லாஸ்ட் மேட்ச் ஃபைனல் ஜோன் வரையும் வந்தது. Utilities being cooked as well, and ஹண்டர் பரவாயில்லையா? நல்ல நேட் போடுறாங்க. நேட்லாம் வந்து நல்ல ஓபனிங் வைக்கறாங்க. ஆப்போனன்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆங்கிள் கொடுக்காம ஆடுறாங்க இந்த டீம். நல்ல பிரெடிக்ஷனும் பண்றாங்க நேட்ல. பொசிஷன் பாருங்க. F1 Syndicate, they found themselves on the receiving side of the block. INC late rotation. Not looking too good. F1 Syndicate. ப்ரோ அவ்வளோ லட்டு செஞ்சு கொடுத்தாங்க. பால்சி ஏதோ கமெண்ட்லாம் டெலீட் பண்றாருப்பா பால்சி. Hey bro, how many Tamil teams will qualify to BGIS finals, bro? Maximum 2 teams, bro. Maximum 2 teams, bro. Unoccupied right now as well. 2 to 3 teams. Maximum 3 teams. Inside this lobby just. அது என்ன 3 teams னு கேட்காதீங்க. Off the circle, which is weird. Yeah, Speed Trail, they should just get back in the vehicles and back away. Over round over team வந்து திடீர்னு நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க. But to be honest, F1 Syndicate. Hey bhaiya, welcome to the stream da Pavan. No utilities, neither meds. Oh no, it's not looking too good. The band's only got a level 1 helmet and level 1 vest. Why is he struggling on loot? I don't get it. F1 Syndicate, they wanted to be too quick with the loot and rotate as well. But it also just made sure that it's going to slack off their utility count, and they will be struggling when it comes to loot. This is one of the சங்கீத சோரங்கள் பாருங்கடா. 6 to 7 teams TT Velted Roy. East side and everybody is just having some sort of drop flag. Bro பேசாம சோட்டா பீம் ரிவ்யூ பண்ணுங்க bro. BGIS ஆவது. ஏய் அது இது பொளப்பியா இது. அதை வெஸ்ட் நான் என்ன பண்றது? ஏய் என்னடா பண்றீங்க? ஏய் சிண்டிகேட்டோட SST going to be looking for the jump. என்ன bro எதிர்ல வந்து இறங்கும்போது அந்த இடத்துல ஹீல் பண்றாங்க. There is a couple of trades coming in, but there's a guy out in the open here as F1 Syndicate will lose another player, but seems like the third parties are coming in. As there is another team shooting from afar who just rotated in here. Yeah, that's going to be Team Aesthetic taking those shots. பின்னாடி லாங்ல ஒரு டீம் வந்துச்சு bro. As well, stealing them. F1 Syndicate flipping the odds and flipping the tables. Oh no, burning through too much இந்த இடத்துல சர்வே time. பண்ணுவாங்க நான் எதிர்பார்க்கல. And now Rishi's taken down pretty low himself. Uninstalled BGMI 6 months ago, but still watching tournaments. I think it's got addicted, bro. Entertainment, bro.
You can see Yakiopi வேணா still பாருங்க knocked out. அடுத்த ஒரு 5 வருஷத்துல வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு ஈக்குவலா வந்துரும் esports Richie, entertainment man's category running lawn Mets. He's just patching himself up with the bandages, and now you will see Cygnus as well making that pounce towards this compound. They want a third party to claim those remaining elimination points, but instead Cygnus, they know there's not a lot of players available. It's better to just focus on rotation, and that's what they're going to do. Well, two teams pretty much நின்சாவை 1v3 பண்ணுவாங்க யாரு எப்போ இந்த மேட்ச் Speed Trails Esports has no choice but to commit to this fight. And he is going to try and win his 1v1 in this scenario. He does find the confirmation on the last guy, but here comes the slam, and he actually loses the fight. nice try. That's going to be M1 Syndicate. Hey, Rishi 1v3, bro. Nice. But at what cost? Rishi, he's out of meds. He's all by himself as well. Yeah, but he's at least going to get a few more replenishments, so that's a really good thing. Hello, Macha. Welcome to the stream, bro. Pulkit, bro. He can definitely try and play that survival. Welcome to the stream, bro. என்னடா மாடரேட்டருக்கு ஸ்பானர் இது தூக்கிட்டாங்க bro எமோஜி அதுக்கு பதிலா ஏதோ ஷீல்ட் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. Off guard. Metaninja, at least they find themselves in a real decent spot. Welcome, bro. Welcome to the stream. What is stream. Rishi going to do from F1 Syndicate? All of that just to stay alive all by yourself. SF இவங்கலாம் இங்க வந்துட்டாங்க TXM கீழ இருக்காங்க. Speed Trails, that's another bad game on the INC பாருங்கடா லேட் ரொட்டேஷன் எடுத்து ஜாலியா வந்துட்டான் bro உள்ள எந்த டீமும் இல்ல. மூணு பிளேயர்ஸ் ஒரே வண்டியா. Shots has been fired. Eagles are kind of fuming here for Cygnus Esports, and they have to take a pit stop to try and set things up for a better position. But they're out of vehicles. They're pretty much stuck outside. ASTY, bro. And it seems like Cygnus Esports is going to be calling in a little bit of cavalry here to try. Okay, bro. How is life going, bro? Guys, we have our Pivaga Esports founder. Especially when Static has got them gatekeep. Yep. 2-2. Risers on the move. What 2-2? Still all the way back in the blue. 2-2, Any sus, no sus, bro. As of now, no sus, bro. That bridge. And Team has only got 2 players standing, by the way. Only I have this doubt on 2 of you, bro. That only pain. A lot of damage against Hellrisers though, so that can because of their history are outperforming. HR is playing good, bro. Did not even bother to go for those shots. HR is playing really good. An underdog spotlight for the team. Because last year they played this BGIS, I guess. Didn't take shots there. But now slamming for men, they're inside. Are on the low ground. They will pepper shots on top. Magnus. But no connections, no knockdown whatsoever yet. That's going to be a tricky spot to be in, but Hellrisers seems like they finally found some reading room here. The team வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து நல்ல angle எடுக்கறாங்க. Little did they know the BGIS 2026 prize pool. At least give something good in those grades, brother. The BGIS 2026 prize pool. Now is a fantastic time to do so. You can rest today after long multiple week period. Oh, okay. Enjoy, bro. Will be unlocked. And while this is happening, bro as well, is here you will be able to unlock teams a lot of beautiful skins. Nice. Or maybe even get lucky with some of these coupons. I know, right? In-game cosmetics, in-game rewards. What else do you want? While fueling the prize pool as well for BGIS 2026, you can fuel it all the way up to 4 CR. So yeah, go in the game and play right now. Have a look at the replay of that entire fight. Speed Trails started things off with a big advantage. Cheetah! For some reason, Speed Trails really messed things up. Especially the Ralts getting shot at from the boys of Aesthetics from the sidelines, and Aesthetic was able to get away with a few frags for themselves. It was looking pretty good for them. TXM Xenox 1v3 Ninja Erangal match. In the match, Hellrising Esports look solid lineup, experienced இருக்காங்க. To have such bad games. Oh, it's a little bit of a tricky spot. Kirmada இருக்காரா. Seeing Team Mina getting finally flushed in as Triple H comes through. 1-for-1 trade, but at the same time, needs to get a little bit more in. Chip damage is across, but he's down in terms of numbers. And while this is happening here as well, Meta Ninja chimes in, helps out, and actually knocks one of the players from Team Hands Held High. Oh no, Team Mina. Meta Ninja push பண்றாங்க. Hands Held High against Apollo Shadow. In a third party. Mina stuck in a big Meta Ninja இந்த ஃபைட்லாம் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துருவாங்க. Down a man as well. Now they've only got one person standing, and that's going to be Zyrox. And the person is currently just staying inside of that bathroom. ஓபனிங்காக பாக்குறாங்க. அங்கே ரெண்டு ஓபனிங் இருந்துச்சு அவங்க வரும்போதே அங்க ரெண்டு பேர் நாக்கு. Maybe the answer is yes. Zyrox still in the bathroom. Not even given a single peek. And you already know this man's waiting for the right moment to strike. Team Mina Esports. Zyrox knows that he's being surrounded by Meta Ninja. He's going to let Kirmada திருப்பி நாக்கு வாங்க போறான்னு நினைக்கிறேன். He's too busy taking a fight against Triple H.
ஏடா Two நேடா minutes அரவரையா and we'll try to make that push. Oh boy, such a tricky spot Zynox. here. But the smokes is going to buy Zynox a little bit more time, but Meta Ninja is going to try and clear him out first. And here comes the push. They actually missed the ஸ்மோக் timing here, போறதுக்குள்ளே but இவங்க Zynox- ஓ Zynox ஓ he finds all three! Meta Ninja, they dropped the ball and Zynox claims 3 points before he goes down. What a blunder for Meta Ninja. And now it's going to be a 1 versus 1. He is going to go for the push. He might look for the full flush here. 5 more bullets. And Zynox, no, he already goes down. But Meta Ninja, what happened? Tell me this was a joke. Tell me I just saw a big joke. What was that? Zynox. What a heroic play that was. Manhandling Meta Ninja. What single mistake in Zynox? He just ரெண்டு burst முறை through with 3 சாம்பியன்ஸ் frags. எடுத்த ஐஜிஎல் பண்றாரு இந்த டீம். And now Meta Ninja really getting a big reality check. என்ன my ப்ரோ? God, why did Meta Ninja not use the utilities? மெட்டானின்ஸா ப்ரோ. They could have flushed the man out way இப்போ before. இப்போ என்னால வந்து ஒரு டயர் 1 டீமை கூட என்னால நம்பி வந்து நீங்க அடிச்சிடுறீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியலையா? அது கூட ஜண்டாவா முடிஞ்சிருதியா கடைசில? கடவுளே. For some reason, சீ. Zynox was able to spam விஜய் வாப்பா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Insane shots here. I don't know if it's luck or it's skill, but Meta Ninja, they definitely dropped the ball in that one. I don't even care what that was, but I mean, the man got away with 3 frags for himself and his team. That's still a win-win situation. பையன் கிளிப் எடுத்துட்டான் ஜைராக்ஸ். I mean, for Team Mina, what else do you want? Just look at them. Able to get away with 4 frags in total. Honestly, in a position where you could have been eliminated with 0 points, getting 4, anyone would take those odds any day. Slamming 4 men. 2 finishes already on the board. சரியில்ல. Now NS is நான் going to டயர் 1 டீமை கூட நம்பி இவங்க அடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. அது கூட கடைசில ஜண்டா இருக்கு ப்ரோ. அண்டர்டாக் டீம் தான் ஜோக் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா டயர் 1 டீமே ஜோக் பண்றாங்க ப்ரோ. Not compromised yet. Slamming 4 men. They're desperate. They probably do want to put a full அவ்வளவுதான். கிர்மாடா வந்து அப்போலோ அடிச்சாரு. as well. That's going to be different teams. So slamming 4 men. Now they got gotta to be a little bit careful of still fighting. Still fighting, tossing. இந்த SF டீமும் சூப்பரா விளையாடுறாங்கடா இந்த லாபில. இந்த SF HRE நல்லா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ. வாவ்! The momentum of the vehicle. That's nice. Like we are having a little bit of zone shift down towards the south here, where a lot of teams are not going to be open as well. Still fighting, just running around, still fighting every single thing that moves right now. And they do find a knock right there from Zishu. Oh my God. 3 ஆல்ரெடி முடிஞ்ச மேட்சை வாட்ச் பண்ற இதுல என்ன ஜண்டா ப்ரோ? நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான ப்ரோ வாட்ச் பண்றேன். அதான் ப்ரோ எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. He's already taken too much damage and Magnus gets eliminated Why, by KO. எங்க இருந்தோ அடிக்குறான் பா அந்த பையன். Solid stuff from Night Order. 3 frags secured. Night Order still a little bit far back from the circle. But to be honest, even Meta Ninja has been eliminated from this game. இந்த டீம் ஓகே. They bombed this one completely, huh? இவங்க டீம் நேம் ஆச்சே. ஏஸ்தெடிக் டீம் ஏஸ்தெடிக். Fortunately, but Why Meta Ninja came to Group D in grind? Bro போன வருஷம் அவங்க எதுமே பண்ணலல. ஆமா ஏன் Meta Ninja இதுல வந்தாங்க? I'm going to get shot by anybody. அவங்களுக்கு தான் ஸ்லாட் இருந்துச்சு. Meta Ninjaல தான இவங்க விளையாண்டாங்க. கரெக்ட். இந்த கேள்வி எனக்கு வரவே இல்ல. May go a long way here, especially there's 4 more matches to go. ப்ரோ கோச்னு சொல்றாங்க என்ன கதை ப்ரோ? இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு டீம்ல ஒரு ஆர்க்ல வந்து கோச்சா இருந்தேன் ப்ரோ. அதனால கோச்ன்றாங்க ப்ரோ. நான் இப்ப கோச்சிங்கே பண்ணல ப்ரோ. நீ வந்து கேஸ்டர்னு சொல்லுங்க. எனக்கு கோச்னு சொல்லாதீங்க. Jad going for a random wow spray. Oh, Jad! Nicely done. Here's another gunshot up close. Tries to re-engage. Free fires across the board. And NS, now they are taking a lot of heat. That was some amazing stuff. TX Shadow ஓட காலம்லாம் எப்பவோ முடிஞ்சிச்சு. அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் ரொம்ப நாளா. ஆமா ப்ரோ. RNTX ல ரெண்டு போன இதுல ஸ்ப்ரே கார்டு அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் வச்சிட்டு விட்டாப்ல அவரு. Maybe now it's going to be even tougher on Rog. He does have a lot of those vehicles around him, and maybe now the calls will be made from the side of Aesthetics to make that pounce. But I still believe LHS Zyrex teamum round 3 qualified 3 CD plus 80 points ன்னு நினைக்கிறேன். LHS உம் பயங்கரமா இருக்கணும். Right. Still not forcing out a reaction from them. Cygnus eliminated. Hey, SF ESPORTS. இந்த அணில கண்ணு வெச்சுக்கோங்கடா. சூப்பரா விளையாடுறாங்க ப்ரோ அந்த டீம். ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா புஷ் பண்றாங்க ப்ரோ. நல்ல இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணி உண்மையா ஆங்கிள் எடுத்து முன்னாடி 2 பேரை லாங்ல வந்து இதுக்கு நிறுத்தி அப்புறமா புஷ் பண்றாங்க. வாவ்! Find a proper knock. RGB. Oh, mistake.
And this time it will be punished. Sinister, you cannot keep on doing that. Yeah, mistakes were made. ஓகே கேஸ்டர் RGB. டேய் இல்ல கேஸ்டர் வேணாம் ஸ்ரீ ப்ரோவே ஓகே ப்ரோ ஸ்ரீ ப்ரோ ஸ்ரீ ஓபி ஸ்ரீ ப்ரோ போதும் அது போதும் நமக்கு இந்த அடைமொழிலாம் வேணாம். But they're down towards the last 2 members and they do not have high ground advantage as well, so has to be a little bit careful. ப்ரோ விஜய் ப்ரோ அப்புறமா சொல்றேன் ப்ரோ. He's going to be able to find a small little nook and cranny in the crawl through, but still it's not exactly in zone, and the tactics has got him completely locked down. So as of yet, zone is going to force him to crawl out in the open. Does Static spot him? Is going to be the question here, but the zone is closing in completely in 4 seconds. Seems like he's going to tank the zone, or eventually Statics actually takes him down. That's going to be Sinister out of this game as well. The next zone, it's going to shift around the boards of Aesthetics. They're still on the northern side of the circle, by the way. But majority of the circle is in no man's land. ஆனா வந்து இவங்க தான் அந்த இந்த டீம் ஸ்பைரோ 4 ஃபினிஷஸ் இருக்கா. அர்ஜுனா இந்த மேட்ச் எலிமினேட்டட். ப்ரோ அந்த பையன் டென்ஷன் ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ. போன BGIS நல்லா வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேஸ்டர் கோச் ஸ்ரீ ஓபி ஓகே வேணாம் 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 அடைமொழிகளே வேணாம். ஸ்ரீ ஓபி போதும். ஓகே 2 players next to each other. RGB in the nearby லாட் proximity. டீமோட பிளேயர்ஸ் பொறுத்து டிராகனோட டீம்ல RGB really going to force matters. ஸ்டாக் ஸ்லாட் இல்ல. In my opinion, they இல்ல should. அப்படிலாம் இல்ல ஆர்க்கு தான் ப்ரோ ஸ்லாட். ஆனா வந்து இவங்க ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. Knocked out for Aesthetics. This is good rotation. எப்படி இந்த பேசிஸ்ல இவங்க ஸ்லாட் குடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு புரியல ப்ரோ. From North Yasnaya, realizing there's just too many teams from east side, came in from the south, came in a little bit low, but at the same time Phoenix also why same group D சாம்ராஜ் இருந்தாலும் pretty much exposed. என்ன bro Phoenix பல ரோஸ்டர் சேஞ்சஸ் அதனால கூட இருக்கலாம்னு வெச்சுக்கோங்க. பட் சாமு மாமு அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு ஷேடோலாம் வந்து இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு சி குரூப் ஸ்டார்ட் ஆவது கொடுத்திருக்கலாம். And still fighting. They were the most starting laji. Thanks for asking bro. இன்னும் சாப்பிடல இனிமே தான். இங்க கொஞ்சம் லேட். Well, never mind. They just made it a 4th one. 32 பாயிண்ட் எடுத்துட்டான்டா அவன். HRE ரெண்டு மேட்ச்லயே player left from Aesthetic who had center control the zone. Player வந்து ஒரு நாட் சூப்பரா சார் bro. Aesthetic. Oh my god, shot. Not a lot of HP. The only person to மனுஷங்கிட்ட ஹெல்த் இருக்கு. problems will be there. நேடுல 25 பேண்டேஜ் வச்சிருக்காப்ல மனுஷன். டென்ஷன் வந்து அந்த சைடு ஒரு ஓபனிங் வைக்கிறாரு. என்ன ப்ரோ ஏதாவது டீம் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எந்த டீமும் விசிபிள் மிஸ்டேக்ஸ் எதுவும் பண்ணவே மாட்டாங்க. பச்சையா தெரியணும் அப்படியே இந்த டீம் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்கன்னு. அப்பதான் வந்து நம்மளால வந்து ஷார்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஆமா ப்ரோ அதேதான் சான் கோசா கலக்க சக்தி. Passive game. Tenzin getting shot at from the sidelines, and Tenzin now knows he's in a real bad spot. Yeah, it's going to be exposed as well. Does have the vehicle to work with, but finally we're down towards the last 6 teams. And still fighting, looking for an opportunity to pounce as well. Hellraiser is doing a fantastic job, trying to keep those vehicles alive for the end game. But still fighting. They see all the smokes. And they are going to make a... இந்த டீம் உண்மையிலே சாலிடா இருக்காங்க. ஹெல்ரைசர்ஸ் and SF இந்த லாபில வந்து சூப்பரா விளையாடுறாங்க. Still finding any chance at an opportunity yet. But little did they know, NS is going to be waiting from the northeast corner. In this case, they do have those high grounds, which again, it's going to be a tricky spot to be in here. But Aesthetic, now with Jot, last player left, still fighting, has no choice but to go in for the hoorah push. As the zone is about to come in, Hellraisers fighting but a little bit too late there. Still fighting, finally finds them out in the open. Zishu finds one, and that's going to be Hellraisers losing one. Oh no. The big man's down. The second man as well is taking too much damage. He's chipped up real low. Look at Black just driving around, and now he's on the verge of actually 1 HP down. Black taken down so low. English commentary. புரியலனாலும் ஹிந்தி கேளுங்க bro. சூப்பரா இருக்கும். bro இவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தா பரவாயில்லை bro. பிரச்சனை இல்ல bro. நெக்ரோவும் ஐசியும் இருந்தாங்கன்னா நல்லா தான் bro இருக்கு. This game it gets even tougher. Circle shrinking down even more. Still international பண்ண வேண்டிய ஒரு bro. அண்டர்டாக் டீம்ன்றதனால வந்து கொஞ்சம்
And there's also Star Boys எப்படி looking ப்ரோ at the இந்த back சின்ன lines. வயசுல இவ்வளவு டேலண்டோட For இருக்கீங்க? Hellraisers, they're in such a bad spot, but luckily enough, வாழ்க்கை the அடிச்ச back அடி lines அப்படி. are not contested. And now look ஏய் at ஏய் the ஐயோ They just want to ச்சே. make that push against Dennis, and they actually do நல்லா get the பண்ணா ப்ரோ அந்த confirmation on பையன் the last எஸ்கேப் guy. ஆனா வந்து அடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ Nicely கடைசி. done there. But finally, RGB is going to ப்ரோ be drawing டாப்பா the fight டாக்கா in. எஸ்பவரா ஏகேஓபியா யாரு பிடிக்கும்? They took a little while, but the zone எனக்கா ப்ரோ forces நான் them ரோஸ்மேரி through. ஃபேன் ப்ரோ. And right now, still fighting, still in கேட்டா the யாருமே இல்ல stalemate. ரோஸ்மேரி தான். Hellraisers just not happening anytime soon. They're trying to keep everybody alive as much as they can. But little did you know that எவனோ என் மொட்டை வீடு என் ரூம் மேல இருந்து ஏதோ this is going to be Team X Marvelous. கடப்பார போட்டுன்னு இருக்கான் ப்ரோ. And Hellraisers, they're pinned, sir. They lost one, and only Gyro remains. DXM என்ன பண்றாங்க? ஐயோ ஸ்பைரோ ப்ரோ கம் ஆன் ஐயோ வாயிலே நெடு. The nades come through. Oh, Spyro, fuck! are you alive? You want ஜஸ்ட் pistol. மிஸ் எப்படி? So the man's alive, literally by the God's grace. And now RGB, they're taking two different fights on two different fronts. They're also taking shots against Marvelous. They're also taking a fight against Steel Fighting. And they've actually managed எங்கடா to get இந்த the news ஹெச்ஆர்இன் ஒருத்தர்னா Three was knocked out. நசிக்கிட்டாங்களா? Still fighting, they get the confirmation on that man from RGB. And now RGB, they've got 3 men standing. எஸ்எஃப் பாருங்க ப்ரோ There's one ப்ரோ man on செம்மையா the right விளையாடுறாங்க side, still எஸ்எஃப் fighting as உங்களே well. எஸ்எஃப் They're தான் down with டின்னர் 3 நினைக்கிறேன் man இந்த மேட்ச். squad. As another man's knocked out. எஸ்எஃப் தான் Hellraisers டின்னர் keep போல. this thing in mind. Still that one person is alive. ஆர்ஜிபில ஒரே ஒரு Star பிளேயர் Boys மட்டும் மேல getting இருக்காங்க. completely eliminated from the game. Para Hellraisers boy. now alive with that ப்ரோ one. எங்க ப்ரோ அவங்க டீம் எதுமே பண்ண மாட்டாங்க. Still fighting. They've got all the 4 players still on the block. So that's ரோஸ்மேரி அண்ட் கோகுல் டேவலியல் பையனுங்க. Interesting enough, பயங்கரமா. all of them have கொடூரமா. dropped their ஆமா, backpacks. ஆமா. They are going to try to sneak their way in. அதான். RGB does not know that they've crept up so close. Look at this, Johnny in black. Pretty much going up a little bit closer. But அவ்வளவுதான். Spyro இந்த நேட்ல finally இருந்து goes தப்பிக்கவே down in the முடியாது. hands of Team X Marvelous. But they do get the reset, and we're down towards the final 3 teams, a 4v3. ஏன் இவன் ஏன் இன்னும் அந்த பக்கிலே படுத்துன்னு Still இருக்கான்? அப்படியே fighting. பின்னாடி வெளியே போயிட்டு மேலே இருக்கிற அந்த கூப்பு கிட்ட Fighting. படுக்க வேண்டியதானே? Look at this, Johnny in black. இப்போ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த பக்கிக்கு தானே ப்ரோ நேடு வந்துச்சு. ஆமா அந்த பக்கி கிட்ட தான் நேடு வந்துச்சு. ஓகே இங்க இருந்து மேல போய் படுத்தா வந்து இங்க ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பிளேயர் இருக்காரு. இங்க இருந்து லோ ரிட்ஜ்ல இருந்து கேப் இருக்கு. Bro, how are you alive? இதான் பெட்டர் ஆப்ஷன். Like, பட் வந்து ஏன் பக்கி இங்கே ஏன் படுத்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி ஃபிளாங்க் அடிச்சு மாண்டி அடிக்கலாம். அதெல்லாம் ஏதாவது பண்ணலாம்ல. Still the man's alive, literally by the God's grace. And now RGB, they're taking 2 different fights on 2 different fronts. They're also taking shots. பாத்துட்டேன் நான். Oh, because of those shots. என்னடா பண்ணீங்க? செத்துட்டானுங்களா? Spyro finally goes down in the hands of No, Team ஒரே X செகண்ட் Marvelous. டிஎக்ஸ்எம் They do இறங்கிட்டாங்க get the செத்துட்டான். reset, and we're down towards the final 3 teams, a 4v3. எஸ்எஃப் தான் டின்னர் situation. இது மேட்ச Still மட்டும் fighting. எஸ்எஃப் டின்னர் எடுக்கலனா Has been பயங்கர fighting the மோசமான entire த்ரோ game, ப்ரோ. Getting extremely aggressive, and Zishu actually gets spotted out. Wants to jiggle his way through, but no! Because of those shots, TXM Zishu going நொடிகளில் down has சொருகி allowed விட்டார்கள். RGB Esports an opener to close out Team Marvelous. And just like that, we're down towards the Proper final 2. It is going to be a 3-4 3 versus 3 now. Look at that set. சிஎஸ்3 ஏனா அங்க Still வந்து ஒரு fighting. பிளேயர் வந்து ரிவைவ் பண்ண முடியாதோ. ஆமா அவங்க 3-man ரிவைவ் squad. பக்கத்திலே Now we போல get the அவங்க. revival as well. அதான் What do we ஓடுறாரு. do? ஐ ப்ரோ சபரிஷ் வெல்கம் டு தி Man's ஸ்ட்ரீம் taking ப்ரோ. that சபரிஷ் revival வாங்க. too. எப்படி RGB. எப்படி போயிட்டு They இருக்கு have வாழ்க்கை? real fierce. பாஸ் 8 frags Fast acquired from both one. the sides. Fast Now one. RGB, they're done playing it passive. பாருங்க ரிஷி வந்து That's how ஸ்பாட் to make பண்ணிட்டாருன்னு that நினைக்கிறேன். push. The man's already on the சாரி run. ஸ்ரீ. Utility's being cast ஏய் out. ஸ்ரீ ஓஜி. That free. ஆனா வந்து நான் Man was எஸ்ஆர்ஏ able ஒரு to take a bit of எஸ்ஹெச்ஆர்ஏ that chip damage, but still, பரவாயில்ல பரவாயில்ல. he's safe. கம் ஆன் He's ப்ரோ. fine. என் பேர் வச்சாலே நேடு தான். He knows ஜாடு exactly தான். where that person is. இப்ப கரெக்ட்டா அடிப்பார் பாருங்க. இந்த நேடு கரெக்ட்டா விழும். ஐயோ பாவம் அவர்கிட்ட இப்பன்னு பார்த்து ஸ்மோக் தான் இருக்கு. It's going to be a tricky spot as well because one of the players from RGB BGIS விட்டு பிளேயர் கேம் ப்ளே பாருங்க. They had to actually a little bit of reset here. Iconic has ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இது ஆக்சுவலா வந்து இப்போ அண்டர்டாக்ஸ் பண்ற மிஸ்டேக்லாம் இருக்குல அதெல்லாம் வந்து அப்படியே சொல்லலாம். ஐயோ எஸ்எஃப் பிளாக் அடிச்சிட்டாங்க. ஐயோ ப்ராப்பர் 3v3 கைஸ். இப்போ RGB வந்து என்னதான் லோரிட்ஜ்ல இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு பிளேயரை ஃபிளாங்க் வேற அடிக்க விட்டாங்க. பட் கிட்ட வந்து அந்த இன்ஃபோ இருக்கு. இப்போ BHSK அவரோட இன்ஃபர்மேஷனும் சரி HSK 37 அவரோட இன்ஃபோவுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ வந்து ஐகானிக்கோட இன்ஃபோ மட்டும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீம் எஸ்எஃப் கிட்ட வந்து இல்ல. going to be a proper 3v fight. சர்க்கிள் முடியும் போது தான் தெரியும். எக்ஸாம் ப்ரோ அதான் லைவ் வர முடியல. ஓ ஓகே 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 ரைட் ப்ரோ. Yeah, the man's constantly closing in from the back. The Blues also going to start to move fast. Oh, He's out in the oh, open. oh, Now hey! coming in Not from first that time. smoke, Hey, and he parada. will actually find the knock as well. So Fast. the big man's down. நைஸ் ப்ரோ. Still fighting. You already know அதுவும் this team's going to be P90 ல. handicapped big time. They're still Mid-range throwing ல. the back, but I பரவாயில்லையே. highly doubt he's going to be the difference maker.
என்ன ப்ரோ SF இவ்ளோ மட்டமா டின்னர் த்ரோ பண்றீங்க? That man's got his hands on the P90. ரெண்டு So you பேர் gotta be டவுன்யா. careful of that person as well. லெஃப்ட்ல வந்து BHSK ஓட P90 பொசிஷன் is கூடவா a real தெரியல. deadly weapon. ஏய் குதிக்கறான் ப்ரோ நண்பா. Could go for the pick. அவ்வளவுதான். சூப்பர்ரா. Now, but his positions is exposed. The live pings are coming in. 2 versus 2. பாத்ரா பையன் பாத்ரா ஜிகில் பட்டா அவ்வளவுதான் ஜாட். என்னடா பண்றீங்க இன்னொருத்தன்? 1 versus 1. Johnny ஓ versus 1v1 ப்ரோ. ஏய் என்னடா இந்த என்சோன் இவ்ளோ but Johnny டென்ஸா போகுது. Oh my god. he's going to try. Oh my god, he's actually இதுவே going அடிக்கிறான். to ஏய் நண்பா உன் டீம்மேட் அவன் கிட்ட இன்ஃபோ கொடுத்துருவான்டா. பின்னாடி இருக்கறவன் ஃபினிஷ கூட செக்யூர் பண்ணலடா. நீ அவன் அடிக்க வரான் ப்ரோ. He should keep on shredding through the opponents. P90 as a shotgun guys. All it takes is what P90 shot is down bro பையன். It will be RGP to secure the game in the 1v3 bro அவன் என்சோன்ல 1v4 ன்னு நினைக்கிறேன். But still it was RGP to secure that. 1v4 லாஸ்ட்ல. It will be all it takes is one connection, but the P90 prevails. 1v4 தானே இந்த SF ஆனா கேவலமான த்ரோயா. சத்தியமா செம த்ரோ ப்ரோ. RGB ஆனா நல்லா விளையாண்டா. அத நான் ஒத்துக்கிறேன். இவனுங்க என்ன என்ஜோன்ல வேகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகாம அப்படியே வந்து பேக்கா இருக்காங்க உள்ள. பரவாயில்ல ஏதோ நல்லா விளையாண்டாங்க. ஏஇல ரோஸ்மேரி தான் ஐஜிஎல் என்ட்ரி ஃபிராகர் சப்போர்ட் எல்லாமே பண்றான். ரோஸ்மேரிக்கு ஒரு நல்ல லைனப் கிடைச்சு ஒரு அபிஷியல் டிராஃபி சாம்பியன்ஸ் ஆனா நல்லா இருக்கும். ஆமா ப்ரோ எல்லாமே அவன் தான் ப்ரோ பண்றான். ரோஸ்மேரி தான் ப்ரோ பண்றான் அந்த லைனப்ல. ஸ்ரீனு பேர் வச்சா இப்படிதான் போல ப்ரோ. இந்த பையன் தானே ப்ரோ எங்க ப்ரோ ஃபாஸ்ட் இவன் தானே ப்ரோ 1v4 அடிச்சான் இல்லையா? 1v4 தானே இது ப்ரோ. ரவுண்ட் டீம் தமிழ் டீம்ஸ் யாரெல்லாம் ப்ரோ? ஓமன்ஸ் வைட்டி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பரவாயில்லடா. என்ன பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பாப்போம். பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங் பாப்போம். ரவுண்ட் 2 தமிழ் டீம்ஸ் யாரெல்லாம்? வெல்ட், ஃப்ளின், TLEW, ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ கேமர்ஸ். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிப்சி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் இதராதர அணிகள் லெமுரியன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு டீம். இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ப்ரோ. நிறைய டீம் இருக்காங்க. Have been playing Lipovka, but interesting enough, they were kind of staff in dudes just now. எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவுதான். They had the entire Lipovka themselves. ரேவன்ல இருந்து ரெண்டு லைன் விளையாடுறதா நான் கேள்விப்பட்டேன். ரேவன் பிரிகேட்ஸ்ன்ற பேர்லயும் ரேவன் அபிஷியல்ஸ்ன்ற பேர்லயும். பட் அது பை ஃபார் எனக்கு எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சரியா தெரியல. ஸோ அந்த ரெண்டு லைனப்புக்குமே வந்து ஸ்டார்ட் கிடைக்கலையா இல்ல ஒரு லைனப் தானா? ஒரு லைனப்புக்கு வந்து அவங்க இது பண்ணலையா, குவாலிஃபை ஆகலையா என்னன்னு லைனப் நல்லா தான் இருக்கு. இம்பார்ட்டன்ட் மேட்சஸ்ல வந்து சோக் பண்றாங்க. யாரு? RGBயா? ரோஸ்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு. ஆல்வா அல்டு எல்லாம் போயிட்டாங்க. இப்போ நியூ லைனப். இந்த லைனப் சாம்பியன்ஸ் ஆனா நல்லா இருக்கும். ஆமா ப்ரோ ரோஸ்டர் சேஞ்சுன்னு தெரியும். ரெண்டு பேர் ஆல்வா போயிட்டாங்க அப்படின்றது தெரியும். ஆல்வா மேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும். ரோஸ் மேரினா ஆல்வா மேரி. அவங்க டுவோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. நோ மோர் ஆல்வா மேரி அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ போட்டு. Seems like they wanted to go the like Primos crowd, and that's a little bit of a skate of that vehicle, and Meta Ninja is now aware செத்துருப்பான்டா of அவன். the INC, and suddenly their vehicles are also damaged. So now I want to see what contingency plan they have. Are they still gonna look for Siverni, or are they gonna wait and 1 HP ல அவன் தைரியமா உள்ள வரான். பிரதான் என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருந்த? கண்ணு முன்னாடி ஓடி வந்தான் ப்ரோ. ஃபியர்ஸ். They only have one team to focus here instead of getting pinned out and open. So if they can ஓகே சுத்தி அலஸ்டாங்க गाइस. மெட்டா நின்ஜாவை லெஃப்ட் திரும்பினாலும் ரைட் திரும்பினாலும் கபாலத்திலே அடிப்பாங்க இந்த இடத்துல மெட்டா நின்ஜாவை. INC இப்போ வந்து மெட்டா நின்ஜால இருக்கிற ரெண்டு பிளேயர்ஸ் மாட்டிட்டாங்க. ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து ஃபுல்லா பின்மாலைக்கு வந்து அவங்களுக்கு இப்போ இருக்கான்னு தெரியல. அந்த வைப்பர் அவங்களா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. In my opinion, they should have. HRE F1 This is SY. what happens when you have experienced teams coming in these newer lobbies, where it's very difficult to comprehend what's going to happen next. Especially that really sets them off. So Meta Ninja is having issues with the timings of the rotation. என்ன ப்ரோ மேல நின்ஜா ரவுண்ட் 2 ஆடுறாங்க. மெட்டா நின்ஜா ரவுண்ட் 2 வர்றாங்க. ஆமா ப்ரோ அதுதான் அவங்க செக் பண்றாங்க. He is going to get knocked there. That's going to be one down for Meta Ninja. Return fires are coming in, but Shadow 7 actually gets confirmed. Group D தான விளையாண்டாங்க. Group D விளையாண்டாங்க. Group C விளையாண்டாங்க. மெட்டா நின்ஜா. They get one player for Meta Ninja, and again Meta Ninja they're just Pegasus. so hesitant.
to actually commit to this fight. They actually let INC Shadow Terminator. down his நேட் Now க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட் Fierce வாங்க பாப்போம். is ஃபியர்ஸ் forcing ஃபியர்ஸ் engages நல்லா 1v3, பயங்கரமா but ஆடக்கூடிய ஒரு Nate பிளேயர். comes through, செமையான gets ஒரு the ஓப்பனிங் first வச்சு opener. கொடுத்திருக்காரு. He முன்னாடி doesn't have டெர்மினேட்டர் an இருக்காரு. answer for Fierce. டெர்மினேட்டர் Oh, it's not டெர்மினேட் looking பண்ணுவாரா good. ஃபியர்ஸ? Even his helmet is pretty much ticked off. Does not have a lot of HP to work out with. ஹெல்த்தும் இல்ல. And now even Pegasus on the backlines this time. அவ்வளவுதான் ஹீலிங் that சவுண்ட் sound கேட்டு வந்து was அடிச்சு போயிட்டான் ப்ரோ. beautiful. ஏய் ஃபேக் கூட Awareness பண்ணலையாடா coming in அத? from Fierce, one of the more prolific fighters. He has been on the block for quite some time, but now the task still not over for Meta Ninjas. They need all these finishes, and now Pegasus, he's starting to tremble. He's starting to feel scared. Pardhan, he needs to make a move, and seems like Fierce has a slight idea of where Pardhan could be. Yeah, but the problem is ப்ரோ நீங்க முன்னாடிலாம் குவாலிஃபைட் தமிழ் டீம் ஸ்டோரி இல்லாட்டி மெசேஜ் போடுவீங்க பிராட்காஸ்ட்ல, திருப்பியும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, இப்போ ஏன்னா வந்து முன்னலாம் வந்து அந்த டீம்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க என்கிட்ட ப்ரோ வி ஆர் குவாலிஃபைட் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து கேட்டாலும் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் தர மாட்டேங்குது. ஒரு 4-5 டீம் வந்து இது பண்ணாங்க, அவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணாங்க. அந்த 4-5 டீம் வரையும் எனக்கு தெரியும். பர்தான் எஸ்கேப்டா, சரியான எஸ்கேப்டா, தெரிச்சு வர்றாப்ல ப்ரோ. போடு. ஐயோ பர்தான் பரவாயில்ல. ஜாக்கி சான் படத்துல வந்து பெட்ரோல் சவுண்ட்ல வரும் ஜாக்கி சான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மறந்துச்சு. சரி ஓகே, நான் ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்கலாம் நினைச்சேன், அந்த கண்டென்ட் எடுத்துக்க. Really running out Pegasus of ஒரே ஒரு பிளேயர் replenishments. மட்டும் They do not have enough meds. Fierce does not even have those bandages and a polo out in the open, but that's a nice laser beam of a shot. All right, INC, they're out of commission, but now this is where even Meta Ninjas, I see, aren't out of the woods yet. They need to find a boat or maybe the T3T4 லாபில நிஞ்சா எப்படி கேவலமா ஆடுறாங்க. DXM also closing by. What do they do? Do they take the அவங்க சேஃபா ஆடணும்னு நினைக்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Have they found any boat at all? Because I cannot see a boat in the nearby vicinity, at least as of now. But at the same time, SR பாருங்க, SR டட்டாங், SR டட்டாங். SR தான் அந்த டீம். ஏய் அந்த இடத்துல F1 FL syndicate அவங்க வந்து வாட்டர் ரொட்டேஷன். They've only got bandages and only one first aid kit, and Meta Ninja is tanking the second circle. And Cygnus esports வந்து மலை ஸ்பிளிட் எடுத்துட்டாங்க. HH Triple H பாருங்க, ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து படகுல வராங்க, ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து பிரிட்ஜ்ல வராங்க. Flight path trajectory was towards that northeast. Interesting. So weren't really anticipating a team to be actually around that Primorsk area. So as a result of which, yes, trouble in paradise for them. But Speed Trails holding off Team KO over there. And they still have all their men alive. And now the bridge, it is getting contested. It's multiple teams around, but KO, they want to come in for the slam in. Cherry OG already prepping up the grenade, and KO decided not to engage in a fight. And suddenly Rooney might be in a world of trouble. That's not where it ends. Because even when he decides to cross over, still fighting, we're waiting with their arms embraced. And there you have an unpleasant welcome. SF பயங்கரமான bridge block டா, எப்பா. And annihilated. Nicely done there, coming from still fighting, gatekeeping the teams on the east, and now they're going to look for more as well. And just like that, now Speed Trails esports going to be stuck in a very awkward situation. Thanks bro. இந்த T3 T4 லாபில நிஞ்சா எப்படி கிளம்பறாங்க? ஓசால் இன்னைக்கு சோல் ஜெர்சி போட்டு வந்தான் ப்ரோ லைவ். நம்ம ஹிந்தி நண்பர்கள் ஹிந்தி சாட்ல இங்கிலீஷ் சாட்ல பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அது கரெக்ட்டா படிக்கிறேன் ப்ரோ, படிச்சிட்டு நான் படிப்பேன் மீனிங் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்கன்னு கேக்கு. ஓ I think the only safest option here ரைட் ஓசால் is going to be taking a nose dive underneath to kind of crawl their way. Actually இப்போ வந்து டிஸ்மேண்டில் ஆயிருச்சுல DRX டீம். ஐ மீன் ஹியூன்பின் எல்லாம் அனுப்பி விட்டாங்கல. Let's look at the zone shift. It is going to shift far east. This is not good for teams on the west side right now. Now all these teams really need to rethink their approach. Because for Speed Trails, they'll have to be wary of their 6 because any given moment, Divagar hi bro, Marvelous could be pushing in, and even for Meta Ninja, zoom பண்ணி தான் காட்டுங்களேடா. அதேண்டா இவ்ளோ சின்னதா வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, Meta Ninja இன்னும் அவுட்டர் ஜோன்ல இருக்காங்க, அதனால தான் சின்னதா வச்சிருக்காங்க. And seems like they can tank the blue for a while. Triple H also trying to close in whilst Cygnus. Triple H மூணு பேர் ஒரே வண்டில போறாங்க. இல்ல the radio tower, which gives them access to a lot of information, a lot of high ground. They know நான் where வந்து the இப்போ teams உங்களுக்கு are. வந்து ஒரு டிப் சொல்றேன் சரியா? என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த ட்ரக்குக்கு இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசேஜ் மாதிரி இருக்கும் சரியா? நல்லா பக்கியா ஹை ஸ்பீட்ல எடுத்துட்டு வந்து அந்த பேசேஜ்ல விட்டீங்கன்னா நீங்க அப்படியே இந்த கரைக்கு போயிருவீங்க. Trails
I hope Jerry is watching their Pattern. backlines, because if he isn't, they could land in trouble. This is what I was scared about. EXM பின்னாடி வந்துட்டாங்கயா. Instantly getting that quick snipe with the AR, a knock, and suddenly TXM have a case over there. They decide to go for the dive, and Rio, he has to be the hero, decides to step out, takes a couple of shots, instantly goes for the block. Whoa. He is also out of commission. Speed trails, they're making error after error, and Jerry, he's all that remains. Oh my goodness, Jerry. He's stuck. He's getting completely pinned and still fighting. He's just taking advantage to cut out the competition just by... ஆமா INF னு ஒரு லைனப்ல ஆடுறாங்க. Fabian Vosal. TRX OIC ன்னு நினைக்கிறேன். Very close. No connection so far. But Team X Marvelous, they are going to be able to get the resets and the stock up as well. But பரவாயில்ல, இந்த லாபில ஒரு ரோஸ்மேரி இருக்காங்க guys. நீங்க லைவ்ல Vosal ஹிந்தில பேசணும். ரைட்டா. A bit too much. And they've got 1 minute 20 seconds before stage 4 begins, so that's going to be a little bit of problem. இதுதான் ப்ரோ சொல்றேன். இப்போ இந்த ஜெரி ஓஜி இருக்கார் பாத்தீங்களா, இந்த ஓபனிங்குள்ள ஸ்பீடா எடுத்து வந்து பறக்கோட்டிங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க வண்டியை, அப்படியே நீங்க ஆப்போசிட். Jerry down to his last 4 bandages as well. He needs a Hail Mary in this place, but guess what? கரெக்டா வந்து இதோ இந்த ஓட்டல இப்படி விடணும் வண்டியை. ஃபாஸ்டா எடுத்துட்டு வந்து இப்படி விட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே நேரா இந்த கரெக்டா ஒண்ணாதான் அதான் பிரச்சனை. இங்கெல்லாம் இடிச்சிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஆயிடக்கூடாது. ரைட்டா எடுத்துட்டு வந்து ஸ்மூத்தா விட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே நீங்க வந்து அந்த ஆப்போசிட் இதுக்கு போயிருவீங்க. Late rotation, they are finally going to chime in, and they are going to spray onto his Team X Marvelous, and they themselves also need all these loots. At this point, it's so sketchy. What's going on around that western bridge? Still fighting. They're still not moving. They know. மெட்டானின்ஸாவும் இங்க இருக்காங்க வந்துட்டாங்களா பின்னாடி. பா எத்தனை டீம்டா இந்த இடத்துல? He's deployed all those smokes out there, at least to keep the players of Meta Ninja at bay. Yes, முன்னாடி வராரு. Molotov வந்து பாத்தீங்கன்னா Fierce கிட்ட போயிருக்கு. Fierce கனெக்ட் ஆல, ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா மான்டி Fierce அடிச்சாரு. Of course he wants to get that finish, which he will, being so greedy about it, and now even still fighting. They want to engage in the situation. White Tiger really running out of options, and there you have it. Meta Ninjas also succumbing. Mistakes after mistakes being committed by all these teams and still fighting. They are benefiting massively out of the situation. Mistakes after mistakes எல்லாம் சொல்ல முடியாது நண்பா. ஏன்னா வந்து he's going to go for a Hura kamikaze move. The names comes through. It looks good. That's the knock, but he needs those points. He's out of bounds. எப்பறா இவன் தப்பிச்சான்? Move. The names comes through. It looks good. That's the knock, but he needs those points. He's out of bandages. He's going to try and get it, but eventually gets taken down. Meta Ninja போட்டு புரிக்கறாங்களே. A blunder performance. தோன் இல்ல bro இந்த மேட்ச் Meta Ninjaக்கு. Oh my goodness. The only silver lining for Meta Ninjas is that they're having that constant influx of points. 5 points out of a very difficult situation. I mean, I have to give it to them at this point. But of course, they could have done much better in how they were orchestrating the fight. PS Praveen, welcome to the stream, bro. Hi, bro. Lost their heads. Clearly, the miscom's pretty much visible. I mean, look at this. Monty, he's the final member. He's still alive. And let's hold on, because he might be cooking. He spotted 3 players of still fighting, decides to disengage and run away from here. Shri does not have any meds. And he's going to fall down prey to the zone. And even Zishu, he's also fighting against time. நாலு பேண்டேஜ் தான். ஐயோ அடிப்பானா? ஓகே அடிச்சான். Stage 4. He's done. Oh shit. What's going on? Oh my goodness. Monty still பாவம்யா இந்த லாபில ரோஸ்மேரி இருக்கான். அல்ல லைவ்ல அவன் சோக் பண்றாப்போ அண்ட் டை ஆகுறப்போ எல்லாம் சாட்ல எல்லாரும் டிஷோ ரோஸ்மேரி 144p ரோஸ்மேரின்னு ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க சாட்ல. Every single team from Western Bridge is done for. And now only Monty, the last lone survivor from the Western finally making their way into a military base. But even bro, Harish நிறைய இன்டர்நேஷனல் இது வச்சிருக்கீங்க bro. அதாவது இப்போ நீங்க ஃபுல்லா நீங்க இன்டர்நேஷனல் தான பாக்குறீங்க. நீங்க தான அது? Any teams inside. And guess what? Harish Starkin சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தாரு. எங்க அவரு? Harish Starkin. Interesting shop here with Gyro. ஆனா நீங்க ஆளே pretty much on top of the lid of the nuclear silo. And he's got a perfect angles on everyone here from Spyro. That is a disgusting angle, a very risky one, but he's actually giving him a lot of information to work with. Hellraisers are looking very confident, especially with how quick they were with their rotation. Now, they're reaping the rewards of their labor. And as of now, they've got nice control. But 40 Menace, they're being pushed at SFM. They decide to just
சூப்பரா lot of பண்ணானுங்க பாருங்க themselves, ப்ரோ. maybe bait the முன்னாடி ஒரு players ஸ்மோக் out, பின்னாடி ஒரு going ஸ்மோக்னு for a போட்டு drive-by, நல்லா மஜாவா பண்ணாங்க. and NS அவ்வளவுதான் in the ஸ்பாட் midst of பண்ணிட்டான். it இப்போ all, ஸ்பாட் inside பண்ணிட்டான். that murky smoke, they're able to trigger that revive as Atul Nice decides try, to nice have try, a nice go try, at nice it. Eventually Wow. fails, slamming for men. Playing pretty well over here, whilst NS, they're in a world Slamming of for hurt. men. At this point, their IGL, he's also struggling. He is somehow trying to stay alive, keep himself in contention. And now, for PMPL, IGL, things aren't really looking good. Surrounded from two different fronts, and that is all she wrote as Team NS. They're also ப்ரோ eliminated R4ல from தமிழ் the கமெண்ட்ரி server. இருக்குமா? இருக்காது Same ப்ரோ. time, the Grand last finals survivor தான் bro from the தமிழ் Western கமெண்ட்ரி. Bridge has finally done and dusted as well as Monty got picked off. Feels bad for வேணா him. வேணா சொல்லுங்க. Down நான் his வந்து final வேணா 18 எண்ட் ஜோனுக்கு மட்டும் கடைசி 15 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் வந்து தமிழ் கமெண்ட்ரி எல்லா டாபிக்கும் பண்ணி போடுறேன் நானு. Get some sort of ஆனா points கேம் here. சவுண்ட் இருக்காது. Crucial பரவாயில்லையா for சொல்லுங்க. these teams, but நான் வேணா RGB பண்ணி தமிழ் has கமெண்ட்ரி split பண்ணி from போடுறேன். them as well. They have வீடியோஸா two போடுறேன். players split between the tunnels of the caves itself inside military base. இல்லனா ஷார்ட்ஸா போடுறேன் லாஸ்ட் 3 Great range of மினிட்ஸ். angles to work with, especially if the end game zones come towards them. So it does give them a little bit of safety net, but no high ground advantage. Which in this case, I think Hell Rises is still doing a fantastic job இவனுங்க just keeping track of where people are, but they've only got 3 phases. பெருசா மிஸ்டேக்கே பண்ண மாட்டாங்க. எல்லா டீமும் அப்படியே சிச்சுவேஷன்னால தான் எலிமினேட் ஆறாங்க ப்ரோ. லாபில. ஏ அப்படியே விசிபிள் பிளண்டர்ன்ற மாதிரி எதுவும் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஓகே ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. இதே கண்டென்ட் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு பாக்குறேன். RGB பாருங்க 2-2 ஸ்பிளிட் எடுத்திருக்காங்க. ஆனா கேபிள் 2-2 that's a downside coming from them. Yeah, indeed. At this point, for Sinister, the way things have started off, I mean, they've not had the best of starts, but this is a game where they can actually look forward to going big. Now, ending the day on a good note, that should be the goal for them. Team MENA Esports, I mean, they were the brave men. They were the ones who decided to take that early route, cross over the bridge, and we saw how they somehow managed to escape. From செமிஃபைனல்ஸ்ல இருந்து லேனா அப்ப தமிழ் கமெண்ட்ரி வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் தான் இருக்கும். Got an amazing collaboration going along with செமிஃபைனல்ஸ் லேனானாலும் அது ஹைதராபாத்ல தான் பண்றாங்க. If you want to check those vehicles out, head on to BGMI, log in and get it for yourself. Exactly. Comes in 4 models with 8 different variations. பண்ணுங்க. ரைட் ப்ரோ. பண்ணிரலாம். Beautiful time to actually ரவுண்ட் 4ல இருந்து அப்படியே குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் எல்லா மேட்சஸும் அப்படியே வந்து தமிழ் பண்ணி பரட்டி விடுறேன். சேனல்ல and they aren't going to go for a little bit of scuffle, but Team MENA now forced to fight against F1 Syndicate. எனக்கு அப்படியே கொஞ்சம் பிராக்டீஸ் ஆயிடும். நடுவுல ரொம்ப நாள் ஆச்சுல கடைசியா சிசி பண்ணது. டைரக்டா போயிட்டு நான் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் பண்ணோம் அப்படினா ஃப்ளோ வராது. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃப்ளோ எடுத்துறணும். May have messed up a little bit one here, but with the nades coming through, Team MENA drops too, and just like that, Team MENA வந்து அப்படியே பொரிச்சாங்கப்பா. Yeah, they were really stuck between a rock and a hard place in that situation. The team எங்கடா இருக்காங்க? Up and suddenly they fourth positionல இருக்காங்க. Revival did not help their case. அப்புறம் ஆளே காணோமே. Whatever the case is, F1 Syndicate, they're looking quite promising. நான் என்ன bro இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நானு. இல்ல RGB, the winners 9-11 ஆயிடுச்சா? game right now hunker down to this little cave over here at this point. அப்படியே 1.5 மணி நேரம் பார்த்தா live, but for Hellraisers Esports, I think this team is looking quite solid. Every movement has a reason, and the way Spyro has been playing, even for Tenzin, how well he played in the game. இவங்களும் ஒரு 2-2 ஸ்பிளிட் யா. This team comes in with a lot of promise. Surely they're heading into the further rounds. Albeit they do not make those mistakes, but for Cygnus எட்ஜ்ல இருக்காங்க. அங்க பார்த்தா மேல அவங்க வந்து ஒரு really been engaging in those dog fights, and this time prioritizing on the position. I see. பரவாயில்ல. ஆனா வந்து இந்த டீம்ஸ்லாம் அந்த 2-2 ஸ்பிளிட் எடுத்து 3-1 ஸ்பிளிட் எடுத்து ஜோன் பொசிஷன் பார்த்த மாதிரி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போறதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. On a little bit of an awkward rotation here as well from down towards the Redo Tower Mountains. Cygnus ஆட்டா போறாங்க. how the members coming for static, but he is going to take எல்லாம் கிளியரா தான் இருக்கு. ஐயோ போச்சு bro அந்த டீம். Rises Esports once again just chipping away from afar again. The knock வாங்கிட்டாரு. and they're just bleeding out. Next players POV or chess or stream end from everybody, and the moment bro இந்த லாபி 3 மணி நேரம் பாத்துர்க்கேன். இன்னொரு லாபி இருக்கு அது பார்க்க வேணாமா? அந்த லாபி நல்லா இல்லையா என்ன? they have everything else. கண்டென்ட்டே கிடைக்கலையா இன்னைக்கு? Like just way much more compared to everybody else. No team aesthetic, I see. They've also been. ஆமா மெட்டா நிஞ்சா வந்து ஒரு 1v3 மட்டமா கொடுப்பாங்க. அது ஒரு கண்டென்ட் மட்டும் இருக்கு. Chart showed a lot of courage, but this time they have that little bit of a pit. They were content that but Cygnus, this is what you were talking about. Finally deciding to force a fight.
finally deciding to fight for some செஸ் objective. விளையாடும்போது நான் அப்படியே At least have சாப்பிட்டுனே their விளையாடுவேன். sidelines clear before they engage in, but there you have it. F1 Syndicate from the backlines. They catch the players with their pants down Black and OG. for Team Aesthetic. And this is a moment where Cygnus Esports should be capitalizing on the situation. And they're doing their due diligence. They're லா making sure they INF take லா down every ஓகே corner. இங்க ஒரு லா Now இருக்காரு Jazz, இந்த பிரைம் couple of IGL shots taken at his way, Mihawk. and suddenly he's back into his shell. Ooh, tricky spot here. But யாருமே இல்லடா அங்க. Cygnus is doing all this due diligence. They're just bleeding out a lot of utilities here, not getting any value out of it. Yeah. Yes, he's done his job, but right now he's got to figure out next game plan. Zone forces them out to be open here. Right now, where do they rotate is going to be the question here, because Hell Rises. பரவாயில்ல ஹெல் ரைசஸ் அப்படியே வந்து உள்ள ஒரு 3 பேர் 3-1 ஸ்ப்ளிட் எடுத்துருக்காங்க. எட்ஜ்ல ஒரு பிளேயரை வந்து நிக்க வச்சிருக்காங்க. Hell Rises Esports. They நைஸ். consider taking this fight, but the question here is they're not exactly in zone, so have to be a little bit safer here. ப்ரோ தேர்ட் ஆட் வருது ப்ரோ. They themselves lose a couple players. ஏடா மோனே ஹாப்பி. That's Yan Cygnus happy. Esports and also ஏன் அறியுமோ I believe it's Sinister Esports that gets a couple நீங்கள் ஆட் பார்த்தால் எனக்கு பைசா வந்து. All right, Hell Rises Esports. Patience finally paying off. They were on the edges. Now the team's trying to get inside the center. They are feasting on them. RGB this time they made that mistake. Were out in the open, and they got demolished as well. Fights happening on multiple fronts, and the pacing is so weird at this point. For a moment, there were no teams fighting. Suddenly, everybody decides HR to make a move super at the same ஆடுறாயா. time. As a result of which, இப்போ 3 பேர் எட்ஜுக்கு வந்துட்டாங்க. ஒரு டீம் வந்து அப்படியே ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் ஸ்டார் வைஸ் முன்னாடி வந்துட்டாரு இன்ஃபோ they எடுக்கிறது. have a very commanding spot at this point. And for Cygnus, they're holding on to their life. They do not want to take any செஸ்ஸா risk. இது முடிச்சிட்டு As செஸ் safe as ஆடணுமா? இது possible. வேணாமா அப்போ As அடுத்த for லாபி aesthetic, அனாலிசிஸ் வேணாமா? Couple of moments கண்டென்ட் ago, எடுக்கல ப்ரோ நான். they were in a very, very tough spot. But லாபி அந்த seems லாபி like the லாஸ்ட் cover 5 ஜோன்ஸ் மட்டும் won't பாப்போம் mess சரியா? on Anurag. ஒரு Yeah, I don't 15 know நிமிஷத்துல how they snake their way in. 3 I'm ஆட் glad they did, ஸ்கிப்பும் but பண்ண the முடியாது. problem is, no ஓ man ஸ்கிப் so பண்ண bad முடியாம to 3 not ஆடா? have utilities. அது எனக்கு தெரியல This ப்ரோ. is, அப்ப தெரியல ப்ரோ. நான் தான் ஆட் உருட்டல. என் கை ரெண்டும் வந்து கீழ இருக்கு சைலண்டா. And right now, the zone coming in. Cygnus still hesitant, actually going for the push here. Finding spots out on the players, but still doesn't want to commit. Their vehicles are pretty much done for as well. Seems like they have to take each other out in the long ஐயோ range. ஐயோ Specifically, ஐயோ eventually போட்டாங்க. gets caught out ஆவல. by Hell Rises Esports and Starboys. Helps எல் clean them up. ரைசஸ் நைஸ். Just like that, it's starting to go down in the hands of both. This team is Hell really Rises really Esports really and really also good with SYG. No, it how felt like they were handle the walking splits over bro. there, no loot, nothing to work with. We're pretty much out in the open. இன்னொரு were லாபி பார்க்கலாம். exposed. ஓகே. And Hell Rises, given that early கேம்லயே rotation ஹாப்பி once again, வச்சிருக்கீங்க. they ஹாப்பியா are பாருங்க ஜி. benefiting massively. ஏன் ப்ரோ அல்ட்ரே எமோஜி எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க? ஹாப்பியா பாருங்க. Their backlines are clear. They've got some good covers to play around with. சான் சூப்பர் யா. Whilst for F1 Syndicate, can't say the சிண்டிகேட்ட same. சோலி முடிக்க But போறாங்க எனக்கு Rishi தெரிஞ்சு. is ப்ரோ gonna இந்த have to go at ஃபென்ஸ்லாம் it. சும்மா He லொலுலாக்கி gets that வச்சிருக்கானுங்க moment. ப்ரோ. அது வழியா நேடு There போட்டாலே you போகும் have ப்ரோ. it. Rishi exposing his body slightly, and Arjuna makes a quick case out of him. Instantly converts him into a crate there. As Starboy, all right. I mean, this is Hell Risers pretty much deciding to take over this map. I do not know until and unless a huge இப்போ 2-2 ஸ்ப்ளிட் catastrophe போட்டானுங்க. occurs. யப்பா. I think Hell Risers have got this வெரி in the bag. பண்றானுங்கடா இவனுங்க. But right now, the circle is not favoring them as well. So they have to clean out everybody else. Meta before they Ninja go and in. But PNX again, are in they danger, have but one fight. They've got PNX resource can management because on they their have side. Rondo, Eagles but have Meta to needs to be right careful. now, they have to go in for the slam. And it seems Careful. like this Now they scouted know. member coming from Sinister Esports is not exactly safe. But the problem here is that Sinister Esports, they're not exactly safe from the zone. They have to get out of the caves. And do they have vehicles is going to be the question. But for now, Cygnus, they do have the high ground. But the பரவாயில்ல biggest threat right S4 now is going to be ஓகே slamming அவங்க ரெண்டு forward பேர் தான் to the அலைவா. south side because the zone இத நீ is தூக்கிட்டு in போறதுக்கு their அப்படியே போயிரலாம்டா For some நண்பா reason, உண்மையிலே. they அந்த have been பக்கின்னு able to எடுத்துட்டு போறதுக்கு அப்படியே survive போயிரலாம் the ஜோன்ல. front that Hell Rises has put them லோரிட்ஜ் through அது out and over. தேவையில்லாத வேலை. I'm like, மிஸ்டேக் yo, நான் மிஸ்டேக். they're actually gonna make a சரியான மிஸ்டேக் ப்ரோ. is இத in பாருங்க. their favor. 7th For some ஜோனு reason, this slap is gonna be the 7th question. ஜோன்ல But now வந்து Cygnus, என்ன they மாதிரி have the high டேமேஜ் ground, இருக்கும். but the இந்த biggest நண்பா threat வந்து right பாத்தீங்க now is அப்படின்னா gonna be இறங்குனா slamming அடிப்பாங்கன்னு forward man from the ஸ்மோக்கும் south போட்டாச்சு. side because the zone வண்டி is in எடுக்க their போய் favor. But for some மீஹாக் வந்து reason, பாத்தீங்க they அப்படின்னா have been able ஜோன் to அவுட்டர்ல இருந்து survive உள்ள the வர்றதுக்குள்ள front that மீஹாக் Hell நாக்கு Rises பிளே has ஜோன்ல put them through out in the open. பிளண்டர் ப்ரோ. Yo, அன்வான்டட் மேன் லாஸ் ப்ரோ உண்மையிலே. points, but the zone is coming in. Oh, it's so difficult to contemplate what Cygnus are actually doing. But Yakuza அப்படியே கீழ from the வந்திருக்கலாம் அந்த மனுஷன். backlines. கவர் அவங்க டீம்மேட்ட கவர் வைக்க சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம் உள்ள. He's been out of commission right now. Slam for men, trying to make a move, and Arjuna. அப்பா சரியா That was a வச்சப்படா ஒரே spray ஸ்ப்ளே. and a half. ஆனா In வந்து fact, it is gonna ஃப்ளக்ஸ் be எடுத்துட்டாங்க. flux
who hits that last bullet. But whatever the case is, Hell Rises now in their whole 9 world of finishes, trouble 2 at man this losses. point, because Arjuna, he still wants to fight, but a couple of his teammates are already down. But still, சிக்னஸையும் முடிச்சிட்டாங்க. nothing to ஓகே, worry about முன்னாடி ஆனா because வந்து இந்த Tenzin, இடத்துல வந்து he's got their back. Gets Top that final பாப்போம். finish confirmed. அடப்பாவி now 2v2 Slam for வா? Men, quite apart from each other. It's down to a 2-on-2 situation. நான் வாங்க போறேன் டென்ஷன். ஐயோ ரீலோட்ல எஸ்கேப். What a shot as well, slamming four man. They survived. டென்ஷன் ஆனா வந்து இதுக்கு படுத்துறாரு. அதனா டயர் மேல படுத்துறாரு இப்போதைக்கு. Two teams, Hell Rises versus slamming four man. I mean டயருக்கு நேரா படுத்துறாரு. Qualification for Hell Rises, but slamming four man just has a little bit more cover to work with as well. Smokes being set up here. I think Flux wants to take the high ground to try and take a pick at this as well. And Tenzin with the counter smokes to reposition and stock up his dudes. But his zone control is still S4M பீஸ்ட்க்கு நல்ல ஆங்கிள் இருக்கு bro. அவங்க இன்னும் கூட ரைட்டா போலாம். ஆனா இவருக்கு ஜோன் இல்ல bro. பீஸ்ட்க்கு பாவம். Towards Hell Rises, but the problem is if any of these two players gets knocked, they're done for. And even then Beast, he only has வண்டி ஐயோ வண்டி போச்சுடா. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. வண்டி எடுத்துட்டு போய் டேபிள் மேல பார்க்கிங் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. 4 டயரும் காத்துல இருக்கு பப்பரப்பான்னு. To try and close the gap here. Can't use that. Oof. He needs ammunition. Yeah. I think he's going to look through the vehicles, maybe even the crate on the side, but I think he's exhausted everything so far. He's finally found one. Yeah, he doesn't ammo. He's still 40 bullets with the F556. Given just 2 players are alive, even 40 bullets. வண்டி எடுத்துட்டே போலாமேடா. It's all about finding that one knock and hoping that Flux does not make any mistakes. So at this point, now time's running out. He's got to make a run with the blue. Did not have the luxury of those vehicles, those smokes being deployed. And this is the moment of truth. Beast somehow makes it towards அந்த வண்டில fuel இல்ல போல. HR on one side and Slam for Men on the ஆனா other. நம்ம கூஃபி சேன டான்ஸ் ஆட வைக்க நம்ம ஆனந்த் சாரே மெசேஜ் போட்டுருக்காரு 1v1 கம் டான்ஸ் சேலஞ்ச். அப்படியா? And it's all about these two teams now just waiting it out. பையன் வளர்ச்சி பாத்தீங்களா? They let the பரவாயில்ல ஒரு மேல் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் வளர்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையிலே. Position, it's a complete 50-50 I see. It's so difficult to say who wins this one because slamming for men, they've also got the momentum. They've got those 10 finishes, and even for Hell Rises, they're not shying away either. Oh, but Beast, he does have the loot crate as well. This time he's got the ghillie suit. That's going to be huge for him as well. But right now, slamming for man, they do not know where Arjuna is. So he is going to be the wow factor here to try and creep his way across. wow factor. 5 அடி தள்ளி இருக்கான். அவ்வளவுதான். இப்போ அவங்க கிட்டே போயிட்டு இருக்கான். Up to go for a double peek from afar, but it is going to be very, very tough to do so. Bro, Arjuna a little bit afraid to pick out as well. He does have the vehicle to work MPSக்குலாம் எப்படியாவது போராடி ஒரு இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி ஸ்லாட் வாங்கிரணும். Vehicle to try and drive in, but still ரவுண்ட்ஸ் அந்த கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு மட்டும் வந்து தமிழ் கமெண்ட்ரி பண்ணனும். மத்த எல்லாத்துக்குமே நான் இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி ஸ்லாட் வாங்கிரணும். Exactly where they are. And here he comes. Smokes has been set up. But Hell Rises, they're not taking the vehicle. They're not pushing forward. What? I do not suggest that, but I love how Beast just got away with playing around with that ghillie suit. He's not been spotted, but Arjuna, he's let the bullets go, which means he's exposed his position. So Flux, if he uses his brain over here, he can actually get that opening knock. And that shall seal the fate of Hell Rises. But again, Flux, he's playing it extremely safe. He needs to go for a swing. And of course, now I that's understand nice. he does not have a lot of bullets to actually play around with. And given that finally has been snuffed out, now pressure, everything surmounting on Hell Rises as even Tenzin, he gets sorted out as Slam for Men. They're registered. Slam for Men. பரவாயில்ல bro, அந்த அவங்க duo தானே S4M அப்ப இருந்தே. ஆமா 4 பேர் இருக்காங்களா? அவங்க வந்து அப்புறம் லேட்டரா duo ஆயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மிட் டோர்னமென்ட்ல S4M. இல்ல 4 பேர் தான் இருக்காங்க. S4M duo பரவாயில்ல. இந்த duo வந்து HRE 4 பேர் இருக்கும்போது அட்வான்டேஜ். அவங்க அந்த சைடு ஐசோலேட்டட் பொசிஷன்லயே இருந்துட்டாங்க. நல்லா விளையாண்டாங்க. நைஸ். எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணாம விளையாண்டாங்க. ஓகே, சோ இந்த லாபி வந்து என்ன கதை? இந்த லாபில வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஆல்வானே ஒரு டீம் விளையாடுதுடா இங்க. Phoenix eSports, Duke eSports, இதுதான் வந்து டெடலைட்ஸ் eSports சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா? டிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கைஸ், நான் டிக்கு வந்து நான் ஒன்னு சொல்றேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ, எங்க கிட்ட டிவைஸ் இருக்கு. 4 டிவைஸ் வச்சிருக்கோம். நல்ல டிவைஸ். 4 பேரும் இப்போ வந்து ஒரு 17 Pro Max மாதிரி நாங்க வச்சிருக்கோம். நாங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரவுண்ட் 3 மாதிரி போயிருக்கோம். ரவுண்ட் 3, ரவுண்ட் 4 மாதிரி நாங்க போயிருக்கோம்.
எங்களுக்கு வந்து சேலரி வேணாம். எங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து செமி ஃபைனல்ஸ், குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்க்கு தாண்டி நாங்க போணும். வந்து அனாலிசிஸோ இதுவோ பண்ணி குடுங்கன்னு உங்களுக்கு ரிக்வயர்மென்ட் இருந்துச்சுன்னா, தாராளமா டிஇக்கு வாங்க நான் உங்களுக்கு பண்ணி தரேன். ஆனா வந்து என்னால ஃபினான்ஷியலா ஃபண்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அண்ணனுக்கே யாராவது ஃபினான்ஷியலா ஃபண்ட் பண்ணணுன்றாங்க. சோ பட் காட் த ஸ்கில், வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ். அதே சமயத்துல வந்து யூ ஹேவ் பீன் ஆல்ரெடி ரெப்ரசன்ட் ரவுண்ட் 3, ரவுண்ட் 4 டீம் அப்டின்னா, தாராளமா நீங்க வந்து நான் ஜாலியா இது பண்ணி தரேன். But you know, if you ஆமா, ஸ்லாட் வாங்கணும். வராதீங்க. ஸ்லாட் வாங்குறதுக்குலாம் என்கிட்ட காசு இல்ல. talk about the circles in the past, seems like it அதனால could be a வந்து generic one. Maybe around the areas of வேணாம். Gatka or towards Shelter Prison. இதுக்கெல்லாம் யாரும் We வராதீங்க. actually saw Shelter Prison circle, but again, this is ஸ்லாட் வாங்குற one of காசை those teams பரண்டுறதா where தானே. these teams will be testing the waters. They do not know where their opposing teams do. ஃபீனிக்ஸ்க்கே டிராப் கிளாஸ். பரவாடா டி எஸ்ஜி. I feel like தைரியமா போறாங்க ப்ரோ. over ஏன்னா there. எஸ்ஜியா எஸ்8ஆ? Bring it on. Pochinki being contested by Phoenix Esports and Special Grade. So this is ஸ்பெஷல் definitely கிரேட் gonna be எங்க interesting. இருக்குடா அந்த டீம் லாபி? ஓகே For எஸ்பிஏ Phoenix ஜிஆர். Esports, it's Special nothing grade. for them. Yeah. For Special Grade though, facing off against a team like Phoenix Esports. பரவாயில்ல. I it's gonna be really quite a appreciate busy the one. And guts fact that they did not Special back Grade away and have. changed their drop location. That's going to be plus respect from my இன்னொரு side. டிராப் காஸ்ட் கூட Well, நம்மளால see, பார்க்க முடியுது if கைஸ். this drop location, அங்க if this பாருடா அந்த drop ஆர்சிபி collision, டீம் கிட்ட வந்து it's ஒரு gonna work 4 out இது well போயிருக்கு enough ப்ரோ. for them. Look ஒன் at the ஸ்லாட் top ஹவ் left மச் though. ப்ரோ? ஒரு ஸ்லாட் வாங்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவு 400 ரூபாயோ 500 ரூபாயோ ப்ரோ? டயர் 1 ஸ்லாட் 3 மேட்ச் விளையாடணும்னா 400 ரூபாய் 500 ரூபாய் செலவு பண்ணணும். இல்ல 200 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா 200 ரூபாய். 6K டோர்னமெண்ட் 10K டோர்னமெண்ட் 10K டோர்னமெண்ட் 800 ரூபான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்லாட். 5 மேட்சோ சம்திங் வரும். 5 மேட்சோ 6 மேட்சோ. That factor as well. Maybe ரொம்ப place ரொம்ப yourself in a எக்ஸ்பென்சிவ் decent ப்ரோ. spot inside of the circle. First prison. நல்லா கோடி கோடியா சொத்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா For வந்து Prison வாங்க டி Esports, I mean, ஸ்பான்சர் the ஆவாங்க saving யாரும். graces after having a rough start where they could have really கோடி capitalized. கோடியா சொத்து He's வச்சிருக்கேன். there எனக்கு எங்க showing செலவு intentions பண்ணனும் தெரியல. of taking those fights. I like அப்படின்னா this angle from Blake Jot coming in, டிக்கு creating இன்வெஸ்டரா so வாங்க. much trouble for 7MG, and then Mayank. Yeah, he just got outnumbered over there. ரிட்டர்ன்லாம் Let's எதிர்பார்க்காதீங்க. see, ஏன்னா could வந்து have at least one esports more வந்து props செலவு to him, but பண்றதுக்கான not இடம், enough. But oh சம்பாதிக்கிறதுக்கான my இடம் god, கிடையாது. that's a big one over there. ஆர்கு Phoenix Esports got with their பண்ணீங்க pants அப்படின்னா down, and பேர் suddenly வேணா Somraj சம்பாதிக்கலாம். is out of this game. And now even Orcus is going to have a go at it, and even Smoker, he falls down. So Phoenix, they're also ஹெச்ஆர் எப்படி ப்ளே going பண்ணாங்க through a ப்ரோ? really, ரொம்ப really மெச்சூர்டா rough இருந்துச்சு time. ப்ரோ அவங்க கேம். Yeah, to be honest, got themselves out pretty well. ரொம்ப மெச்சூர்டா இருந்துச்சு. டி பரவாயில்ல எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பாப்போம் இந்த டீம். Be the man down. No Rules Extreme wiping out Season 8 from the game. But now No Rules அதுக்குள்ள என்னடா Extreme, ஒரே they பிளேயர் தான் need a இருக்கீங்க. figure out to rotation. They need to go somewhere safe. They have to. பணம் இருக்கு They've got ஆனா other options பணம் with இல்ல. especially அதான் ப்ரோ with Pure பிரச்சனை. Esports having such கிட்ட a மனம் good இருக்கு, high ground பணம் தான் position. இல்ல. கரெக்டா No சொன்னீங்க. Rules வாட் ஆர் Extreme. ரைமிங்கான ஒரு They வார்த்தை. are going to be tested. இந்த டீம்ல Do ஏஇ they வந்து have what it யாரு takes to ஆல்வாவா? survive and get a ஆமா chicken ஆல்வா நல்லா dinner? விளையாடுறாங்க. பார்த்த Even உடனே when you look தெரிஞ்சுச்சு. at Alive, கோடிக்கு இந்த பக்கம் 2 பேர் அந்த well, பக்கம் Team AE எத்தனைக்கும் அலைவ் ஸ்டேட்டஸ் கூட got a nice பார்க்கலாம். scattered area for themselves. ஆனா Forest டிவைஸ் AE, அண்ட் பெய்ட் ஸ்கிரிம்ஸ் Sports வீட்ல Leader, பர்மிஷன் அண்ட் மெயின்லி you ரவுண்ட் see, 3 ரவுண்ட் 4 போய் இருந்தா been in the ஓகேவா? midst of நீங்க a lot of அனாலிசிஸ் அண்ட் fights, கோச் but பண்ணுவீங்களா இன் கேஸ் couple of ஃபியூச்சர்ல players 1 ஆர் 2 alive. இயர்ஸ்ல? And look at this. பண்ணலாம் ப்ரோ. Again, கோச் they பண்ணலாம் ப்ரோ. actually பிரச்சனை இல்ல again ப்ரோ. finished this doing so ஆனா well, 2 but ஆர் Prism finding the players 1 of ஆர் 2 SA இயர்ஸ் off guard நானே position, இருப்பேனான்னு தெரியல. he's been dealt with. இந்த வருஷத்துக்குள்ள நான் வந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா இதுல ஏர்னிங்ஸ் இல்ல அப்படின்னா நானே குவிட் பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. Nades in the man's hand. He's stacked up, loaded. Nades are going to be doing that. நான் live streamsல முன்னுக்கு வந்துடணும். Majestic Gods fights. They haven't really been இல்லனா going away யூடியூப்ல points. இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து கண்ணாபின்னான்னு ஒரு 100 200k ஃபாலோவர்ஸ் எடுத்து பிராண்ட் The ஸ்பான்சர்ஷிப் opponent actually lands that shot, so the Nox going to be அப்படியும் இல்லனா ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து Wow. என்கிட்ட இருக்க What was ஸ்கிரிப்ட் that? எனக்கு ஆக்சுவலா ப்ளே Looks பண்ணனும். away in the middle of a combat. That's not what you're supposed to do. And SK, they get away with murder. Frenzy saving the பண்ணாங்கன்னா day. நான் Yeah, he இருப்பேன் just இல்லனா இந்த ran out of வருஷத்தோட விட்டு. ammunition, and he could not reposition his crossfire, and Frenzy capitalized on it. நமக்கு வாழ்க்கை Beautiful இருக்கு. presence of mind, and Sports Krida live to fight another day. As the dust settles, we've அப்படி got the இல்லனா final இங்கிலீஷ் 7 கமெண்ட்ரியில in வந்து front of us. கன்சிஸ்டன்ட்டா போயிட்டு NRX, எல்லா loss எல்லா of one அபிஷியல் man, ஈவென்ட்க்கும் still அவங்க வந்து alive, எனக்கு still நல்ல kicking பேர்ல வந்து Prism. கமெண்ட்ரி Got பண்ண a விட்டாங்கன்னா couple of இருப்பேன். finishes for themselves. ஆர் கூட Pure போச்சு Esports, கோச் பண்ணுங்க. They have such ஆர் a கூட போய் nice கோச் spot பண்ணுங்க. to சீக்கிரமா themselves. ஏர்ன் பண்ணலாம். And நார்த் all போறீங்க. they have to do ப்ரோ is நார்த்ல wait என்ன for பிரச்சனைனா teams to close எல்லா it. பிளேயர்ஸ்க்கும் Wait ஈகோ for அதிகம் teams ப்ரோ. to சவுத்திலே come இருக்கு அந்த onto an பிரச்சனை. off-guarded position, and என்னடா that is சொல்றது? where நான் என்னடா they can decide கேக்குறது? Live வந்து Esports.
இதெல்லாம் இது என்ன வெல்ட்ல ஜானி அவங்க டீம்லாம் சொல்ல. ஜானி, ஜஸ்டி அவங்கலாம் தங்கமான பசங்க. Looking to dominate and secure a few more. Oh, this team General-ஆ is on சொல்றேன். mad frenzy. They're on a spree. அந்த கோச் கல்ச்சர் அதெல்லாம் வந்து நார்த் இந்தியாலலாம் வந்து நீ என்ன சொல்றது எங்களுக்கு தெரியும் நீ மூடு அப்படின்றவாங்க ஒரே வார்த்தையில. And Alive Again Esports capitalizing perfectly. அதனால தான் இந்தியா That's விளையாடுவாங்க. what you love to see. The circle though shifting right Secret on top of coach the boards. போட்டுருப்பாரு பாரு. Pure Esports and even No Rules Extreme now having a good spot in their hands. This match I predicted in live PNX will make specific mistakes and it worked. Predicted PNX will make specific mistake. Nate's being tossed against Phantom, but எங்கடா Phoenix காண செத்துட்டானுங்களா? They're still sitting in that house. Constantly tossing in those nades in the hopes of finding at least Alive that Again one man Esports. who's the loose straggler. அதான் Not ஆல்வாவா? able to get that connection. ஏய் ஆல்டர் ஈகோ It's an artillery. கமாண்டா இந்த லாபில ஆல்டர் ஈகோ சி ஏய் ஆல்வா தான் ப்ரோ நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம். பரவாயில்ல பேருக்கு ஏத்த மாதிரி நல்லா விளையாடுறாங்க அவங்க. Gonna need a lot அந்த more. டாக் These அசிங்கப்படுத்தாம esports, இருக்காங்க. I think this is the opportunity that they were waiting for. ஸ்ரீ ப்ரோ குவிட் பண்ணா ரொம்ப That கஷ்டம் ப்ரோ smoke ரொம்ப path கஷ்டம் has ப்ரோ. been laid out, but Horizon he needs என்ன to ப்ரோ find an பண்றது opener. கன்சிஸ்டன்சி இல்ல Rex. ப்ரோ. Oh, that was a இதுல beautiful knock. கன்வென்ஷனலா இல்ல இந்த ஃபீல்ட். Beautiful stuff coming in from Alive Again. Now going after Phantom. Danger, anticipating the threat, and Pure Esports. They have also decided to huddle up. தெரிஞ்சிருந்தா Moving நல்லா இருக்கும். down over there. Trix ஆனா வந்து OG கத்துக்கிறதுக்கு 6 constantly just மாசம் rattling the players of Alive Again with bullets, but to no avail. அப்படியே அவங்க நேட்டிவ் Hasn't ஸ்பீக்கிங் மாதிரி found வராது. still a single knock, but now Prism having to deal with their losses of themselves. விசம் ஆனா Now 4 what do they ஃபினிஷஸ் do? Where do எடுத்துறாங்க. they என்னடா go ரிவர்ஸ் next பண்ண as போறீங்க? Varun is already என்னடா down? போயினே இருக்கீங்க? He's out in the middle of nowhere as Pure Esports just shredding them apart. Oh no, Prism is throwing the கோன் game. There's no இல்லன்றதுக்காக way. என்னடா They பண்ணீங்க? had such a டேய் good டேய் position டேய் right டேய் down the டேய். scope. All they needed to do was just move in a little bit more. But they messed up. Prism Esports. A game that could have been converted pretty well. பியூர் Pure போட்டு Esports பியூரா just பிரிசமோட getting gifted the கேமே points. கெடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ. And Prism dropping the ball. அவங்க big தான் time. டேபிள் டாப் 57 பாயிண்ட்ஸ். Utilities tossed to அவ்வளவுதான். perfection. These nades are going to do a lot of damage. 57 பாயிண்ட் ஆயா? Stays alive. Shrouded by the smoke. It's not பியூரா like நல்லா the smoke is விளையாடுறாங்க. there. It's not பியூர் gonna ஆனா dissipate. சென்டர் The சோன் man ஒத்த will பில்டிங் be புடிச்சானுங்க alive பாவங்க. for 4 பேர் இருக்கானுங்க ஒரே பில்டிங்ல. Pure Esports just constantly எட்ஜ tossing புடிச்சு every கிளியர் single பண்றாங்க piece to lift ஃபுல் up ஆங்கிள். the on. இந்த வீட்ல And இருந்து that final man from Prism, he's still standing. But the Blues on the move. Soon he will be forced to reveal his position. And you can see the boys of Pure just spamming இங்க that போய்ட்டா smoke டீம்ஸ்க்கு யார் ப்ரோ ஹெல்ப் பண்றது? ஓ For how long can எனக்கு that யார் man யா from முதல்ல Prism ஹெல்ப் really பண்றது? stay alive? ஏன் பொழப்ப யார் யா Gonna force the பாக்குறது? man to move away. ஆனா நான் இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஏதாவது பெருசா அச்சீவ் There you பண்ணிடுவேன்னு go. ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. Finally அதனால meeting his makers. பண்றதெல்லாம் Prism doubt தான். Esports. Comedy of errors leading to them getting eliminated. And now Pure Esports. ஏதாவது இந்த they've வருஷம் also got, முடியறதுக்குள்ள 100K 11 அடிச்சிடணும் bro finishes to YouTubeல. account for. Beautiful, but Royal ஆனா என்ன Emperors பண்றது வியூஸே not போய் தொலைய மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ்லாம் 1000 shown வியூஸ்க்கு so மேல போக much மாட்டேங்குது. courage. என்னதான் எடிட் பண்ணி still போட்டாலும். alive somehow. I'm Look, surprised push even பண்ண for மாட்டான். Frenzy from Sportskeeda after that beautiful clutch there. And now it's all about NRX, AE and Pure Esports. Alive again. Yes bro, I was They had a lot observing of Sarna finishes, but Jaichal Pure for 1 year Esports and I know he will have make already mistake. matched That's it. Avneet Now Narayanan Rush. super bro. He's trying to find that opener. If he Content gets the BGMA. connection, ரிவர்ஸ்ல he'll have to ஓட்டு go for the push, போறாங்க. but then NRX could also pose a lot of threat. Look at this, man. என்னடா பியூர் எஸ்போர்ட்ஸ் வந்து டாமினேஷன் பண்றாங்களே. Rosemary-யா? இல்ல Somi. Just miss ஐயோ ச்ச சாமியும் நாக்கு. Somi. ஐயோ என்ன ஆர்எக்ஸ் வந்து ரைட்ல வராங்க ப்ரோ. இந்த கேஸ்டர்ஸ் கிட்ட எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்க வந்து டேக சொல்லல ஆக்சுவல் டீம் நேம் சொல்றாங்க. இட்ஸ் ரியலி நைஸ். And keep this thing in mind, War. ஷார்ட்ஸ்க்கு டைட்டில் ஆடியோ எல்லாம் முக்கியம் ப்ரோ. But still, a beautiful connection. Once again, Somi gets knocked out. Oh no, a lot of damage being dished out. No Rules Extreme really keeping the boys of Alive Again Esports in check. ஓடு. I'm loving this. ஆடியோவே போடாத இதெல்லாம் ஷார்ட்ஸ்ல வியூஸ் தான் ப்ரோ போகுது. அல்காரிதம் தான் They bro are ரொம்ப சிக்கன் capitalizing பண்றாங்க. on the situation and Alive Esports. They are caught between a rock and a hard place over there, and now this Molotov is gonna make their lives hell சரியா as they get போட்டாங்க. exploded. ரெண்டு சைடுல And இருந்து வெச்சு now முடிச்சிட்டாங்க. 4 teams finally remain. NRX and Pure ராயல் Esports எம்பரர்ஸ் னு சொல்லிட்டு will ஒருத்தங்க have to இருக்கானுங்க. duke என்ன it கதை out, அவனுங்க? but let's not நாளைக்கு forget இதுதான் Necro that இருக்கானுங்களா? Frenzy and Nox, two lonely stragglers, were still alive as Nox giving his position away, and War, he is gonna take that finish. Escape Frenzy out in the open.
Pure Esports spotted a little bit of that Knuckle, glimmer. pure Knuckle, 3 They know there's finishes, someone Danger ஒரு out 4 in the open in finishes, the Rice Touch fields. Boy ஒரு 2 finishes, Do not know INOP ஒரு 5 exactly where the finishes. man lies. No Rules Extreme and Pure Esports. This is going to be a big இன்ஸ்டால fight. எடுங்க, யூடியூப்ல 3 வந்துரும். on 4 இன்ஸ்டா man கொலாப் advantage in எல்லாம் the earn hands of பண்ணலாம். Pure Esports. Advantages stacked up with them. இன்ஸ்டால வந்து You're அதான் constantly புதுசா tossing சீரிஸ் those பிளான் nades, பண்ணிருக்கேன். இப்போ utilities. அண்டர்டாக் மிஸ்டேக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரிஸ் Those போடலாம்னு utils இருக்கேன். not doing anything yet. 2 வீடியோக்கு Now கண்டென்ட் you இருக்கு. can look at Frenzy as well, just slowly மத்த and வீடியோஸ்லாம் steadily இனிமே தான் creeping and எடுக்கணும். crawling his way with the blue. Nades being exchanged Dawn from both வாங்கிட்டான் sides, bro. and look at that knuckle. That's going to be finishing blow. Dawn knocked out. No வார் ஐயோ ரெண்டாவது கிரேட் already under heavy பரவாயில்ல fire. 2 வாங்கி ஓ ஏண்டா Oh, No Rules Stop. Extreme actually trying their best to fight back, but still it's a 1-on-3. Now War's all by himself, and it is a all-out war indeed. One man against the 3 men of Pure. I highly doubt he can do a lot of damage, but still, he finds another connection. 2 players down from Pure. War, the fight can still be converted. It's a 1-on-2, and we have seen that happen. Oh, a lot of times as shit. well. But Pure Fine, instead, nice, they nice. deny it. And it will be Pure Esports with Pure a சரியா massive எடுத்தான் bro. ஆனா இந்த performance, மேட்ச் securing டின்னரை this game. பயங்கரமா எடுத்தான் பியூர். But that also means that Phoenix Esports ஷார்ட்ஸுக்கு டைட்டில் ஆடியோலாம் முக்கியம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, கேமிங்க்கே இப்போ வந்து வியூஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் ப்ரோ போகுது. நான் நிறைய கேமர்ஸ்க்கு பார்த்தேன் ப்ரோ. நான் கேமிங்க்கு இப்போ வியூஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் போகுது. லைக் அதாவது முக்கியமா பிஜிஎம்ஐக்கு வந்து வியூஸ் இறங்கிருச்சு இப்போ. அளவுக்கு இல்ல. நான் பார்த்ததுலயே வந்து யாருக்கு அதிகமான வியூஸ் போச்சு அப்படின்னா மங்குனி கேமருக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்டா போகுது. அவர் வந்து அவரோட ஸ்ட்ரீம், அவர் பர்சனாலிட்டி சூப்பரா இருக்கு. மங்குனி அவருக்கு நல்லா போகுது. மத்தபடி வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஸ்ட்ரீமருக்கு வந்து முன்ன போயிட்டு இருந்த அளவு 30K 40K வியூஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த சைடு இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்குலாம் போக மாட்டேங்குது. ஃபுல் நம்ம கண்டென்ட் பியூரா போட்டாலும் ட்ரெண்டிங் ஆடியோ டைட்டில் பிகாஸ் சில பேர் நல்ல தமிழ் டீம்ல ஸ்கிரிம்ஸ் அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகாது ப்ரோ, டைம் ஆகும். பட் ஒன்ஸ் வந்தா வேற லெவல்ல ரீச் இருக்கும் தமிழ் டீமுக்கு. ஆனா அது வர தெரியாது. எடுக்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி ப்ரோ. அங்க புடிச்சிட்டாலே போதும் ப்ரோ. அங்க பிரச்சனை என்னன்னா இன்ஸ்டால வந்து இது ப்ரோ, அது என்ன சொல்றேன் நானு, இன்ஸ்டால வந்து நான் இங்கிலீஷ்ல வீடியோ போடுறேன்னா வடக்கு பசங்கலாம் வந்து நான் இங்கிலீஷ்ல போடுறேன்றதுக்காகவே என்ன ஃபாலோ பண்ண மாட்டானுங்க. சரியா? தெற்கு பசங்க எல்லாமே வந்து நீ ஏன் மொழி பேசல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஃபாலோ பண்ண மாட்டானுங்க. இந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்றது வந்து ஒரு மாதிரி பயங்கரமா இது பண்ணுது. கமெண்ட் போடுறானுங்க. அப்படியே கமெண்ட் போடுறானுங்க. இதே ஹிந்தியில சொல்லியிருந்தா அப்படின்னா நான் ஃபாலோ பண்ணிடுவேன். இதே மலையாளத்துல மலையாளம் ஆடியன்ஸ் தே ஆர் ரியலி குட். அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க. பட் ஹிந்திக்காரனுங்க தான் வந்து நீ இதை சொல்லியிருந்த அப்படின்னா, இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருந்த அப்படின்னா நான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பேன். ஏன் ஆனா டிப்பு நல்லா இருக்கு, நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், ஃபாலோ வேணும்னா ஹிந்தியில பேசு அப்படின்றானுங்க. அவரோட கண்டென்ட் ஒரே மாதிரி இருக்காது, ரெஃப்ரெஷ் ஆகவே இருக்கும். ஆமா, மதனுக்கு மட்டும் தான் தமிழ்ல போகும், ட்ரோலுக்கு ஒரு 20-25K வரும். அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் வர மாட்டாங்க. ஆமா, குரூட்டுமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காரு. ஸோ எப்பவுமே எங்கேஜ்டா இருக்கு. ஆமா லாங்குவேஜ் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் ப்ரோ. கண்டிப்பா குரூட் டிஃபரெண்ட் ப்ரோ, கேமிங் இல்ல ப்ரோ. அவர் குரூட் வந்து பர்சனாலிட்டி ப்ரோ. குரூட், கூஃபிஜன் இவங்கெல்லாம் வந்து கேமிங் கேட்டகரி கிடையாது. இவங்கெல்லாம் பர்சனாலிட்டி கேட்டகரிஸ். ஸோ அவங்களுக்காக பாக்குறாங்க அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸை. might not be able to get a lot of points off the rip. Focus. No way. எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா என்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொல்றது, ஆக்சுவலா இவரு எனக்கு ஒரு மனுஷனை பார்த்துட்டு ஏன் இவர் இப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்ற மாதிரி தோண ஆரம்பிச்சிச்சு. ஹானஸ்டா யாருன்னா வேணானுங்க, அதை பத்தி எதுக்கு பேசிட்டு. என்னோட பிரச்சனை என்னன்னா எனக்கு கிரிஞ்சா பண்ண வராது எதுவும். ரெண்டாவது ஆப்வியஸ்லி ப்ரொஃபானிட்டிலாம் என்னால எடுத்துட்டு வர முடியாது. ப்ரொஃபானிட்டிலாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா என் வீட்டை விட்டு வெளில தொத்திடுவான். தேவாத்துல லெஜிட்டிமேட்டா கண்டென்ட் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் முயற்சி பண்ணேன். போய் தொலை மாட்டேன். எவ்வளவு எடிட் பண்ணி அல்காரிதம் வந்து இந்த சேனல்ல வந்து டெட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. தான் ப்ரோ பிரச்சனை. ஷார்ப்பு ப்ரோ தான் செம்ம டிப்பு வியூஸ்ல. ஆமா 150 பேர் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஷார்ப் சேனல்ல. எனக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இது என்னடா இந்த நிலைமை வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. 5.5 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் போட்டிருந்தாரு. ஆனா நான் கடைசி 1/2 மணி நேரம் தான் பார்த்தேன். கொடுமா
கடைசி 1/2 மணி நேரம் தான் பார்த்தேன் நானு. பட் ஷார்ப்பனனுக்கு வியூஸ் இறங்கும்னு சொல்லிட்டு சத்தியமா நான் எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. ஆனா எனக்கு வந்து ஷார்ப்பன ரீல்ஸ் சஜஷன்ல வந்துச்சுன்னா எனக்கே வந்து என்ன தோணும் அப்படின்னா, எப்படி இருந்தாலும் வந்து அண்ணன் பெருசா பேசியிருப்பாரு. போயிட்டு மொக்க வாங்கியிருப்பாரு. அப்படி இல்லன்னா வந்து அண்ணன் ஒன்லி ஃபார் அத வந்து அது என்ன டைரக்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு. அப்படின்ற மாரி எனக்கு வந்து அந்த இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 செகண்ட்ஸ்லயே வந்துரும். இந்த கன்டென்ட் வந்து இந்த பத்தி தான் இருக்கும். பிரெடிக்டபிளா இருக்கும் கன்டென்ட் ரொம்ப. Bro, 2 Miramar match observe PNX Viper aggressing the difference between Indian and international team in game sense. Phoenix Viper over aggressing ப்ரோ இந்த ரெண்டும் 6வது ஸ்டேஜ்ல இருந்ததை பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் இது விளையாட்டு போயலாம். ஆனா தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடா இந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்து ஏன் esports பிளேயர் வரமாட்டாங்க ப்ரோ? ஏன்னா வந்து அவங்க யாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாவே இல்ல ப்ரோ. இப்போ வசிஷ்டா esports வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பெங்களூர் தான், சரியா? டீம் வசிஷ்டா இஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர். பட் அவங்க அந்த லொக்காலிட்டில இருந்து அவங்க டீம் எடுக்க மாட்றாங்க, யோசிக்கிறாங்க. என்னன்னா ஒண்ணு சவுத்துல வந்து நம்ம கிட்ட ஸ்ட்ரக்சர்டான ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க விளையாடி போகணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அண்டர் டாக்ஸுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதுக்கடுத்து வேற என்ன, இப்போ கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸே வந்து இவங்க சவுத்துல எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பிராண்ட் வந்து உள்ள வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து யோசிக்கிறாங்க. ஏன்னா கேமிங்க்கு ரீஜனலா கிராஃப்டன் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து ஒரு 2 ஈவெண்ட்ஸ் BMPS, BGIS இந்த 2 ஈவெண்ட் 6 மாசத்துக்கு ஒரு முறை 3 நாள் வந்து அந்தந்த ஹோம் லாங்குவேஜ் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல ஆகுது. இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ரீஜனலா பிரச்சனை வருதுன்னா, இப்ப எங்களுக்கே இப்போ நான் கேஸ்டிங் பண்றேன் அப்படின்னாலே என்னால வந்து எப்படி சொல்றது, யாராவது என்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க நீ என்னப்பா பண்ற அப்படின்னு கேட்க, நான் BGISல வந்து கேஸ்டரா இருக்கேன், BMPSல வந்து கேஸ்டரா இருக்கேன் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியல. ஏன்னா அது எல்லாமே 3 நாள் தான் 3 நாள் தான் வருது. அவ்வளோ நாலேஜ் வந்து என்கிட்ட இருந்தாலும் அதை எடுத்துட்டு போய் அந்த நாலேஜ் வச்சு என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. அதுதான் எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல போட்டா நீ ஹிந்தில போட்டாதான்டா ஃபாலோ பண்ணுவேன், ஆனா உன் டிப்பு நல்லா இருக்கு, நான் உன் டிப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றான். சவுத்துல ஓரளவுக்கு ஓகே, ஓரளவுக்கு வந்து ரீச் வருது. பட் யூடியூப்ல ரீச் வர மாட்டேங்குது. இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஈவன் தோ இஃப் ஐ கெட் 500k வியூஸ், ஒரு பைசா அதை வச்சு வர போறது இல்ல. ஆமா, பெர்ஃபார்ம் பண்ண பெருசா ஸ்டேஜ் கிடைக்கலன்றீங்க. அதேதான், பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு பெருசா ஸ்டேஜ் கிடைக்கலன்னு இல்ல, ஸ்டேஜ் இல்ல. புதுசா வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் எங்க ஆரம்பிக்கணும்னே தெரியல. நம்ம ஆரம்பிக்கணும், அவங்களுக்கு ஒண்ணு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா நம்ம கிட்ட ஃபண்டிங் இல்ல. என்ன பண்றது? The fallen comrade Zyro will be back upon his feet. Rex, the man needs to continue his domination against the foes. Sharp trolling himself. ஆமா, உங்க legit content பார்த்து தான் ஃபாலோ பண்ணேன் இன்ஸ்டால. நீங்க பண்ணீங்க ப்ரோ, ஆனா நிறைய பேர் பண்ண மாட்டறானுங்க ப்ரோ. He's out of commission for a while. Phoenix Esports. அதனால தான் இப்போ வந்து 4 கண்டென்ட் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன். 4 கண்டென்ட் வந்து எவனுமே போடல, எவனும் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. அந்த 4 கண்டென்ட் மட்டும் கரெக்டா ஷூட் பண்ணி எடுத்து போட்டா அது மட்டும் தான் என்னோட இப்போ ஒரே ஹோப். இன்ஸ்டாலயும் டவுன் ஆயிடுச்சு. நான் நடுவுல வந்து நிறைய predictable content போட்டேன். Dominating this game through and through. என் தப்பு இன்ஸ்டா points already secured. Now they have to clean up. ஆனா தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடா இதெல்லாம் லாங்குவேஜ் இருந்து esports players வர மாட்டாங்க. ஏன்னா அங்க ஆர்க்ஸே வந்து அவங்க பிளேயர்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. Are coming in. Here comes the tandem nades. 1-2 punch comes through. Does do a little bit chip damage. The third one finally comes in, but it is a little bit overcooked, and Prism will be able to get the full reset in. The smokes are in favor. Phoenix still has somewhat of a zone control inside this next phase of the circle. But Prism, எனக்கு தெரிஞ்சு சவுத்துல வந்து ப்ராப்பர் ஃபண்டிங்கோட Phoenix be able to push through knowing that there is a ஒரு 3 டீம் வச்சிருக்காங்கன்னா பெல்ட் மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராப்பர் ஃபண்டிங்கோட இருக்கு. Yeah, Phoenix really do want to spread their wings, but it's same content bro. அவர் Phoenix is actually move out in the open from that compound, but they're just not doing so. SK knows the moment they step outside of the comfort zone, problems will start to stack up. They might be eliminated too. This might just be the final circle where SK can do anything. Also getting shot at from the back. Nowhere to go. The man was trapped. Dawn now keeping an eye on the boys of Phoenix Esports. Yeah, on the edge la irukanga. That's going to be Prison, including SK. And there we go. Ayyo, Dawn. A lot of damage from the side of Phoenix.
Don was going for those shots as well on the In boys. the making audience out in the already open. shots. No rules Try extreme. international Doing tournament different analysis fights, two quality different audience will fights. It's also follow. gonna be Do RCB Indian looking to official make videos that later. pounce. My But what a spray that is from War. Shutting down another. miss It's going to be RCB looking to make that pounce. But what a let's spray play. that is from War. Shutting down another man. And the confirmation as well follows up. Yeah, but now they have to run as well from RCB. No rules extreme, just fending off everyone from south side. But they need to push inside the zone. Same But look at this, content RCB. bro. Oh அவரு no, he's பண்றது gonna run ஒரு out in the டைம்க்கு open மேல and he போர் gets அடிச்சிரும். taken கிளிக் down by பண்ண a different team. And ஆரம்பிக்கலாம் that's gonna பார்க்க be மாட்டாங்க. a live அதான் again நானும் mistake esports that பண்ணிட்டேன். takes them out. RCB out Hello. in 8th place. But Royal Emperor, they're also gonna be coming in here from the northeast corner. It seems like they've themselves Arcas. gotten 2 finishes and they are relatively healthy in this இப்போ game. ஹிந்தில டிடி ப்ரோ டிடி வந்து பிராண்ட் ஸ்பான்சர்ட் ப்ரோ. அது வேற. டிடி வந்து இட்ஸ் பிராண்ட் ஸ்பான்சர்ட் ஆர்கனைசேஷன். So close. Dawn backing away. The man's barely alive on a sliver of HP. No rules extreme. You can look at War. Nate cooking up. Prism. Oh no, that could have been a free shot. Could have been a free knock as well, but War too busy cooking up that nade. Nade was not even tossed to perfection. Blake's going to get a second shot at life, so the man's just going to patch himself up. Phoenix Esports on the sidelines, on the edges. You will see Royal ஹிந்தில வீக்லி அண்ட் மந்த்லி 10k 50k படிக்கிற வைக்கறாங்க. அது மாதிரி நம்ம சவுத்ல பண்ணா நல்லா இருக்கும். எப்ப இந்த மாதிரி டீம்ஸ் நடத்துவாங்க. வீடியோ 1 or 2 இயர்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்ல அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். தமிழ்ல வந்து இப்ப இருக்கிறது வேற வளரணும் அப்படினா யார் பொட்டன்ஷியல் இவங்க இருக்காங்க. ரெண்டு ஆப்ஷன் தான். ஒன்னு அந்த பாட் ஸ்குவாட் அவங்க வந்து நல்லா வியூஸ் வந்து இது பண்றாங்கல்ல, அவங்க வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும் esports அவங்க ஆடியன்ஸ்க்கு. அது மூலமா அவங்களோட ஆடியன்ஸ் பேஸ்ல இருந்து ஏதாவது ஸ்பான்சர்ஸ். அப்படியும் இல்லனா எனக்கு தெரிஞ்ச கிச்சோ esports அவங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம். Surviving this one's going to be tough. The manpower as well is going to be divided. Veterans are struggling with T4 lobby. Can they compete in T1 lobby further rounds, bro? அவங்க tier 1 lobby la விளையாடிடுவாங்க bro. இதுதான் bro. I'm pretty sure they are running thin on patience because no rules extreme can keep on waiting. They can keep on waiting. Veterans are group C விளையாடுனாங்களா group D விளையாடுனாங்களா? There's also Royal Emperor still in the Phoenix game. choke incoming. All the 4 players alive. It's really tough, but Viper seems like they are going to be punishing the members coming Royal Emperor from down south as well. As trying to creep up. Tomrush now needs to lob the perfect nade. It looks good. The time the nades comes true. Ooh, tricks. He still survives this, even though there's 2 nades. And that's actually a small little... Smoker வந்து லெஃப்ட்ல அப்படியே போறாரு. சாம் வந்து அந்த இடத்துல ஸ்பாட் பண்ணி ஐயோ சாம் விட்டார் bro. ரைட்ல ஆங்கிள் குத்துறாரு. என்ன Smoker still deciding if you want to push up. But Smoker இவ்வளவு தூரம் வந்தது வந்து பயன் இல்லாம போயிருச்சு. But Prism, they see this and they may look to try and make a pounce on Phoenix right now. Yeah, no rules extreme low key helping. Guys, comments நிறைய போட்டுருக்கீங்க தெரியுது. ஒரே செகண்ட் இருங்க. Phoenixல வந்து என்ன சோக்கர் மட்டும் பார்த்தேன். கண்டென்ட் It's just going to devour tricks and now Blake knows just run away from this spot. If you want to stay alive, Blake, just get away. Yeah, ரெண்டு டீமுக்கு நடுவுல மாட்டிக்கிட்டாங்கயா இவங்க. But now no rules extreme. They're going to make that pounce against the boys of Phoenix. Viper not secure. Making that big plunder. Rightல வந்து பாத்தீங்கன்னா Prison Blake. Smoker knock. And Smoker loses that fight. It's such a big blunder. Yes, the team has been eliminated, but Phoenix Esports Smoker should not have lost that duel. And now for no rules extreme, Samraj will be devoured. A free frag claim, no rules extreme. Yes, they're on the verge of actually winning the game as well, but Alive, they are not someone that will be easily devoured. What a shot from Alive again esports here as well here. What a shot to take him down. Now with just 2 down, only 1 remains, and they are going to be on the flush here as Rush goes in for the dive. He is going to tumble, but no, he actually wins his trade just like that. Alive again esports. Back-to-back endgame zones, but this... Alladana Alive again. ALV again. Phoenix choke incoming. Well to ownera new restaurant open பண்ணிட்டாங்க. ஆமா bro. Flora Wilt points தெரியுமா bro? 51 points bro. 51 or 53 bro something. BTS 50 plus points அவங்க qualified. Wilt qualified. BTS ஸ்பான்சர்ஸ் இருந்தாலும் ஃபைட்டிங் மைண்ட் செட் இருந்தாலும் esports வர்ற இன்டென்ஷனை காட்ட மாட்டாங்களே. பட் they have the most views I guess. ஆமா இதுல BTS தான் வந்து most. இந்த NRX டான் முன்னாடி இருந்தே இருக்கான்ல ப்ரோ. பாத்திருக்கேன். 1-2 லாபிஸ்ல பாத்திருக்கேன். ப்ரோ பாட் ஸ்குவாட் கான்ட் சர்வைவ் இன் காம்படிட்டிவ் ப்ரோ. தே won't கம். மேபி ட்ரோல் வேணா சான்ஸ் இருக்கு. சாயோபி ஏதோ T3 லாபி சும்மா விளையாட மாதிரி சொன்னாங்க. ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. உண்மையா தெரியல.
ஓகே, 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 ஓகே. ரைட், ரைட். ப்ரோ இல்ல நான் வந்து தே கான்ட் சர்வைவ் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. ஈவன் தோ தே கான்ட் சர்வைவ், தே வில் பி பெட்டர் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூ ஆர் பிளேயிங் இன் தமிழ்நாடு. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப டைமா வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்கல்ல. தேர் வில் பி இனிஷியலி தேர் வில் பி மிஸ்டேக்ஸ். ஏன்னா வந்து அவங்க கிளாசிக் மோஸ்ட்லி வந்து விளையாடுற பிளேயர்ஸ். ஸோ அவங்களோட ஸ்டேஜ்க்கு வந்து ஆப்போனன்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. பட் காம்படிட்டிவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் நியூ ஃபார்ம்டு டீம் வில் பி ஹேவிங் மோர் எக்ஸ்போஷர். இப்போ இந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து மாத்தி மாத்தி இதா இருப்பாங்க. ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. சினர்ஜி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இன்னொன்னு அந்த லாபியோட ரிஃப்ளெக்ஷன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஹாட் ஸ்குவாட்ல ஈவன் தோ அவங்க 100 லாபி போட்டு நடத்துறாங்க அப்படின்னாலுமே, இந்த 64 லாபி வில் பி மச் ஹார்டர். ஏன்னா இந்த பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து இன் அண்ட் அவுட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாவே தெரியும். அது தாண்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அங்க அவங்க வந்து ஓப்பன்ல நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி விளையாடலாம். இங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்பிளிட்ஸ்ல இருப்பாங்க டீம். அங்க வந்து அவங்க 4 பீப்பிள் வந்து ஒரே வெஹிக்கிள்ல எடுத்துட்டு சுத்தலாம். இங்க வந்து ஒரே ஆள் வந்து அந்த மாரி வந்தாங்கன்னா, ஒரே ஆள் ஸ்ப்ரே பண்ணி தூக்கிருவாங்க. அந்த அளவுக்கு அக்யூரசி இருக்கும் ஆப்போனன்ட்ஸ் கிட்ட. ஸோ அந்த விஷயம்லாம் தான் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா இது இருக்குமே தவிர்த்து, ஆ அவங்க ப்ராப்பரா ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா, தே கேன் நத்திங் லைக் தே கான்ட். இப்போ பாருங்க சாம்ராஜ் ஓடி போவான் ஃபன்னா இருக்கும். 52 பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. மைனஸ் நாட் 52. அது டிஎம்கே ஆட் வருது. டிஎம்கே ஆட் வருதா? டிஎம்கே ஆட் வருதா? ஆஹா! பாப்பா கார்த்தி கேமிங் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எப்படி ப்ரோ இருக்க? ட்ரோலுக்கு ரொம்ப பொட்டன்ஷியல் இருக்குண்ணா. காம்பி வந்தா நல்லா இருக்கும். அவரோட பர்சனல் சாய்ஸ் ப்ரோ அது. ப்ரோ ஒன் பிளேயர் கான்ட் டிசைட் அ டீம்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரோ. இப்போ காட் லைக் வந்து அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அதாவது 4 எம்விபி பிளேயர்ஸ் வச்சிருந்தோம். 4 பிளேயர்ஸ் கிட்டயும் இல்ல அப்டின்னா, தட் டீம் இஸ் ட்ராஷ். ஆ அதே வந்து ஈவன் தோ இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் 4 எம்விபி பிளேயர்ஸ், 4 ஆவரேஜ் பிளேயர் நல்ல டீம் சினர்ஜியோட இருக்காங்க அப்டின்னா, தட் டீம் வில் ஷைன் மோர் தென் 4 எம்விபி பிளேயர்ஸ் டீம். தே டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் தேர் ஆடியன்ஸ் பேஸ், சோ நாட் என்டரிங் காம்படிட்டிவ். ஆமா காம்படிட்டிவ் வந்தா வந்து ஆடியன்ஸ் பேஸ். அது என்ன ப்ரோ காம்படிட்டிவ் வந்தா ஆடியன்ஸ் பேஸ். இதுல வந்து நெறைய இருக்கும். விஓடி ரிவ்யூஸ் இருக்கும். நீங்க வந்து அபார்ட் ஃப்ரம் த கேம் live streams, you have to put effort in training grounds, analyzing matches. இந்த லொட்டு லொசுக்கு வேலைலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுல கொஞ்சம் அதிகம். அந்த டைம்ல உங்களோட ஸ்ட்ரீமிங் டைம் வந்து கம்மியாகும். கைஸ் ஒரே செகண்ட் இருங்க. ஹேண்ட் வாஷ் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். கைஸ் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இருங்க. சாரி. வந்துட்டேன். எப்பா இல்ல ப்ரோ அவரே சொன்னாரு காம்பில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல பாப்போம்னு. யாரு? ஆமா அவர் காம்பில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு ட்ரோல் சொல்லிருக்காரு. ப்ரோ ஆக்சுவல் பிடிஎஸ் டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனாலுமே கம்யூனிட்டில நெறைய பேருக்கு இன்னும் நெறைய வியூஸ் வரும். இன்னும் வைடரா ஆகும். ஸ்பான்சர்ஷிப்ஸ் காம்படிட்டிவ் போனா இன்னும் ஆடியன்ஸ் வரும் ப்ரோ. காம்படிட்டிவ் போனா ஆடியன்ஸ் இருக்கிற ஆடியன்ஸ் கம்மியாயிரும் ப்ரோ.
ஏன் சொல்றேன்னா, இப்ப அவங்கள பார்க்கிறதே நெறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு தான் பார்க்குறாங்க. அதாவது அவங்க Time he wins the winner. இந்த வாரா That சம்திங் is going to be the நடக்குதுன்னு performance சரியா that தெரியல. they need. But Alive Game Esports, they are right on top right now. அந்த இதுக்காக தான் I'm பார்க்குறாங்க. ஸோ surprised அதெல்லாமே they ஸ்டாப் did not ஆகும். actually settle for அடி வாங்கும் Mikado. பயங்கர He is just completely left untouched as well. Phoenix is going to make a rotation down towards El Pozo. I think RS is going to try and get towards Monte Nuevo here. 7 Majestic Gods decides to take a little bit of drop clash down towards Prison. So The earlier stages of the game, sometimes Competitive even போனா these இன்னும் dual audience வரும். pistols, Johnny is the shots a goat. massive amount of damage. Mayank just staying a put. There are more He new knows that players who Ayan are is gonna capable of close that. in. He's just waiting for him to expose himself a little bit more. And now What look if at 4 this. MVP plus synergy? Right, one of the players of பயங்கரமா இருக்கும் Response bro. has been bought down pretty low. Spray. He knows that this is his fight. போகாது to ப்ரோ. win. அது ஒன் At டீம் this தான point, அச்சீவ் பண்ணா beautiful ரீச் ஆயிருக்கும். double fire மத்த coming in பிளேயர்ஸ் from players of Pure எல்லாம் Esports. இருப்பாங்க Oh அதுல. my god, that's a knock and a half. Mayank decides நான் to step சொல்றது out of அந்த his 4 cover. players. Finally, he gives his position away, but now 7 Majestic Gods in a world of trouble. Oh no, Pure Esports, they're in a little bit of a weird spot to be in. But 7 Majestic Gods, they only lose one. They are going to be on the hunt here as Knuckle forced to make a run for it as well. He's lost one of his players as well. He does have a little bit of a AR to work with, but with the shorties and the dual MP7s, well, Position ஒரு player batsman. not Okay, okay. really something you want to work with as well. So Everyone can't be real. MP5s, but again, tough spot to be in. At least for ப்ரோ Pure Esports. அதுக்கு தான் பிராக்டிஸ் But again, they are going to be calling the cavalry here, trying to fight this. They I got about 2 themselves a comments. reset, and surprise, surprise, படிச்சிட்டேன், 7 படிச்சிட்டேன். They did not actually push out. I was expecting a little bit of push out coming. நல்லா இருந்துச்சு. ப்ரோ ஆமா ஆமா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு பட் கிராஷ் பிரைஸ் மஜாவா இருக்கும் ப்ரோ. Especially how the cover கிராஷ் fire பிரைஸ்னா came in time. Otherwise, Clutch Boy was pretty much done for. Ayan took one for the team, but still, Clutch Boy did make up for it. Did not have a lot of HP. பேசுங்க நான் Somehow ஃபேன் ஆஃப் getting பண்ணி those trades, getting those finishes, and சாரி now டோங்கிஸ். having that நான் extra லேப்டாப் man இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல surely வித்துறோம்னு does நினைக்கிறேன். help. நான் Now ஃபேன் they've ஆஃப் got பண்ணேன். so much room to actually play around. They can venture வெல்ட் out. இந்த ரவுண்ட்ல இருக்காங்களா? வெல்ட் They know குவாலிஃபைட் that ப்ரோ 7 அடுத்த Majestic ரவுண்டுக்கு. Gods, they're scared, and if you ask me, they haven't been doing that great. Just 5 pin points out from those 2 games that they've played. Mighty It's just TDM. matter of Any minutes underdog before player in where, TDM that you Pure have Esports watched, get their loot and, but not in decide big to team. pour in. Not Oh in boy. big team, but an What underdog can they player. do right now? Pure Esports, again, they have to wrap this quickly. இருங்க, as well. எனக்கு They வந்து are one ஒரு of the player furthest away தெரியும். from the zone as of yet. And you can see they are மிராக்கல் diligently நினைக்கிறேன் ஒரு checking பேரு. every single corner. And 7 Majestic Gods are just not making any noise at all. It seems like they've realized they are on top because Incredible has been proning around, making a lot of scuffle noise. Yeah, I will play in I TN don't teams think in they've heard BGIS. it, but still, even then. Yeah, very Mane, tricky what is spot it? to be in Bro, here, but Yang. isn't Uh-oh. BTS capable of creating a platform with a Small sponsorship and little bring footsteps has been heard. our community? Yeah, they are capable, bro. And Pure course. is still checking every single corner. I think he knows. Okay, these okay, three Santosh corners Shivan, bye, bro. are coming in. Incredible. He's going to take some serious chip damage. Rajic ஒரு Here he BT comes. orange First flint thing comes through. He காணிக்குடா does இது chip away on விடுறது bro. Incredible's HP. Ah, bro, Instantly he stands up the Oh, reposition. okay, But the okay, zone okay. is finally here. And 7 Majestic Gods, they're in a lot of trouble. Pure Esports as well. Initially we had a bunch of TN players but faded with quickly. ஏன்னா ஃபண்டிங் இல்ல. Exactly. ஹான்சோலாம் Pure எப்படிப்பட்ட Esports பிளேயர் தெரியுமா? cannot D ல தான் afford இன்ட்ரோ듀ce பண்ணோம் ஹான்சோவை. Surely cannot afford to do the same because Ayan OP, look at him. Just has to ஹான்சோலாம் எங்களுக்கு பயங்கரமான ஸ்கவுட். with. And 7 Majestic Gods clearly not living up to their names. BGIS ல #8 something 9 போனாங்க. அங்க முடிச்சே வந்து அவங்களால அவங்க டிசைர்டு சாலரியை வாங்க முடியல. டிசைர்டு சாலரியை வாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு quit பண்ணிட்டான். And finally, the moment has arrived. Both these teams just separated by a thin wall. Mayank has got that AKM to play with. Incredible. It's got a different angle. And now Pure Esports. All right, Knuckle. His bag is visible, so Incredible knows exactly. அவங்க where he நடக்கிற is. வார்ல 10k 20k பிரைஸ் வின் பண்ணா டீமுக்கு சீசனல் வார் நடக்கும். அது எப்படின்னா நியூ மேப் வரும்ல அதுக்கு எல்லாம் 50k வரை இருக்கும் ப்ரோ. ஓ Seems like Pure Esports. பிக் ஃபேன் லவ் யூ ஸ்ரீ ப்ரோ. தேங்க்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஆல்சோ சொல்றீங்களா? ஆமா ஆமா. No, pre-fire coming in, missing the shot. Knuckle knows exactly where he is right now. No nades from both sides here. So it's going to be a little bit of a sustained mats here. They are going to bleed out both each other's utilities. But Mayang, he does not have a helmet. So டோட்டல் ஒரு தமிழ் ஸ்ட்ரீமர் இருக்கான்னு தெரியுமா? அவங்க ப்ளே பார்த்து கைரோவா நான் கைரோவா சொல்லுங்க பாப்போம். trying to overcommit to this. டோட்டல் தெரியும் ப்ரோ. நிக்கோட ஃப்ரெண்ட்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Outside in case. ஐயோ இவனுக்கு ஆங்கிள் But கொடுத்துறேன். Mayang, he finds the opener. That's going to be the knock coming through. Knuckle is going to focus on. Mike எரையுது ஜி. Should be fine. But again, 7 Majestic Gods, they're given this go ahead, but they're not picking yet.
Now the pre-fight comes Sound in, இல்லாம but வைக்கிற Mayao இது finds நினைக்கிறேன். another one. That's going to be 2 down. And just like that, Pure might be in a little bit scuffle. But fortunately for them, Pure, they're able to pick up one guy. Obviously, Now Mayao என்னையா is going to பேசிட்டு take a little இருக்கு? bit of கார்த்தி damage. சரியா? And he is going to go down as well as Knuckle takes him out. போற Knuckle, he's பியூர் all இவனை moved தான்டா on போன down, மேட்ச் he's நல்லா all about the விளையாடானுங்க plan. He just முத keeps மேட்ச் him alive. But it is a 2 versus 1 situation right now. Even he does not have a lot of bandages, 2 being the exact number. So whatever Pure Esports need to do, they have to do it quick. 7 Majestic Gods. மிஸ்டர் ஸ்பைக் மாதிரி ஃபுல் வீடியோ தமிழ்ல எடிட் பண்ணுங்க ப்ரோ மிஸ்டர் ஸ்பைக் அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து வீடியோ எடிட் பண்ணி போறாருன்னா அவருக்கு 1 லட்சம் வியூஸ் வருது ஒவ்வொரு வீடியோக்கும். நம்மளால 10,000 வியூஸ் எடுக்க முடியுமா? Otherwise they are going to be taken down to the mercy of the blue, and there you have it, Clutch Boy revealing his position. Smokey, he's got that DBS to go for that smacking, but this time pure cojones on display by the players of Pure Esports, but they're not out of their miseries yet. They really need some healings. Guys, skills Will they find that IC is the big question. Fortunately for முடிச்சானுங்க them, எப்படியோ ஒரு it's வழியா only இவனுங்க. stage 1 that is going to be okay. Pure But like you இறங்கல்னால said, ப்ளே they're பண்ணுங்க out of 2 gas. மிராமர் They மேட்ச் need to ஓகே build up. They need to ரைட். find a way to actually stock out as well. They just took too long to actually engage in this fight ஐயோ itself. டாடி ஐயோ Guess ஜாலி what? டைம் அவுட் போடுங்க. Phoenix, they make themselves This another circle shift, a little concentric one at that. But Duke Esports have got a really nice position and alive again. I think நோ வேன்னு சொல்லிட்டு இந்த டீம்ல now the ஒருத்தன் big இருக்காங்க. problem இந்த is டீம் இருக்கு they நான் also இப்பதான் have to go பாக்குறேன். down ஓகே again. பாட்டம்ல And ஒரு they பாயிண்ட் are அடிச்சா ப்ரோ making டோட்டல் the பாயிண்ட்ஸ். moment they go for the descent. I'm pretty sure they might get some. அடப்பாவி என்னடா எஸ்பி ரெட்ஸ் எஸ்பிஜிஆர் here as well. ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கல ப்ரோ. Might actually shift, like you said, right, towards Picado. ரீப்பர் ஃபிராக்ஸ் பாப்போமா இந்த மேட்ச் Again, முடிச்சிட்டு பாப்போம் ப்ரோ. Only one team is inside Picado. நான் கண்டென்ட்டே எடுக்கலையா நானு. நீங்க லைவ்ல இருந்து நாளைக்கு ஒரு 3 ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட் வேணும். ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கலாம். Interesting prospect in this one, and Prism, they're also trying to rotate. They want to have that God compound around Picado, but Blake has been spotted. Oh no, there's a vision. A little bit out of the ammunition here to actually probably play this as well. But Shakti Krita, even last game they did pretty okay. Hey! But right now, they've got problems of their own. லெஃப்ட் கிளிக் Ammunition, பண்ணனும்ல. time low vision. சர்மா இவ்வளவு நேரம் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு Three இருக்கேன்யா. down so far. Can they get the 4 of the nades? A little bit of an overshot there. ஏய் வந்து ஐரி They're ஜெட் still gonna இருக்காங்களா? try and line ஓகே. it up as well. SB now. Where is my தலைமா ஆம்னி? Very bad here. Beast ஆம்னி goes down வந்து and the நவம்பர் nades அப்பா சரியான ரேட்ரா. alive again. Wow. Esports wipes them out. What did I just watch? நம்ம ப்ரோ ப்ரோ இவங்க நல்ல ஸ்பிளிட் எடுக்கறாங்க ப்ரோ. No caps, I see. I'm loving it. Feels like you finally. ஆம்னி வந்து February 14 வருதுல ப்ரோ. கமிட் ஆயிட்டான்ல. அதனால வந்து ஃபுல்லா and alive again Esports. அந்த preparationல இருப்பான். They're going to replenish with all the resources. They're going to get those smokes. But for Team ONG, how on earth, I see, will they cross the road? I've got a question here, Fixers. Who are these guys? Me too. Why are they not in the T1 team at this point? Yeah, somebody needs to sign them. I mean, for starters, Esports Social could have a new team in the making. Okay. With their way they have been playing. But Duke Esports, all right, they've got some really nice visuals there. Zeus, he's been taken down quite low, but I'm pretty sure he should be having some first aid. But his vehicle has been blown over, I see. How does he cross? It's impossible, right? ப்ரோ இறங்கல்ல ஸ்டண்ட் பண்ணது கண்டென்ட் போடுங்க. அப்புறம் இந்த மேட்ச் மிஸ்டேக் பண்ணது ஒன்னு கண்டென்ட் போடுங்க. இந்த மேட்ச் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க? யார் மிஸ்டேக் பண்ணா இந்த மேட்ச்? They realize that Picado is still all stuck, and the only reason why Picado teams are still stuck is இறங்கல்ல அவனுங்க ஒன்னு பண்ணுவானுங்களா? அது வேணா போலாம். ஏய் ப்ரோ நான் வந்து சும்மா தொட்டு தின்னுட்டேன் ப்ரோ நான். சை and Phantom, as you can see through the scopes as well, the two guys in purple, they are the ones that are going to be stopping them and trying to delay them or from exiting Picado. And while this is happening, the two teammates from the back is going to be looking for off angles to chip away at all these points. But the problem is ஒன்னு கூட தான கமிட் ஆகிருக்காரு. ஆமாயா பின்னனா பையன் கூட பார்க்குக்கு போய் ஏதோ பிக்கப் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Yeah, and it's going to be very difficult to do so, but it does take out the போதா? competition. Do you get points? ஏய் Well, not போயிடுச்சுடா. necessarily, but do you get position points? 100%. At least one. விக்கெண்டி அதை விட இருக்கும் ப்ரோ. தானாக்கு இருந்தா டேபிளே தலைகீழா மாறும். Going to be an added bonus. But even for RCB, seems like Miramar is one of their stronger suits. ரோண்டோ கூட தான் அது ஈக்குவலான மேப் தான் ரோண்டோ. Angle, a little bit of a recovery there. Still keeping them in the mid pack. And now even RCB, they've got their work cut out. They've got to deal with 2 players of Duke. அடுத்த வருஷம் இன்னொரு புது மேப் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். 2 players who are outside of the zone for Duke. ஆனா டியூக் எப்படி அவங்க வெளிய இருந்து உள்ள வருவாங்க பார்க்கணும். இந்த மேட்ச் யார் டின்னர் எடுத்தா? EMP க்கு நல்ல ஜோன் இருக்கு. Keepers and now Entro.
He manages to find a knock onto its mascot, and ONG, they're in such troubled waters, I must say. They're just taking too long. DQ Esports, Yeah. they may have messed up as well. Simpin and now Phantom has no exit strategy. Their vehicle is right in the Just a corner. missile, RCB is coming in. just This a is gonna be missile, Lana big, self-made. big problem for them as well because the And team is இதுல- inside the zone. Oh, can they get some cover fire? I don't think so because Alive Again Esports is going to chip them all away because they do have all the line of sights right now. Everyone from Picado. Alive Again செம்ம angle எடுத்துருக்கானுங்க. They can see. But the question here is, can they make every single shot count here as well? Is a quick question here. Rex down to his last 6 ammo. Rush also down to his last 100 ammo as well. ஐனா And they won't வாடா be able to பீட்டர். push anytime soon for the end game zone. So Alive Again Esports, they may need to consider rethinking their approach right now because if they get all these points, they would not be able to get those chicken dinners unless that's a free confirmation like that. So okay, I'll take it. Thank you very much. Yeah, they're just devouring teams left, right, and center. பரவாயில்ல இந்த Even டீம் for நல்லா DQ விளையாடுறாங்க Esports ஆல்வா. so far, they've been looking quite dandy, keeping all their players alive. But it does come யாரு down டின்னர் to இதுல வீக்கெண்ட் IB ஜஸ்ட் Sports மிஸ் and இல்லனா DQ செல்ஃப் Esports மேட். towards the ஓகே end, ஓகே. but Vision making sure he gets Bro, the அவர் remainder சந்தோஷ் of the சிவம் players of போயிட்டாரா? RCB, wipes them out. அப்படியே வந்து இதே Puts them ஆளாலாம் out நம்ம. of commission, Yes, and sir. Alive Again Esports Rush has all the visuals that he needs. But look at this. No ways Kira OP finds a beautiful opener. And this is where Duke Esports now finally starting நான் to மாடரேட்டர் play. பேட்ச் டிஃபரண்டா இருக்கு. ஆமாடா இன்னைக்கு தான் நானே This பாக்குறேன். is one of the sickest மாத்திட்டானுங்களா எப்ப strats மாத்தறானே தெரியல. from ஆல்வா தான் Esports. டின்னர் இந்த மேட்ச். They ஆமா did நல்லா விளையாடுறானுங்க. get their original Right, plan, right. making sure that those two players are alive. And they were able to clean out everybody for Picado, which is great. Exit strategy is on point as well, but like you said, Vision is in a little bit of trouble. They do have a little bit of high ground, but No Way is slowly creeping him up, and seems like they've lost one. And it seems like No Way is also able to creep up towards the mountain cracks here, as TG loses one with a beautiful nade coming from action. And now, Guts, IGL, all by himself. He's Team dodging goals. his bullets, he's crouching, he's actually missed. Burmese dodged goals every னு ஒரு single டீம் headshot. இருந்துச்சுல? And now action, he is going to try and push up. but எல்டி ஈவன் டிடிக்கு இன்வைட் இல்லையா? தெரியல ப்ரோ. not. But 40 seconds left. Zone is going to force them far north again here. No Way. Needs to find an entry point to push north now. லேட்டா ரிவீல் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் இருக்காது. Today That's I'm gonna IGL. tag Sri in They Goofy's finally video. taken down, தேவையில்லாத and, வேலை. they've also been put away from their misery. But for Duke Esports, this is where the real trial by fire begins as they ascend up the hills. And Entro, this is the perfect entry that they could have wanted. As now, even for Live Esports, they have been tipped off. Finally, Entro, a little scared. He needs some support. Where are the other players? Does not even have any meds, and he's also out of any grenades. பரவாயில்ல டி உள்ள வந்துட்டாங்களே. This is a tricky spot to be in here, right? Like Simpin and Phantom, they've been நோவே struggling பாருங்க. so just Super because speed, of Picado, but finally, with this a little bit of space here, with Alive Again Esports kind of distracted, they should be able to group up. Meanwhile, from the west side, No Way. Burmese goals improving a lot. To try and move north. எடா மோனே ஈவன் ஐ வில் See டாக் யூ Alive ரைட் Again ரா. Esports finally இது spots எத்தனானுங்க out Phantom. டான்ஸ் ஆட They try வைக்கணும். to நான் விளையாட reload, மாட்டேன் நானு. and Alive Again Esports, they have to clear them out. போகன் ப்ரோ டான்ஸ் ஆட விட்டாங்க. நான் விளையாட மாட்டேன். Such a difficult கூஃபி கேட்டாங்க. நான் கூஃபி கேட்டாருன்னா நான் வந்து ஒரே வார்த்தையில சொல்றேன். கேட்க மாட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அது வேற கேட்டாருன்னா ப்ரோ எனக்கு பதிலா என்னோட ஆடியன்ஸ் வந்து கேட்டவன் வந்து டான்ஸ் ஆடுவான் ப்ரோ beside Royal Emperor அப்படின்னு. here is going to be No Way, and while they're distracted at this time, they should be able to get the jump. Now Paku's in a lot of trouble. He's exposed, and okay, it's going to be a stalemate for now. Nades comes in from Alive Again Esports. That should be able to clip on Phantom. Oh. Eh? He's still alive? Okay, Yeah, drop. okay. This man refuses to budge. And now he's got enough time. He's administered that first hit, but Royal Emperor finally coming out of Esports the வின் ரவுண்ட் டு பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவு பை? as now இன்னும் is வந்து the right single opportunity digitல to தான் move to எடுத்திருக்காங்க strike, but Entro, ஒரு நாளைக்கு he comeback refuses to bow down. A quick flick and a knock as Royal Emperor. They've got too much on their plates right now. Players flying in left, right, body swinging. He is hot and loaded right அது now. வா நம்ம At this 1v1 point, போடுவோம். Royal Emperors அத போயிட்டு வாத்தி ப்ரோ சாட்ட சொல்லாம ஏன் சாட்ட வந்து சொல்றீங்க? புரியல tricky circle to approach. So many ridges to play around, and this is where you really need to rely on any grenades you've been holding on to. Yeah, it's going to be tricky. Duke Esports, they have officially regrouped. Will be a massive Now goal. is their time to strike. Now he's got the high ஏய் ground. ஆல்ட்ரி கோஸ் 144 பி. அந்த ஆல்ட்ரி கோ கூட இவனுங்க நல்லா விளையாண்டானே. He's got them in check on the right side as well. அவனுங்கல வந்து யார் ரோஸ்மேரி மட்டும் தான் விளையாண்டான். இந்த அது என்ன இப்ப போச்சு அது என்ன PMGC-யா? ஆமா PMGC ல ரோஸ்மேரி மட்டும் தான் விளையாண்டான். இது எல்லாம் பண்ணி தான் சாப்பிட்டாங்க நம்ம டீம்ல. Creeps up on towards Alive Again. That might be the saving grace here for
Duke Esports to try and pummel their way through. And yes, they will. Duke Esports pushes up and they are going to go in for the strike. Now they're focusing on Royal Emperor here. But with the zone slowly shoving them here bit by bit, Royal Emperor still peppering shots. Reaper and aim guard frags. Hydra, okay bro. Royal Mudista Emperor, appa the biggest threat of this entire game as of yet. And here comes the firing squad. One down, second to fall. And Royal Emperor will clean out Duke Esports here. But again, is still right underneath. And no way trying to capitalize on that. Even then, it cannot be done. We're down to the final endgame zone. And Legend really out of options, but really those signs of courage. Rendu But பேர் தான் that's not இருக்காங்க. going to be enough as Royal Emperors. They seem to Oh, have okay, taken okay. quite some Low hefty reach amount of மேல angle damage இருக்கு. there. As alive again, they want to devour them alive. But for Cat boy Patul, oh he's been phenomenal so far. 1v2 situation Through situation, alive again. They need to Oh make my that goodness. climb, and now Pakuz, he does spot out Rex, It's it. but Appa, முடிச்சிட்டான் eventually bro. he shall be put to rest. As there you have it, alive Alive again. again. They do it நல்லா once இருக்கியா? again. The masters of Miramar, they prevail supreme. Perfect timings போன coming match from வந்து Alive Alive again again ஆடினாரு. Esports. And again, back-to-back chicken dinners, but still a very, very dominating performance coming from Alive again Esports and also Royal Emperor. What a game! This was a ஏதோ ஒரு அண்டர்டாக் போட்டிருந்தான் அவங்க டீம்ல ஒருத்தன் வந்து ஆடினானாம் குவாலிஃபை ஆக முடியல அதே ஒருத்தன் வேற போய் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு குவாலிஃபை ஆயிடும் ஒரு கர்ம புரியல எனக்கு அது என்ன நீங்க என்ன பத்தி பேசுறீங்க என்ன டீம் என்ன மேட்ச் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ ரிக்கில் ஒரே செகண்ட் கைஸ் இல்ல பேட டீப்பர் அண்ட் எம் கார்டு அதோ பார்க்கலாம்பா அவ்வளவுதான் மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ இது வேஸ்ட் ப்ரோ இன்னைக்கு ஒரே ஒரு கண்டென்ட் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் தெண்டியா குட்டி எஸ் இப்போ மேட்ச் பெல்ஸ் இன்விடேஷனல் அண்ட் ஏதோ ஒரு அண்டர்டாக் போட்டிருந்தான் அவங்க டீம்ல ஒருத்தன் வந்து ஆடினானாம் குவாலிஃபை ஆக முடியல அதே ஒருத்தன் வேற போய் தேர்ட் ரவுண்ட் 3 குவாலிஃபை ஆயிட்டானாம் யோ எனக்கு என்ன தமிழ் புரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இங்கிலீஷ் ப்ரோ யாரு ப்ரோ நீ Underdog had posted that one player begged and joined this team, but because of them, they couldn't not qualify. That same guy went and joined some other team, and that team qualified to round 3. Oh, okay. You know? Get the number. இல்ல இவ லைவ்ல இது நம்ம சாக்குமா புரிஞ்சது இப்போ புரிஞ்சது ப்ரோ கமான் கைஸ் ஓகே வாங்க நம்ம போயிட்டு யாரு சொன்னீங்க எய்ம் கார்டு போட்டிருக்கானா எய்ம் கார்டு புதுசா போட்டிருக்கானா அன்னைக்கே பார்த்துட்டேன் ப்ரோ நான் அதெல்லாம் ஐ டூ ஸ்ட்ரீம் அண்ட் என்ஜாய் இட் வைல் டூயிங் ஒன் டே ஆகும் ஆமா போட்டிருக்கான் ஏதோ 3 நிமிஷம் ಮಾಡಿತ್ತಾ ಬ್ರೋ ಏ ಗೋಕಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ Watch out. என்னடா பட்டம் ஓபன்ல நின்னு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கான் இவனை யாரும் அடிக்கலையாடா
Awesome. Bro, 3 minutes video தான். Okay. என்ன 3 பிளேயர் தான் இருக்காங்க. டீம் 2 பேர் தான் இருப்பாங்க. சேர்ந்துடுங்க. இங்க படுத்துருங்க. வராம இன்ஃபினிக்ஸ். அங்கதான் நினைக்கிறேன். பைய வர இந்த ரவி சவுண்ட் அவனே தான் நினைக்கிறேன். டீம் கிட்ட வரான் ப்ரோ. பாக்ஸ் டக்குனு அடிங்க. வாங்கிடுவான். ஏய் யாரா இது? இல்ல போலாம். நைஸ் ரா. இவன் ஒருத்தன் நானே போடுங்க. செக் பண்ணுவான். ஏய் Help. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ரைஸ்ல பக்கெட் சர்வே Watch out. லாஸ்ட் பையன் எல்லா மேட்ச்மே 3-4 finishes bro. மெசேஜ் அப்படியே இருங்க. நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ எய்மானா. பக்கத்துல ஒருத்தன் பாருங்க கார்ல. ரைட்ல போறான். நாலு வண்டி ப்ரோ. தருவோம் பாருங்க. யார் இது? இருங்க வரேன். ஓடி சூப்பரா எய்மா. நைஸ். ரிப்பேர் வந்துருங்க. நைஸ்ரா. நேடு போறேன். சூப்பரா. ஓகே அந்த நேடு இங்கே வந்து. ஏன்டா S2 கீழ அடிக்கிறீங்க? புரிய மாட்டீங்க. பின்னால தெரியுறான் ப்ரோ. இவன் ப்ரோ. பாத்து. பின்னால எனிமே இருக்கான். ஒரு நாக் கீழ பின்னால இருக்கான் ப்ரோ டாக். Watch out. Vocal bro, welcome to the stream bro. Live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க guys. இருங்க guys போயிட்டு இந்த மேட்ச். இது ஹேண்ட் வாஷ் மட்டும் பண்ணு. Watch out. ஏய் சட்னி அதிகமா போட்டான். ஓகே நல்லா தான் விளையாடுறான். எங்க கார்டு நல்லா பயங்கரமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான். இது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். தகோ இதெல்லாம் சரி ஓகே கைஸ் போயிட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஒரே செகண்ட். ஏய் ப்ரோ இது பார்த்துட்டு அப்படியே இது ப்ரோ என்ன ஏய் பிஓவிலாம் நம்ம நாளைக்கு மறுநாள்ல இருந்து பார்க்கலாம்யா சரியா? அடுத்த 3 நாள் கண்டென்ட் இல்லல. செஸ் விளையாடலாம் இப்போல. ஏன் இன்னைக்கு அதிகமா காஃபி குடி. செஸ் சந்தோஷ் சிவன் வாங்க ப்ரோ. என்னடா 3 days 3 days தான் நான் விளையாடிட்டே இருப்பேன். 3 நாளைக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தா யாரையும் அக்செப்ட் பண்ணுவோம். 3 நாள்ல யாரையா வச்சு விளையாடுவாங்க யோசிச்சு வாங்க. நீங்களும் 3 days எவன் யோசிச்சு விளையாடுவான் 3 நாள்? அஹானத்துன்னு யாரோ கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க தானே ப்ரோ? இவரு வேற 707 கிலோ. ஓகே நேத்து ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு.
வேற யாருக்கு அதை ப்ளே பண்ணுங்க. வேற யாரு கூட ப்ளே பண்ணுங்க. ஓகே. பாத்துக்கீங்க. ஓ 10 நிமிஷம் தான் இல்ல இது. ஃபாஸ்டா விளையாடணும். உங்க ஃபேஸ் கேம் மறைக்குது. ஓ தேங்க் யூ. ஓ எடுத்துக்கிட்டேன். நான் தான் ப்ரோ. ஓ ஆதில் எம் ஃபாரிஸ் தானா அது? ஓகே ஓகே ரைட்டு. நாங்கள் தானா அது? மால்டி யோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் யோ. என்னடா இவரு கோகுல கண்ணன் பிஎஸ்சி A9 அப்படின்னு வந்தாரு. வந்தா அதுக்கு ஃபேஸ் கேம் மறைக்குது. ரைட்டு. என்ன பண்ணாரு இப்ப இவரு? எதுக்கு அந்த மூவ் பண்ணாரு? அடச்சீ! ஐயோ! ச்சை! ஐயோ! பெருமாளே! போச்சே! சை ப்ரோ! இத யோசிக்காம விட்டேன்யா. ஓ நோ ஷிட். ஆமா ப்ரோ. என்ன போச்சு இப்போ? போட்டாரு. வேற நோத்திட்ட கருமம். கேஸ்லின் கூட பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஓகே பண்ண இத கூட நவுத்தல. ராணிய கூட நவுத்தவே இல்ல ப்ரோ. அது என்னடா இது? நான் அந்த இடத்துக்கு ஒரு ஸ்கெட்ச் நாசமா போச்சு.
Come on guys, subscribe பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் தி பெஸ்ட். ஏய் இவரு உண்மையா மிஸ் பண்றாரா இல்ல சும்மா நடிக்கிறாரா? ஏகப்பட்ட கேஷுவாலிட்டி விட்டாரு ப்ரோ. நான் ஒண்ணும் ஓகே அது வேற கதை. என்னோட அதிகமா ஏதாவது கடமை ஒரு தூக்கு இருக்கு பண்றேன். ஐயையோ! என்னடா ரூக் எங்க வச்சாலும் காலி போலியே. ND4க்கா? அது என்ன ப்ரோ 4க்கு? NB6ஆ? ஏன் ப்ரோ? குயின விடுறியா ப்ரோ? இல்ல எனக்கு அவரே ஷாக் ஆயிட்டாரு போல. ஐயோ! அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏகப்பட்ட பிளண்டர் ஆனா இந்த மனுஷன் பாவம்யா. நாளைக்கு கஷ்டம் கஷ்டம். ரொம்ப நேரம் இழுத்தாச்சு. கேட்டுக்கு பார்ப்போம் சரிங்களா?
ப்ரோ ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். தூக்க வச்சு விளாடுறாருயா மாசா. லேட் ஆயிரும். கடைசியில ஜோக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஓ எந்துதானா டைமு? டெக்னிக்கலி பார்த்தா அவரால என்ன 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 இப்போ அவரால மேட் அடிக்க முடியாது. பாப்போம். குட் நைட் கலைராஜ். ஓகே ப்ரோ குட் நைட். அதான் பவர் காயின்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பத்திலே கொடுக்க கூடாதுன்றது. 2 ரூக் வெஸ்ட் அதனால என்ன பண்ண முடியும் பாவம் இப்ப சொல்லுங்க. சந்தோஷ் ப்ரோ சும்மா இரு ப்ரோ. ப்ரோ அவர் சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குதியா. 4க்கு கீர்க்குன்னு எதோ சொல்றாருயா அவரு. ஃபோர்க்குன்றாரு. ஃபோர்க்குனா என்னன்னு தெரியல. எனக்கு என்ன தெரியும் ஃபோர்க்குனா என்னன்னு. எத்தனை போய் கட்ட மாட்டோம். எனக்கு மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தரே. இவரை காப்பாத்தணும் காப்பாத்தணும் கத்தரே. டடாய், 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 டடாய். இனி 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 வச்சு பொறுமையா அடிப்பேன். ஐயோ ஜாட் ப்ரோ. ஷோ சம் mercy ப்ரோ. நோ mercy ப்ரோ. ஜாடா. ரைட் வேற யாராவது வரீங்களா கைஸ்? வேற யாராவது வரீங்களா? எனிபடி ஃபோர்க்குனா சேம் டைம் 2 வேல்யூபிள் பீஸ அட்டாக் பண்றது. ஓஹோ ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் லெட்டிங் மீ நோ. என்னப்பா ஆதில் ப்ரோ இன்னொரு மேட்ச் போடுவோமா? வரீங்களா?
அவ்வளவுதான் நம்மள முடிச்சிட்டீங்க போங்க. ப்ரோ ஷார்ட்ஸ் போனாலே உன் ஷார்ட்ஸ் தான் ப்ரோ வருது. ஷாம் 30 பிளேஸ் வாடா ஷாமு. வெல்கம் டு ஏய் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்டா. பயங்கரமா ஆடுறடா. உன்னோட இதெல்லாம் பார்த்தேன்டா. என்ன மான்டேஜ் போட்டிருந்தல்ல சூப்பரா விளாடுறடா. அக்யூரசி பயங்கரமா இருக்கு. எப்பவுமே சொல்லுவேன் நானு ஷாம் தான் பிளேயருன்னு சொல்லிட்டு ஏத்த மாதிரி விளாடுறேன். சூப்பர். நினைச்சா பெருமையா இருக்குடா ஷாம். செம இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ரா. நைட்டு தான் போன முறை வந்து இவர் நைட்டு தான் ப்ரோ வீக்னஸ். நைட்டை நான் காப்பாத்திட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மேட்ச் ஜெயிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன். நைட்டு தான் இவரோட வீக்னஸ். நைட்டு தான் இவர் வந்து சரியா கவனிக்க மாட்டாரு. எங்க எது எப்படி மூவ் ஆகுது. நைட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இவர் வந்து கொஞ்சம் அண்ணனுக்கு வந்து அண்ணன் பார்க்க மாட்டாரு நைட்டை. போன மேட்ச் இருக்கிற நிறைய பவர் காயின்ஸ் குயினியே நைட்ல விட்டாரு. ஐ மீன் நைட்ல விட்டாரு இந்த சென்ஸ் நைட்டை வச்சு அடிக்க விட்டாருன்னு சொன்னேன். விடுங்கடா. இம்ப்ரெசிங் மூவ். இம்ப்ரெசிங். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ரைட்டு கம். ஓகே என்ன பண்ணாரு? ஷிட். ரைட்டா அதை வச்சு தூக்கிட்டாரியா. நான் ராணி நவுந்ததை நான் எப்படி கவனிக்காம விட்டேன். அவியே கால் பண்றான். சொல்றா செடி. உன்னை ஏன்டா நான் ஹைட் பண்ண போறேன். எனக்கு என்னடா தெரியும். அவன் கமெண்ட் போட்டா வருதுன்னா அவன் போடுறான் வருது. வேற அது அது வந்து நாளா நிக்கிடா. ஏன்னா நான் அடுத்த 2 நாளைக்கு கண்டென்ட் இருக்கு. அதுக்கு மறுநாள் தான் கண்டென்ட் இல்ல. ஓகே 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 ஓகே. ஜஸ்டி கமெண்ட் பண்றானா வரமாட்டேங்குதான் கைஸ். கதைன்னு தெரியல. ஆமா அடுத்து ஏராணிக்கு ஸ்கெட்சா. கன்றாவியே. ஏய் லெட்ஸ் நைட் ஒரு நைட்டு போச்சே ப்ரோ. ச்சே நைட்டை தூக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டா கம்மியா இருக்குமா.
என்னடா இது? ராணி. என்ன போகும்? அந்த அடிச்சிருவேன். இவரு அடிச்சு. பின்னாடி போமா? அநேகமா நேரத்துக்கு வந்து சந்தோஷ் சிவன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு பிளான். ஓஹோ! ஓ இந்த ஒரு மேட்டர் இருக்கும். நேரம் இருக்கு. பாத்துக்கலாம். அடுத்து எடுத்துட்டு வந்தா என்ன இங்க செக் வைப்பாரு. அட இத நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ப்ரோ. இத நான் எதிர்பார்க்கல. ஓ! ச்சே! இந்த காயினையா ப்ரோ நீ நவுத்தணும்? ஷிட்! எவ்வளோ ஸ்கெட்ச் போட்டு அம்புட்டு ஸ்கெட்சும் நொட்டிட்டு போச்சு. அரை மணி நேரம் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணேன், ஓகே இங்க யானை இருந்துச்சு. இந்த பிஷப்ப இங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டு இத வச்சு இங்க வச்சுட்டா மேட்டு அப்படின்னு நினைச்சேன். இவர் என்னடான்னா பார்த்தா குயின தூக்கிட்டு வந்து அங்க வச்சிட்டாரு. என்ன நடந்துச்சு? ஏன்? என்ன நடந்துச்சு? ஏன்? ஏன்? வாட்ஸ் கமிங்? I can't do anything about what is coming. That is the problem now, bro. அந்த செக்மேட் மூவ போடுங்க. இப்போ அந்த மூவ் போட்டேன்னா, இப்போ அந்த மூவ் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க ஒரு பாக்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்குல்ல. வால்சி பேஷ் பேஷ். ப்ரோ பை.
பாச்சியோ ப்ரோ ஜாட் ப்ரோ நீ ஆனா நானே மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஓகே இது இங்க இருக்குன்னு. ஆட் ரைட் போடு 3 இன் a row யாருது ப்ரோ இவரு குடுத்துட்டாரு பட்டுன்னு இவருக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நைட்டா இப்பதான் பத்திரமா பாத்துக்கணும். நைட்டு தான் ப்ரொடெக்ட் தி எக் சரியா? ராணி போ சரி இருங்க நான் குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த முறை. நானே தெரிஞ்சே வாண்டடாவே பண்ணேன். பாப்போம் என்ன பண்ணும். பாருங்க 2 பேர்கிட்டயும் இப்ப குயின் இல்ல. நான் என்ன வெட்ட மாட்டேன்னு நினைச்சாரா இவரு? குயின் இல்லனா கொஞ்சம் கேம் மேட் வைக்கிறது எனக்கு கஷ்டம் ப்ரோ. வேகவாது. வர மாட்டான். ஆல்சி ஆனா தேங்க்ஸ். டெக்னிக்கலி பாத்தீங்கன்னா அது சீட்டிங். பரவாயில்ல. அப்பே ப்ரோ ஹெல்ப் பண்ணாதீங்க குவைட்டா இருங்க. ஏய், no helping guys, no help. Let me use. ஆமா.
சொல்லாம போய் ஆட்டம் தான் ஃபுல்லா இந்த மேட்ச். கண்ணா பின்னா யோசிக்காம வெட்டுவேன் நான். வெட்டினே இருப்பேன். அப்படியே வெட்டினே இருப்பேன். ஆனா மாரி குடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு வர வர. அத வெட்ட மாட்டோம். தேவையில்லாத ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? டிமோட்டிவேட் ஆயிட்டீங்களா? இந்த மேட்ச் குடுத்துறலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்களா? ஆதில் இந்த மேட்ச் ஜெயித்தன 3 இன் a rowல மனசே விட்டாரு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச அவரு. நான் குடுக்கலனாலும் நீ அடிச்சிருவ ப்ரோ. ஓ! பிளாக் பாக்ஸ்லயே இருக்காருயா உஷாரா மனுஷன். Guys, I am on to one of the hardest
பண்ணலாம். வளைச்சு வைப்பேன். இருங்க. இப்ப நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. அப்படியே லைனா. பானை தூக்கிட்டு போய் இங்க ஐயோ! 1 பாக்ஸ் தான் நவுத்துனேனடா நானு. அட கருமத்த. ஆமா ப்ரோ. 1 பாக்ஸ் தான் ப்ரோ நவுத்திருக்கேன். ஹை! ஒரு குயின் வந்துச்சு. நான் மட்டும் அதுல 2 பாக்ஸ் வச்சிருந்தேன்னா இந்நேரத்துக்கு நல்லா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. டேய் இந்த மேட்ச் என்னடா? இவ்ளோ விறுவிறுப்பா போகுது. சரி. ஆனா ஷிட். ஷிட். ஓ! போச்சே. ஆஹா! போச்சு. தூக்கிட்டு இப்ப இதுக்கு அவ்வளவுதான் ட்ரான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு. டெக்னிக்கலி இட் இஸ் இம்பாசிபிள். டு மீண்டுமா? யோ ஆமாயா. மிஸ்டு மேட் ஃபார் பிளாக்கா? அது பிளாக் பாக்ஸ்ல வச்சிருக்காரு. ரெண்டு பவர்ஸ் இருக்கு. இருங்க யோசிப்போம். இந்த மூளையை கசக்கணும். ஆனா என்கிட்ட டைம் இல்ல. அவர்கிட்ட எக்கச்சக்க டைம் இருக்கு. வேஸ்ட் தான் அது எங்களுக்கு.
ஷிட் டெக்னிக்கலி வந்து நம்மளால இதே பண்ண முடியாது ப்ரோ. இதே பண்ண முடியாது ப்ரோ. டைமர் ஃபெயில் ப்ரோ. ஓ என்னடா ரங்கா கடைசியில இப்படி ஆயிடுச்சு. அசமா போச்சு. மூளை கட்டி மேட் அடிக்க போறாரு. என்ன பண்ணுவ என்ன பண்ணுவ? ஐயோ ஐயோ போச்சு 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 சரி முடிஞ்சு. அவ்வளவுதான். அந்த மொழிக்கு பிடிக்கல. ஐயோ இதை இந்த மொழிக்கு எடுத்துட்டு வந்தாரு. என்ன பண்ணுவேன்? அப்பாடா இந்த கேம நான் டிரால எடுத்துட்டு வந்து முடிக்கிறதுக்குள்ள சாமி நல்ல வேலை. ஆல்மோஸ்ட் வந்து டைமர் அவுட் ஆயிருக்கும் எனக்கு. ப்ரோ இது டிரால முடிச்சதே பெருசு ப்ரோ இந்த மேட்ச். ஆல்மோஸ்ட் செத்துருப்போம் ப்ரோ. ப்ரோ மவுஸ் ஸ்லிப் ஆம்ல ரைட்டு. மவுஸ் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சாம்ல. 5 நிமிஷமா? அது குயினே இல்ல வருது. சாரி போச்சுடா. சிக்காம விட்டேன் ப்ரோ. விட்டேன் டைம் பிரஷர். ப்ரோ சீரியஸ்லி நான் நெக்ஸ்ட் கார்னர் போலாம்னு இருந்தேன். ரைட் ப்ரோ. ப்ரோ நான் இல்லையா ப்ரோ நான் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கேன்?
ப்ரோ இந்த 5 மினிட்ஸ்லாம் வேணாம் ப்ரோ. இது ரொம்ப பிரஷரா இருக்கு ப்ரோ. சரியா? நீங்க நெறைய மேட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஆ புரியுது. என்னமோ நியூ கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ப்ரோ இந்த 5 மினிட்ஸ்லாம் வேணாம். போட்டா ஐயோ! நானே திருப்பி நியூ 5 மினிட்ஸ் குடுத்துட்டேன். இந்தாங்க அபார்ட் எஸ் நீங்க அப்பா நீங்க வச்சு இல்லையா? என்ன சொல்றேன்? கேம் போட்டு 5 நிமிஷம்லாம் வேணாம் ப்ரோ. யார் இது? கோஸ்ட் சார். 5 மினிட்ஸ் ஏன்யா 5 மினிட்ஸ் விளையாடுற அளவுக்குலாம் எனக்கு அறிவில்ல ப்ரோ. யாரு ப்ரோ நீங்க? ஏன் பிளாக் பண்ணிட்டான்? ஏன்னா இந்த தொட்டது கெட்டதெல்லாம் பிளாக் பண்றீங்க. ஓ 5 மினிட்ஸ் மேட்ச்லாம் நீயே வச்சு வந்தா இதுல 10 நிமிஷம் மேட்ச்சு வேணாம். 10 நிமிஷம் மேட்ச் கூட வாங்க. 5 வேணாம். ரொம்ப தவறு. சரி. என்னடா 10 மினிட்ஸ் அன்ரேட்டட். டோர்னமெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு டோர்னமெண்ட்ஸ்ல சைன் இன் பண்ணுவோமா? T2 பிளிட்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம். ஏதோ இருக்கு. சரி ஓகே. இது கைஸ் என்ன என்ன ப்ரோ யாராவது வரீங்களா? ஒண்ணே ஒண்ணு. பட்டுன்னு சொல்லுங்க. யாராவது வரீங்களா? ஹலோ 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 ஹலோ. டப்புன்னு குடுங்க. நான் இன்னையோட லைவ் முடிச்சுட்டு இவர்கிட்ட வந்து இந்த 4 மூவ்மெண்ட் 3 எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஓகே. அவர் இந்த முறை தான் வராரு ப்ரோ. இது எதுவுமே இல்லாம வந்து இவர் என்ன மேட் வச்சிட்டாருன்னா உண்மையிலே தான் ப்ரோ. அதான் யோசிக்காம முந்திரி கொட்டை மாதிரி மூவ் வைக்க கூடாதுன்றது. ஐயோ! இதே ப்ரோ ஒரு 1 ராங் மூவ் ப்ரோ. மொத்த சோலி முடிஞ்சுச்சு ப்ரோ. சல்லு சல்லுன்னு. அதெல்லாம் இல்ல. அதான்
மேட் அடிச்சிருவாரு போலயே. மேட்டு ப்ரோ. சிம்பிள் மேட்டு ப்ரோ. இவரு இப்ப வச்சாருன்னா, ஒரே மூவ் மேட்டு. ஆனா அத அவரு வைக்கிறாரான்னு பாப்பாருங்க. ஒன் சிம்பிள் மூவ் மேட். ஓ! இத தூக்கிட்டு வந்து இங்க வச்சிருந்தாலே மேட்டி அவரு எதேதோ பண்ணாரு. அடா! அது இந்த சைடுல வரும்ல அது. அந்த கருமத்த மறந்தே போயிட்டேன்யா நானு. சை. ப்ரோ சோக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ நான் ஃபுல்லா. இது எப்படா 17 17 ஆச்சு? ஆ ப்ரோ அந்த மேட்ச் அவ்வளவுதான். போய் முடிச்சு விட்டாரு. கைஸ் மஜா பிளேயரா இருப்பாரு போலயே. ப்ரோ அவரு அவரு ஒரு பயங்கரமா விளையாடுறாரு ப்ரோ. 1700 எலோ பாயிண்ட்ல இருக்காரு ப்ரோ. ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர் மாதிரி ஆடுறாரு ப்ரோ. சரி ஓகே நண்பர்களே. நான் போயிட்டு இன்னைக்கு போய் தூங்குறேன். நாளைக்கு வரேன். சரியா? சோ நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Till then, this is signing off from this nice streaming. Okay. யோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பை. குட் நைட். போயிட்டு தூங்குறேன் கைஸ். லேட் ஆயிடுச்சு. So we'll catch you guys tomorrow. Till then, this is Sri signing off from this. சந்தோஷ் ப்ரோ நீங்க ஏன் கூஃபியா போடக்கூடாது? அது இன்னும் தப்பா இருக்கு.
சரி ரைட் ப்ரோ நான் போயிட்டு தூங்குறேன் ப்ரோ. ஓகே. தேங்க் யூ டேக் கேர் அதாவது பீஸ் அவுட். ஓகே சோ பை 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 பை. நான் ரிசைன் குடுத்துட்டேன் ப்ரோ. தேங்க் யூ டேக் கேர் பை பை பீஸ் அவுட்.